Welcome to teaching learning session of sociology. In our last lecture we started with groups, right? We discussed about the various type of groups and various sociologists and authors have divided groups on many bases, right? In our previous lecture we discussed about the groups divided by Davis, right? And we discussed about the primary group and secondary group. Now another is Gemeinschaft. Today we will start with Gemeinschaft and the Gesellschaft. Gemeinschaft and these terms, Gemeinschaft and the Gesellschaft, was developed by Tönnies, F. Tönnies. What is Gemeinschaft? Is a social system. The Gemeinschaft is a social system in which the most relationships are personal or traditional and often both. Right, a good example is the feudal manor, a small community held together by combination of personal relationship and the status obligation. Although a great inequality existed in this, a Gemeinschaft is what that type of the society in which these relationships, the mostly relationships are personal or traditional or often both, right? Although there is a great inequality exists in Gemeinschaft. And the Gesellschaft, the society of tradition, is replaced with the society of contract, that is known as Gesellschaft. Right, it is this society neither personal attachment nor traditional rights duties are important. The relationship between people are determined by the bargaining and defined by the written agreements. In Gemeinschaft, the primary group relationships were dominant, while in Gesellschaft, the secondary groups relationships are important, right? So, primary group are those groups which that is in which the people interact with each other in face-to-face scenario. Right, that is known as the primary group. Example, family is a primary group, right? That is the primary group. Secondary group, and there is a connection in primary group. There is a connection between the members, right? In secondary group, people are connected together, but they are not. It is not required that they should. There should be a face-to-face interaction every time. That is known as the secondary group, right? Example is colleagues, right? That is the secondary group, right? So Gemeinschaft is that society in which the relationships are traditional type of relationships, right? And the Gesellschaft is replaced. In Gesellschaft, the society of tradition is replaced by the society of contract, right? In society, in Gemeinschaft, these relations are personal, right? While in Gesellschaft there is no personal relationship and traditional rights are important, while there is a relationship on the basis of bargaining and the written argument, right? The Gemeinschaft primary group relationships were dominant, and Gesellschaft secondary group relationships are important, right? So Tönnies that is F. Tönnies define Gemeinschaft and the Gesellschaft. That is, Gemeinschaft is like a primary group and the Gesellschaft is like a secondary group. Then in group and out group. Right, this term was introduced by W.G. Sumner to refer insider in a we relationship in contrast with outsider to the relationship. Right, Sumner used the term in group in his celebrated book Folkways. Right, so that is Sumner has given the groups, that is in group and out group. In group refers to insider, right? That is where there is a relationship, we relationship exists, right? While in the outsider, with the outsider there is no we relationship exists, right? So Sumner used the term in group in his celebrated book Folkways. There are some group to which I belong, my family, my religion, my university, my profession, my nation, any group which proceeds with the pronoun my. This is in group because I feel I belong to them, right? There are other groups to which I don't belong, that those are known as the outside groups, right? So in group is those groups which I feel like that I am member of that group, or
which is those groups which I belong to, right? Those groups are known as in group, while other groups which are not related to me are known as the out group. My nation, my country, my family, my job, my office, this is in group. Out group is others nation, right? Some other country, some other office, that is known as out group. I am not the member of that group, right? So out group is that group for me, for me which I am not the member of that group. In group, I am the member of a group, and that group is known as in group, right? Now comes the reference group. Reference group may be an actual group. It may even be an imaginary group. Reference group may not be an actual group. It could be an imaginary group. Any group is a reference group for someone if his conception of it, which may or may not be realistic, is part of frame of reference for assessment of himself or his situation. That is reference group. Reference group is what group? Reference group is that group, right? That group could be imaginary group or a real group, right? I want to assess my my status, my situation with that group. That is known as a reference group, right? That is reference group is a frame of reference of assessment, right? That is on the basis of that group I assess my group. That is known as the reference group, right? Reference group refer to any group accepted as a model or a guide or a judgment or an action, right? On the basis of that, with reference to that group, means reference group is that one group is there and I want to assess my group, and I consider that group is an ideal group, and that group as an ideal group, and I want to, when I assess my group with that group becomes a reference group for me. That is known as the reference group, right? Then the vertical group and the horizontal group. This vertical group concept and the horizontal group concept was given by the Miller, right? Vertical group consists of all members from all walks of life, while horizontal group consists mainly of members from one social class, right? Like occupational groups of doctors, electrician, engineer are example of the vertical group, while caste group are caste groups are example of a vertical group. Horizontal group is what? Vertical group? Vertical group is that it consists of members from all walk of life, right? That is known as the vertical. That is known as the vertical group. That is that it consists of members from the all walk of life. That is known as the vertical life. Horizontal group consists of members from the one social class. Horizontal class, like a group of doctors, right? That is member of one social class, right? Doctors, right? A group of engineers, right? That is that consists of members of a social class. That is known as a horizontal group. Middle class, right? Or a lower class or the upper class. That is known as the horizontal group. Vertical group is what? It consists members from all walks of the life. That is known as the vertical group, right? Institutionals and the non-institutional groups. Institutional groups are those which functions through rituals, symbols, officers, code of conduct, regulatory power, including power to punish, right? The nation is an institutional group, right? What is institutional group? Which functions through the symbols, law, code of conduct, regulatory power, right? All these are known as where there is a which functions as per the rules, right? These are known as the institutional group. The states and association with citizen for power is institutional group, in contrast to the picnic party, which is known a non-institutional group. Non-institutional group is what? Institutional group is which functions through rituals, through symbols, through code of conduct, regulatory power. That group is known as the institutional group, like a state.
right? This is that state runs through rituals, symbols, there is a code of conduct, right? That is known as the institutional group. Non-institutional group, where there is which do not function on the basis of rituals or code of conduct or the symbols, that is known as the non-institutional group. Like a picnic, right? A picnic party is a non-institutional group. People go together, right, to enjoy that picnic or that party, right? That group is known as the non-institutional group. There is no code of conduct, right? Then that is known as non-institutional group. Voluntary and involuntary groups. Voluntary group, what is voluntary group and involuntary group? Voluntary group is one in which person joins his own, that is known as voluntary group. That is, it depends on the wish of an individual whether the individual wants to be part of that group or not. That is known as the voluntary group, is the one which a person joins his own, that is known as the voluntary group. It is his option whether he wants to be member or not, right? A club membership is voluntary, whether one wants to be the member of that club or not. Involuntary group is one which is based on the kinship or the caste group, right, which is beyond the will of the individual. That group is known as the involuntary group. Involuntary group, that it is that that the individual becomes the member of that group automatically, that is known as the involuntary group. Example is caste group, right, or an kinship. You don't have option to choose your kins, right? You become the member of that system, right? That group is known as the involuntary group. Voluntary group, that is, it depends on the wish of an individual whether the individual wants to be part of that group or not. That is known as the voluntary group. And involuntary group is that group, right, individual automatically becomes the member of that group. That is known as the involuntary group. Then the formal group and informal group. Informal group is one in which a number of persons work together to attain the common goal, right? There is no set of formal rules and regulations to govern the relationship. It has no definite structure, right? Example is crowd. Informal group is when the people come together, right, to attain a common goal. That is known as the informal group. There is no code of conduct, there is no formal rules and regulations to govern the relationship, right, and there is no definite hierarchy or the structure. That group is known as the informal group. While a formal group consists of number of persons working together working together to attain a given goal according to set of rules, right, under the direction of set of officers, right. It has a definite structure, right. Example is bureaucratic group is a formal group. There is a hierarchy and there is a rule under according to which persons work together, right. So informal group and formal group. Informal group is that group, right, where there is no code of conduct, no definite structure, right, no formal rules, and people and the group of people work together to attain common goals. While in formal group there is a well defined hierarchy or the structure, there is a formal structure, formally defined rules, and people work together to attain the common goal as per the structure of that group. That is known as the formal group. A bureaucratic group is example of a formal group, while a crowd is an example of informal group, right. So that was about groups, right. Organizations and institutions, right. Let's start with the organization and institutions. See, we all know that society is what a group of individuals come together form a society, right, and society, that is, in other words we can say society is made up of
individuals, right? The collective and the sum total of all relationship that exist between them, that is collection of what is the society, that when the individual society is made up of individuals and collectives and there is a relationship exist between these individual, that forms a society, right? But society needs to order through the organization its various constituents. See, society is what? A group of individual, society is made up of group of individual and by the relationship between those individuals, right, that is constitutes a society. So society is made up of there are many constituents of the society, right, and it is required to maintain the social order that there should be a order, or there should be an organization, or there should be a well defined hierarchy of these constituents, right? One of the way in which the society order itself is through the institutions and organization. So in other words, I can say that society is made up of individual and the relationship between them, and we can define the relationships in the terms of institutions and organizations, right? So society and these institutions and organization helps in maintaining the social order, right? So we can say that society maintains a order through institutions and organizations. Institutions and organization provides the society a fair amount of consistency and predictability, which is essential for stability of the society, right? So these institutions and organizations are very important and play a very important role in social order, right? So what is institutions? Institutions are set of rules that structure the social structure the social interaction. Institutions are what? Institutions are set of rules, right, that structure social interaction, that how will one interact with other, that structure the social interaction. Our institution can be defined as a code of conduct or set of rules and guidelines for human activities. So institutions are what? Code of conduct or the guidelines, right, for human activity, or set of rules for human activities, right? Institution structure human interaction through stated or implied rules that set expectations. Some example of institutions are law, marriage, family, education, all these are institutions, right? So institutions are what? Institutions are nothing but the code of conduct or set of rules or the guidelines for human activity, right? Institutions structure human interaction through stated or implied rules that set expectations. So it is the role of it is code of conduct or set of rules that structure social interaction, that is known as institutions, right? Institutions are component of society that helps to maintain order and stability through structuring human interaction and activity. Right? How institutions helps in maintaining the social order and stability, that is through structuring the human interaction and activities, how people will interact with each other through human interaction and activity. The institutions helps to maintain the social order. Institutions manifest themselves in terms of overt or implicit rules that structure human interaction, right? Institution functions through the member of society being socialized into them, right? How institution works? Institutions are nothing but the code of conduct or the rules. How these institution works? Through the members of the society when we socialize them, right? We tell them what is expected, how to interact, what to do, what not to do from very beginning. At the time of birth, the socialization process starts at the time of birth and still death, right? So these institutions are nothing but the code of conduct. And how we learn the code of conduct? Through socialization. So these institutions work from the members of society being socialized into them, right? According to Ginsburg,
institutions are definite and sanctioned forms or modes of relationship between social beings in respect to one another or to some external objects, right? So these are definite and sanctioned forms or mode of relationship, right? Merson and McClever defined the institution as established form or condition of procedure characteristics of group activities, right? While Turner defines institution as a complex positions, roles, norms, values lodged in a particular type of a social structure and organizing relative stable pattern of human activity with respect to the fundamental problem in producing the life sustaining resources, in reproducing individual, in sustaining viable societal structure within a given environment, right? Okay, institutions are what? Code of conduct, that's it. Institution may not be physical entity but visible in coordinated pattern of behavior of members of society. That is, institutions are not visible entity. You cannot see any of the institutions anywhere. It's not a visible entity, but institution can be coordinated, that is, institution may not be a physical entity. It is not a physical entity but visible in coordinated pattern. It is visible in what? In coordinated pattern of behavior of members of society, right? So institution is what? Institution may not be a physical entity. Entity is what? Anything which you can feel and touch. It's not a physical entity, but this institution, then how do we see the institution? That it is visible in coordinated pattern of behavior of member of society, right? Because institution works through the members of the society, and the member of the society learns it through the process of socialization. So it is visible in coordinated pattern of behavior of member of society, right? Institution can help to explain the behavior of individual member. Institution can be restrictive and enabling potential in that it both constrain the choices available to the individual and define the way in which choices can be exercised, right? It could be restrictive, that it can institutions can be restrictive, that it can constrain the choices available to the individual, and can be define the ways in which choices can be executed, right? Institution function to forge and reiterate the solidarity among the member of society. Why institutions are required? To maintain the solidarity among the members of the society, right? It structure the interaction between the members, that how the members of the society will interact with each other, right? Institution can be identified in terms of regular and consistent pattern of behavior that are structured through the norms and sanctions, right? So how institutions work, right? Institution works in terms of regular and consistent pattern. There is a regular pattern and the consistent pattern of behavior, and it is structured through the norms and sanctions. There are certain norms, rules, and if anyone doesn't follow that sanction, that norms, that there are sanctions for that individual. There is no clear boundaries can be drawn between the norms and institution, but institutions are distinct in that they are consistent and have generalized normative expectations, right? So institutions are consistent, right, and have generalized expectations, what people expect, that is institution, right? What is the purpose of institution, right? The purpose is, as per German sociologist A. Gellhen, human seeks to supplement their instinctual world with the cultural world, right? And then human beings compensate for biological underdevelopment through surrounding themselves with the social canopy or the religion, right? And
That institution makes a human life meaningful through connecting the human being to their natural environment with the help of intermediate social relationship and symbolic constructs. Why institutions are required? Because institution makes the human life meaningful, right? How? By connecting human beings to their natural environment, right, with the help of intermediate social relationship and symbolic construction. Type of institutions. Type of institutions, there are various type of institutions like economic institutions. Economic institutions are the institutions that corresponds to the production, consumption, distributions of goods and services, right. That is like banks are economic, right. Institutions of social stratification. These are the institutions that regulate and control the access to social status and the prestige, that is social stratification, right. We know the social stratification, there are various strata in the society, right, and strata is that is the differential access to the social status and prestige, that is known as social stratification. Then kinship, marriage and family is a social institution. These institution controls and regulate the reproduction, right, kinship, marriage and the family. Then the political institution concerned with the regulation and distribution of power. Cultural institution that regulates the religious, symbolic and the cultural practices, all these are known as the cultural institutions. There are various perspectives on social institution. What all are the social perspectives on the social institutions? The functional perspectives, like what is the functional perspective? The functional perspectives looks at institution as a part of a whole, that is society, right. As per the functionalist, right, what is institution? Institution is a part of whole, that is society, that is a part of a society, right. And the value of institution is understood solely in relation to service it pays for the overall well-being of the society. So, as per the functionalist, it is a part of a society, whole society, and the importance of the institution depends on the role which the institution plays in well-being of the society, right. And functionalist perspective suggests the social institution fulfills the needs of the society through 5 ways, right. The functional needs of society are like that is it fulfills the society in 5 ways, that is replacement of personnel that the society loses as a result of death, aging, disease or migration. This is done through by adding a new member by means of immigration or through reproduction, right. So, replacement of the personal society. Then this institution helps in socialization and educating the new member of the society. Then production, circulation and distribution of goods and services amongst the member of the society, and providing an order of day-to-day interaction and governance, while simultaneously preserving this order through defending against the outside attack, threatening order of the society with disruptions. Promoting this sense of belongingness and purpose by allowing people to form and reassert associations such as religion, culture, language, etc. So, according to the that is the functionalist perspective, this institution is a part of a society, right, and that it plays and the value of the institution depends on the role it plays in the well-being of the society, right. And there are that the social institution fulfill the needs of the society in 5 ways, that is through the replacement of the personnel, that is like kinship, family and the marriage institution, that it replacement of the member that loses the result of death, disease, that is done through the by adding a new member, right. Then the socialization, then another is another important role which it plays is socialization and education of the new members of the society. And then economic institution, that is production, circulation, distribution of goods and services.
and then providing an order day to day interaction, how one will interact with each other, right, and promoting this sense of belongingness. Then there is a conflict perspective. Conflict perspective argues that institutions work to establish hierarchies and perpetuates inequalities. So, as per conflict perspectives, right, that these institution establish the hierarchies, right, and it perpetuates the inequalities, hierarchies and inequalities. For instance, conflict perspectives are stressed how major institutions such as education has worked to privilege the powerful group within the society. So, as per the conflict perspective, right, that is institution works to establish the hierarchies, it is responsible for the development of hierarchies and it perpetuates the inequalities. For example, that as per the conflicts, right, that the major institutions such as an education, right, has worked to the privileged and powerful group within the society. Conflict perspective further stresses that the institutions work towards the maintenance of privileges, right. As per the conflicts, right, they work in this institutions work in favor of privileged ones. Next is interactionist perspective, right. So, we discussed about the functionalist perspectives, conflict perspective, now the interactionist perspective. It seeks to capture the pattern how institution frame and feature in interaction and everyday behavior. Interactionist perspective argues that institution frames our daily interaction and behaviors, right. So, the interactionist perspective is more interested in understanding the meaning, right. So, as per the interactionist perspective, right, that the institution frames our daily interaction and behavior, right. So, it frames our behavior and daily interaction. On day to day interaction and behavior are conditioned by roles and status that we are accorded, right, and the groups we are assigned to which institution that will function it, right. So, that is we are conditioned for our day to day basis by the roles and the status we are given, right, we are accorded, and the groups we are assigned to which we are the member of the group, and with the institutions that we function in. So, as per the interactionist perspective, right, this institution frames our daily interaction and behavior, right, and this daily interaction and behavior is conditioned by what? Is conditioned by the status which has been assigned to us or which we have accepted, and the group which we are member of, and within the institutions that we function in, right. So, institution is what? Institution is nothing but the rules, right, but the rules, norms, right, how to interact in our day to day life, right, that is known as interactionist, that is known as institutions. There is no that is institution is no physical entity, right, but it defines the rules that state us how to interact with each other, right, in our day to day life, right, that is known as institutions. There are many institutions and organizations. I hope institution is clear. Now, organization. What is institutions are not necessarily stated, but rather normative exceptions. Institutions are not necessarily stated, but there are rather normative expectations that structure interaction between the member of society, that how the member of society will interact with each other, right. While there are formal bodies, while the organization are the formal bodies with concrete structure, institutions are not the physical entities, right, they are
normative expectations. There are certain rules, right, which define, which structures how individual will interact with each other in the society, right. While organization is what? Organization are the formal bodies with concrete structure, right. So these are the formal bodies with concrete structure. It is a physical entity which clearly define body boundaries, distinguishing members and non-members, right. So organizations are physical entities, are formal bodies with concrete structure, right. So these are the physical entities, right, and that distinguishes between the members and the non-members, right. While institutions are formally unstated, organizations are formally stated bodies. Institutions are socially embedded, consistent and systematic set of rules. Organization are special case of institution that has a specific features, right. There, see, institutions are socially embedded and consistent systematic set of rules. There is, while organizations are the special case of the institutions, which has which has specific feature. It has a physical entities, boundaries, physical boundaries with concepts of member and non-member, right. It has a specific features, right. Organization, despite of difference in the type, the size, efficiency, goals, right, all organization work to facilitate the large scale operations. There could be many organization, there could be difference in the organization on the basis of size, space, etc., right, but they have to facilitate a large scale operations. They have clearly stated and defined goals, and they pursue an established hierarchy of authority and chain of command. Organization has a definite physical and boundaries, right. There is a well defined hierarchy and authority of command and chain of command, authority and chain of command, right, and there are clearly stated goals, right, they pursue to follow. Organization can see in terms of social action, right, insofar as organization has ability to making decision and acting upon at least some of them, right. So organization is seen as in terms of social actions, right. So organization is what? Organization is a physical entity which has a well defined boundaries, physical boundaries. It has member and non-member concept. It has a definite role, definite goals which the organization works for. There is a well defined hierarchy and chain of command, right. Perspectives on organization. Edzani defines the organization as a social unit that are predominantly oriented to attainment of a specific goals. Organization have a specific goal and the people come together to achieve that specific goals, right. So organization is that unit, social unit, right, that is oriented to the attainment of a predefined goals or a specific goals, right. Edzani suggested there are certain characteristics of organization like division of labor or power or responsibilities, right, such as division being deliberately planned to achieve certain goals, right. So there is a division of labor, right, as in organization there is a well defined hierarchy, division of labor is there, well defined authority and chain of command, power and the responsibilities, right. The presence of its structure upon review, right, the presence of its structure upon review, that structure can be reviewed, right. Substitution of the power center personnel which controls the productivity, monitors its efficiency and repattern and the maintaining healthy employee participant pool and other who are transferred and are promoted, right. In organization people can be replaced, right, can be moved from one place to the another place, right. So there could be the substitution of the personnel.
Adzani divided the organization on the basis of power relationship between the people administrating the organization and the lower level participant, right? And the relationship is based either the compliance, the lower level participants agree to meet the demand placed on them by their superior authorities because of fear of sanction or because of curse, right? And utilitarian consideration, that is they are getting return that are value for them, right? And share ideas and values, that is both the administrative group as well as the lower level participate share similar assumptions, norms, values and ideas, right? So, this was about the organization as per the Adzani. Max Weber's Adzani classification classification and definition of organization draws upon the work of Max Weber. Weber model of bureaucracy emerges in the broader context of his elaborate theorization of nature of authority in this society. He highlighted the organization in industrial societies were capable of attaining highest degree of efficiency if they were administered in the bureaucratic manner, means there is a well defined hierarchy, right? And as per Weber, that the bureaucratic administration is the most efficient way of organizing human resources to attain the common goals, right? Weber does not understand bureaucracy as carrying the inherent risk of too much control or inefficiency. He suggested that the number of conditions that bureaucratic administration spouses can be make them most efficient form of administration, right? As per Goffman, right, Goffman highlighted a class of organization that are different from each other in some respect, yet share some distinct features. Consider hospitals, prisons, boarding school. These are different from each other in many respects, yet share a common feature, that is the participant all live within the organization, right? So, Goffman has given with different type of the organizations, right, that are different from each other in some respect, but still share some common distinct feature. That is, hospital is an organization, right? Montessori's, prison, boarding school, these are different from each other in many respects, but yet share common feature, that is the participants all live within the organization. So, all these are the organization. Prison is an organization, boarding school is an example of an organization, hospital is an example of an organization, Montessori is an example of an organization, right? These institutions may be different in many regard, right, such as the schools, right, where the entry is voluntary, unlike the prison, right, entry is forced and involuntary, right. There may be differences between these total institutions that exist to perform work, such as the army camp, those treat people often without explicit consent, right. So, the institutions were termed as total institution by Goffman, right. So, Goffman argued that all these institutions have similar structure despite of their difference in personal characteristic of its participant. It is striking difference from the basic arrangement of normal society. So, all these institutions, that is the school, boarding school, prison, hospital, all are the organization and the total institutions, right. So, these institutions are the total institution by the Goffman, right, because these institutions have similar structure despite of difference in the personal characteristics of its participant. Normal society is characterized by distinctly defined sphere of work, leisure and homes, and people organize their lives in these different areas of life under different control, while in total institutions are the organization where all the three functions, that is the work, leisure and homes, are localized in the confined space and under one control,
inmates, patients, prisoners, monk spend their lives in an enclosed, formally structured setup and undergo more or less similar experiences. So, these are known as the total institutions, right. So, what is total institutions? That is, total institutions are organization. There is a well defined physical boundaries, there are well defined rules, right. In normal society, right, that the people that is there is distinctively defined work sphere, leisure and home, and people organize their lives between these three, that is the work sphere, that is in office, leisure and home. While in total institution, right, these are the organization where all three functions are localized in a confined space, right, and under one control, right, like inmates, prisoners, patient, monks spend their whole life in an enclosed, formally structured setup, right, and undergo more or less similar experiences. Organization behavior. People often choose the organization they want to be part of based on the perceived suitability of organization to the individual. We can be the part of the organization and we chooses the organization on the basis of suitability. When people get associated with organization, it is only expected that their affiliation with the organization, right. When people get associated with organization, it is only expected that their affiliation with the organization has impact on their personality. It is expected that people who are affiliated to the organization also impact the organization's character, right. So, there is an interplay between the individual and organization, right. So, individual impacts the organization and organization impacts the individual, right. Status and role. I hope this is clear to you now, right. So, today we discussed about what we discussed about today we discussed about institutions and organization. So, institution, a quick recap of institution and organization. Institution is what? Institution is nothing but the set of rules which defines the interaction, which defines how to which defines the interaction among the members of the society, right. It is not a physical entity, there is no well defined boundaries for the institutions, but it is a set of rules. And how we implements the institution, how the institution works, the institutions works through the members of the society, and we learn about these rules or these norms during the process of socialization, right. So, it works through the coordinated efforts of members of the society. So, institution works as the coordinated work of the society, right. So, this is known as the institution, right. So, and example is family, marriage, kinship, all these are the institutions, right. Institution plays an important role in maintaining the social order, right, as per the functionalist, right, and as per the conflict, these institution actually plays an important role in developing the hierarchies or stratas in the societies and inequalities among the member of the society, right. Status and rules. Okay, organization. Then we discussed about the organization. Organization is what? Organization is a form of an institution, but there is it is a physical entity. Organization is a physical entity. There are the well defined hierarchy, there are the well defined boundaries and well defined goals, and people come together, right, to attain the goals of the organization, right. One can it depends on the will of an individual whether one wants to be the part of that organization or
Not, right? And there in organizations there are a well defined goals and people come together to attain those goals, right? And there is a well defined, it is a well defined physical entity, right? Then Goffman has given in a term that is known as the total institutions, right? Institutions are the set of rules, right? And our total institutions are like organization, like we spend most of our life between our job place, between our job place, our home, and at the leisure, right? But there are total institutions which are not like which is different from the normal society, right? Normal society where we hop between these three places, right? In total institution is that people spend the most of their life or all their life in a confined place and under the control of one, right? And they do everything within that confined space, that is known as the total institutions, like prison or boarding school, right, or Montessori's. All these are the example of total institutions, right? Now status and roles, right? What is this status? Social status. Social status is what? Social status refers to a position that one holds in the society or a group, that is known as social status. Status is what? Status is nothing but the position which one holds in the society or group, that is known as status, right? Every status holds a role performer, the position which one holds in this society, right? And every status holder is a role performer, right? Everyone has to perform a certain role, right? And in social group, every member has a status, role, position. All status do not command the similar position, authority, or social recognition or authority, right? Okay. Understand what is status? Status is what? Status is nothing but the position which one holds in the society is known as the status. And all status are not equal, right? Everyone holds a different status, right? Status could be of everyone holds a different type of the status, and every status holders has a certain roles to perform, right? Example of the status: father, a position. If someone is a father, that is his status is that he is the father of that child, right? So status, father is a status, right? A teacher is a status, that is the position which one holds in the society, right? It is occupational status. Doctor, right? Status, right? A mother, position which one holds in this society, right? So all these are the status, and every status in every society, in every holds in the society or a group, and every status has certain roles to play, right? Father is a status, then it is associated, many roles has been associated with that, right? Teacher is a status, the position which one holds in the society in that group, right? So teacher is a status, then again it is associated with many roles. Status could be of two type, that is the achieved status and ascribed status, right? Status could be achieved status or ascribed status. What is achieved status? Achieved status is that status which one earns during the lifetime. That status is known as the achieved status. Like doctor, that is achieved status. Anyone can be doctor through hard work. If you are capable enough, right, to get the degree, of that medicines, right, you can be a doctor, right? So it is an achieved status,
right? Any professional, right? So any professional is any professional status is known as the achieved status that one can earn, right? Achieved status is that one can earn, right? Then comes your ascribed status and achieved status. You can change your achieved status, right? That is, one can move from lower rank to the higher rank or from higher to lower, vice versa is also true. So this is known as the achieved status. Then the ascribed status is that status, right, which cannot be which we get by birth, right? That is known as the ascribed status. Example, caste. It is an ascribed status and one cannot change the caste through the lifetime. This is ascribed status, right? And one cannot change the ascribed status, that is known as ascribed status, right? So today we discussed about, we started with the groups. We discussed about the various types of the groups like Gemeinschaft, Gesellschaft. We described about the vertical and horizontal group. We discussed about in group, out group. We discussed about volunteer and involunteer groups, right? Then then we moved to the institutions and the organization. We discussed in details about the institutions and the various perspectives of the institution, why institutions are important, what role an institution plays in the society. Then we discussed about the organizations, right? What is organization, right? What is the difference between the institutions and organization? Then we discussed a concept of total institutions given by the government, right? And in our next lecture we will start with the status and roles, right? That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
మనము గత కొన్ని రోజులుగా రిలీజన్ అండ్ సొసైటీ, మతము మరియు సమాజం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. అందులో భాగంగా మనము క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లాం, సిక్కిజము, బుద్ధిజము, ఆ తర్వాత రకరకాల మతాల గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది జరిగింది. దీంతో పాటుగా ఇప్పుడు మతంతో పాటుగా కొన్ని కొత్త అంశాలు కూడా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే మతాన్ని ఎట్లా చూడాలి, రాజ్యం అనేది మతాన్ని ఎట్లా చూడాలి, అందుకే సెక్యులరైజేషన్ అంటే ఏంటి, సెక్యులరిజం ప్రాసెస్ ఏంటి, మతానికి రాజ్యానికి పడుతుందా, మనిషి అనేవాడు మతం అనేది లేకుండా బతకలేడా. ఈరోజు మనం రాజకీయాలు చూసినా కానీ, సినిమాలు చూసినా కానీ, దోస్తానం చూసినా కానీ, ఏది చూసినా కానీ మత ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా అవపడుతుంది. మరి ముఖ్యంగా భారతదేశంలో మన పోస్ట్ మోడర్నిస్ట్ పాలిటిక్స్ అంటే ఆధునికాంతర రాజకీయాలలో కులము, మతము ఈ రోజుల్లో మళ్ళీ ఒక కొత్త రూపాన్ని సంతరించుకుని ఈరోజు ఎక్కువగా కుల మతాల మీద కూడా మాట్లాడుతున్నారు. అంటే మనం ఎట్లా చూడాలి దీన్ని? భారతదేశం కానీ, ప్రపంచం కానీ ఈ మతానికి, రాజ్యానికి, రకరకాల మతాలు ఉన్న మాట వాస్తవం. అది హిందూ మతమైన, క్రిస్టియానిటీ అయినా, ఇస్లాం అయినా రకరకాల మతాలు ఉన్న మాట వాస్తవమే. అయితే అది రాజ్యం పట్ల ఎట్లా చూస్తుంది, మతం అనేది ఏ రకంగా మారుతుంది, ఒకప్పుడు మతం ఎట్లా ఉండేది, ఇప్పుడు ఏ రకంగా ఉంటుంది, ఇంకా భవిష్యత్తులో ఏ రకంగా ఉండకపోవచ్చు, ఇట్లాంటి విషయాల గురించి కూడా మనము మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత అయితే ఉంది. అంటే సెక్యులరిజం అనే మీరు పదం వినే ఉంటారు. ప్రతిసారి రాజకీయ నాయకులు ఎక్కువగా వాడుతుంటారు, ప్రొఫెసర్ కూడా వాడుతూ ఉంటారు. మన భారతదేశం అనేది ఒక సెక్యులర్ కంట్రీ అని. సెక్యులర్ అనే పదానికి దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే కరెంట్ ఏజ్, అంటే ప్రస్తుత కాలమాన ప్రకారం అని. కరెంట్ ఏజ్ అంటే ప్రస్తుతం, ఏదైనా కానీ ప్రస్తుతంలో బతుకుతాం మనం, అవునా కదా? అట్లనే రాజ్యం కూడా సెక్యులరైజేషన్ అంటే కరెంట్ ఏజ్, కరెంట్ సైంటిఫిక్ థింకింగ్ అని అర్థం. అంటే మనం శాస్త్రీయ దృక్పథంగా ఉండాలి, ఆ తర్వాత రాజ్యం కూడా శాస్త్రీయ దృక్పథంతో ఉండాలి. రాజ్యం అనేది ఒక మత ప్రభావంతో కాకుండా సెక్యులర్గా ఒక సైంటిఫిక్ అవుట్లుక్ తోటి నడవాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ సెక్యులరైజేషన్ అనే పదం వచ్చింది అనేది మనం చూడొచ్చు. మనం కనుక మొత్తం మతాల చరిత్ర, మతము, రాజ్యము, వీటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడితే మనం చర్చి యొక్క ఆధిపత్యం గురించి, వాళ్ళు చేసినటువంటి దుర్మార్గాల గురించి మనం చాలా ఎక్కువగా వింటాం. చర్చ్ అనే కాదు, అన్ని మతాలు చేశాయి. ఇస్లాం అయినా కానీ, హిందూయిజం అయినా కానీ, క్రిస్టియానిటీ అయినా కానీ, ఇప్పుడు చాలా రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఒక సమాజాన్ని అదుపులో పెట్టుకొని ఏ రకంగా భూములు కానీ రకరకాల విషయాల పట్ల ఎట్లా ఉంటుంది అనే విషయం కూడా మనం చాలా మనకు తెలుసు. చరిత్ర మనకు చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది. వాళ్ళు ఏ రకంగా సైంటిస్టులను హత్య చేశారు, ఆ తర్వాత శాస్త్ర విజ్ఞానానికి, మతానికి ఏ రకంగా పొసగరు, ఐన్స్టీన్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పారు, ఇట్లాంటి విషయాల పట్ల కూడా మనము కొంత మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెక్యులరైజేషను అనేది అది ఏంటి అనేది కనుక మనం చూస్తే, చర్చి ఆధిపత్యంలో ఇది మొత్తం యూరోప్ అనేది మొత్తం చర్చ్, అంటే ఎస్పెషల్లీ క్యాథలిక్ చర్చ్ ఆధ్వర్యంలో మనకు యూరోప్, ఫ్రాన్స్ కానీ, జర్మనీ కానీ, ఇటలీ కానీ, ఈ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఈ యొక్క క్యాథలిక్ యొక్క ప్రభావంలో ఉండేది. క్యాథలిక్ చర్చ్ అనేది అల్టిమేట్ అంటే ఒక పక్క రాజ్యాన్ని కూడా చర్చే రాజ్యంగా నడుస్తున్న రోజులు, మరొకసారి చెప్తున్నాను, చర్చే రాజ్యంగా నడుస్తున్న రోజులలో ఇది చాలా ప్రధానంగా నడిచిందంట. అంటే చర్చే రాజ్యం, అంటే రాజు అనేవాడు ఎలక్టెడ్గా కానీ లేకపోతే కింగ్ అనేవాడు ఎవడు ఉండడు. ఏదైతే చర్చిలో ఫాదర్ ఉంటాడో అతనే రాజ్యాధికారం చెలాయిస్తాడు, అతనే మతం మీద ప్రభావం చూపిస్తాడు. అట్లాంటి ప్రభావం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఈ మతానికి, రాజ్యానికి ఎప్పుడు విడిపోయింది, ఎప్పుడు దాన్ని ప్రశ్నించడం మొదలైంది అంటే మనం కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే 17వ శతాబ్దంలో, 18వ శతాబ్దంలో ఏ రోజైతే మన పునరుజ్జీవనము లేకుంటే ఆధునికత, లేకుంటే పారిశ్రామిక విధానం వచ్చిందో అప్పుడు మొరాలిటీ కూడా మారిపోయింది. మొరాలిటీ మారడం అంటే మన నైతికతలు మారిపోయాయి. ఒకప్పుడు మతం యొక్క ఆధిపత్యాన్ని సహించిన వాళ్ళు ఈరోజు ఆ రోజు తర్వాత మతం మీద యొక్క ఆధిపత్యాన్ని సహించే ప్రసక్తి లేదనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ అనే అతను ఏం చేశాడు అంటే ఈ యొక్క బైబిల్, ఈ యొక్క క్యాథలిక్ చర్చి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని నిరసిస్తూ అతను దేవుడు అనేవాడు వ్యక్తిగతం, ఒక ఫాదర్ చెప్పడం వల్లనే దేవుని మనం రీచ్ కాలేము, లేకుంటే ఫాదరు, చర్చ్ వీళ్ళు పాప పరిహార పత్రాలు ఇవ్వడము, ఇట్లాంటివన్నీ ఏవైతే చేశారో దాని నుంచి అతను వాటిని ప్రశ్నిస్తూ, వాళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నిస్తూ మనకు చాలా రకాలైనటువంటి ఉద్యమాలు వచ్చాయి. మొట్టమొదటిసారి చెప్పాలంటే మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ అనే అతను బైబిల్ అనేది ఒకప్పుడు పాస్టర్ల చేతిలో, క్యాథలిక్ పాస్టర్ల చేతిలోనే ఉండేది.
అది అట్లా కాకుండా బైబిల్లోని కొన్ని కొన్ని పదాలని కొన్ని వాటి ప్రింట్అవుట్ తీసి ఆయన గోడలు కతికేయడం మొదలుపెట్టాడు యూరప్లో. అంటే దాంట్లో దైవవాక్యం అనేది ప్రతి ఒక్కరు చదవచ్చు, దైవవాక్యాన్ని ఒక ఫాదర్ చదవడమే కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదవచ్చు అనేది దేవుని ఎక్స్పీరియన్స్ కావడం అనేది వ్యక్తిగతంగానే ఒక సామూహికము ఒక ఫాదర్ చెప్తేనే కాదు అనే విషయాన్ని మనకు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ తన యొక్క ఉద్యమం ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు రిఫర్మేషన్ కోరుకున్నారు. అంటే రిఫర్మేషన్ అంటే మన క్యాథలిక్ చర్చిలో ఒక రకమైన సంస్కరణవాదం. ఇప్పుడు అన్ని రకాల సూఫిజం ఏ రకంగా ఇస్లాంలో ఆధిపత్య భావానికి ఒక బూర్జువాజీ లైఫ్ స్టైల్ వ్యతిరేకంగా సూఫిజము, హిందూ మతంలో మనకు భక్తి మార్గము ఒక ప్రీస్ట్లీ కమ్యూనిటీకి వ్యతిరేకంగా ఏ రకంగా వచ్చిందో అదే రకంగా రిఫార్మేషన్ మూవ్మెంట్ అనేది మనకు క్యాథలిక్ చర్చ్లో రావడం అనేది జరిగింది. ఈ చర్చ్ ఆధిపత్యాన్ని, చర్చే భూములు కలిగి ఉండడము, ఆ తర్వాత చర్చే రాజ్యాధికారాన్ని కలిగి ఉండడము, చర్చే సైన్స్ నమ్మడము, చర్చే అన్నిటికీ మూల బిందువు అనేది చర్చ్ ఫాదర్ అనేది మనకు ఉండేది. అట్లాంటి విషయాన్ని మనకు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ దాన్ని పూర్తిగా మార్చేశాడు అని చెప్పొచ్చు. సరే, అది ఏ రకంగా జరిగింది అనేది మనం ఈ పాఠం తెలుసుకుందాము. ఈ పాఠం మనం తెలుసుకోవాల్సింది అండర్స్టాండింగ్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. అంటే సెక్యులరైజేషన్ అంటే ఏంటి, సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి అనే రెండు పదాల గురించి మనము ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. దాంతో పాటుగా చారిత్రాత్మకమైనటువంటి పరిస్థితులు, ఎట్లాంటి పరిస్థితులలో ఈ సెక్యులరైజేషన్ అనే పదం వచ్చింది, అంటే ఏ సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులలో సెక్యులరైజేషన్ అనే పదం వచ్చింది అనేది కూడా మనం చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒక ఫినామినల్గా ఒక ఉప్పెనలాగా ఈ సెక్యులరైజేషన్ అనేది ఒక ఉప్పెనలాగా ఏ రకంగా ప్రజల్లోకి వచ్చింది అనేది మనం చూడవచ్చు. పెక్యులర్ నేచర్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం విచ్ ఇస్ అడాప్టెడ్ ఇన్ ఇండియన్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ డిఫికల్టీ. అని మన దేశంలో ఈ సెక్యులరిజం వచ్చేవరకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి, యూరోపియన్ సెక్యులరిజానికి భారతీయ సెక్యులరిజానికి ఎటువంటి ఎటువంటి తేడాలు ఉన్నాయనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మొత్తంగా ఇక్కడ ఏంటి, మనం ప్రాథమికంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనిషికి సాంఘిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక అవసరాలు ఉంటాయి. మరోసారి చెప్తున్నాను, మనిషికి సాంఘిక, రాజకీయ, సామాజిక, ఆర్థిక, ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు అనేటివి ఉంటాయి. ఈ సమస్యలు అనేటివి మనకు సాక్రెడ్, అంటే ఏ జీసస్ క్రైస్టో లేకుంటే అల్లానో ఏ రాముడో కృష్ణుడో అది సాక్రెడ్, వాళ్ళు పవిత్రమైన వ్యక్తులు, అది అక్కడ వరకే ఆ విషయం. ఏదైతే మన సెక్యులర్ జీవితంలో ఉందో వాటిని హ్యాండిల్ చేయడంలో చర్చ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. అంటే ఒక రాజకీయపరమైన క్రైసిస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ క్రైసిస్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు? ఉదాహరణకి ఆర్థిక పరమైన క్రైసిస్ వచ్చింది, ఆ క్రైసిస్ని చర్చ్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. లేకుంటే హెల్త్ డిజాస్టర్ వచ్చింది, ఉదాహరణకి కోవిడ్ లాంటి మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని అంతం చేస్తుంది, అప్పుడు చర్చ్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి? అంటే రాజకీయపరమైనటువంటి విషయాలు కానివ్వండి, సామాజిక పరిస్థితులే కానివ్వండి, ఆర్థిక పరిస్థితులే కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏమైతే అంటే ఈ అఫైర్స్, ఈ యొక్క సామాజిక విషయాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏం జరిగిందంటే చర్చ్ అనేది ఈ డొమైన్ అడ్రస్ చేయడం అనేది సాధ్యపడలేదు. అంటే ఈ విషయాల గురించి అది ఎక్కువగా మాట్లాడడం కానీ అది సమస్యను పరిష్కరించలేకపోయింది అనే విషయాన్ని మనకు చరిత్ర చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా ఏ మతంలో, ఇప్పుడు మసీదుకి పోయి మనం దుఃఖం వచ్చేసి నాకు సరిగా పర్మనెంట్ జాబ్ రావట్లేదని నేను మసీదులో పోయి ఏడ్చాను అనుకోండి, అంటే అది జరుగుద్దా? అది లేకుంటే నాకు ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నాయి, ఏ మసీదుకి పోతే వాళ్ళు డబ్బులు సహాయం చేస్తారా అనేది ఇక్కడ. అంటే మసీదు కానివ్వండి, చర్చి కానివ్వండి, టెంపుల్ కానివ్వండి, ఇవేంటి అంటే సెక్యులర్, అంటే మన నిత్య జీవితంలో ఉండే మౌలిక అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మన నిత్య జీవితంలో ఉండే నిత్యావసర సమస్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని పరిష్కరించే బాధ్యత కానీ దానికి అంత కెపాసిటీ లేదనే విషయాన్ని మనం 17-18వ శతాబ్దంలో మనకు చాలా స్పష్టమైంది. అంటే వాటికి బెదిరించవచ్చు వాళ్ళు, దేవుడు అట్లా చేస్తాడు, దేవుని మొక్కండి, దేవుని ఇచ్చేయండి, ఇట్లాంటి విషయాలు చాలా విషయాలు ఉంటాయి. వాళ్ళు అందరూ నమ్మరు. అట్లా చదువుకున్న తర్వాత అందరూ దేవుని మీదనే భారం వేసి, సాధారణ ఈ రోజుల్లో సాదాసీదా ప్రజలు కూడా అందరూ దేవుని మీద ఎవరు కూడా భారం వేయడం. మనం 99% చేస్తే 1% నేచరు, ఆల్మైటీ ఇట్లాంటి విషయాలు నమ్ముతున్నారు. ఎందుకంటే ఇది సెక్యులర్ అఫైర్స్ అంటే నిత్య జీవితంలో పౌర సమాజం ఎదుర్కొనే సమస్యలు, రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక, లైంగిక విషయాలు, ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనము ఇది చర్చ అనేది సాధించలేకపోయింది. అయితే సెక్యులరిజం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా యూరోప్లో ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఈ యొక్క చర్చ్ ఆధిపత్యంలో ఉన్నటువంటి ఆస్తుల్ని, చర్చ్ ఆధిపత్యంలో ఉన్నటువంటి పవర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాన్ని
ఫస్ట్ యూరోపియన్ కాంటెక్స్ట్ లో మనం సెక్యులరైజేషన్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే చర్చికి ఒక్కో చోట మన కేథలిక్ చర్చికి వేలాది ఎకరాల భూములు ఉంటాయి. ఈ భూముల్ని మనకు ఆ చర్చ్ ఆధీనంలో నుండి రాజ్యాధీనంలోకి రావడమే సెక్యులరైజేషన్ అనే విషయము మొట్టమొదటిసారిగా అట్లాంటి పరిస్థితులలో సెక్యులరైజేషన్ అనే పదాన్ని వాడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అది ఎటువంటి పరిణామాలు దారి చేసింది, సెక్యులరైజేషన్ ఇండియాలో ఎట్లా నెహ్రూ దాన్ని నిర్వచించాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మనం గతంలో ఇస్లామిక్ రిసర్జెన్స్ ఇన్ ఇరాన్ కానివ్వండి, లేకుంటే రిలీజియస్ రైట్స్ మూవ్మెంట్ అమెరికాలో కానివ్వండి, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసాం. ఇవి ఏం చెప్తున్నాయి అంటే మనకు సెక్యులరైజేషన్, సెక్యులర్ స్టేట్ అనేది చాలా అవసరం అనే విషయాన్ని మనకు ఈ యొక్క రెండు ఉద్యమాలు, మనకు ఇరాన్లో జరిగినటువంటి మన ఖుమైనీ విషయం మీరు చూశారు. ఖుమైనీ విషయమే కానివ్వండి, లేకుంటే అమెరికాలో కానివ్వండి, ఈ రెండు దేశాలలో కూడా మనకేంటి అంటే ఈ ఉద్యమాలు అనేటివి వచ్చాయి. ఇవి ఏం చెప్తున్నాయి మనకి అంటే రాజ్యం అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ రెండు ఉద్యమాలు మనకు చెప్తున్నాయి. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఇన్రోడ్స్ మేడ్ బై సెక్యులరిజం, అంటే ఎంత సెక్యులరిజం అయినా కానీ, సెక్యులర్ స్టేట్ ఉన్నా కానీ మతం కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది సమాజంలో అనేది మనకి ఈ రెండు ఉద్యమాలు చూపించాయి. మన ఖుమైనీ జీవితం కానివ్వండి, మొన్న మనకు ట్రంప్ ఏం చేశాడు, నేనే జీసస్ ప్రభు అని మనకు ఆయన ఒక ఫోటో ట్వీట్ చేశాడు ఎక్స్లో ట్వీట్ చేస్తే అది అందరూ అమెరికా వాళ్ళు చాలా మంది వ్యతిరేకించారు. అది క్యాథలిక్, మరీ ముఖ్యంగా క్యాథలిక్లు వ్యతిరేకించారు. నువ్వు దేవునితో పోల్చుకుంటున్నావు, అది మంచి పద్ధతి కాదు అనేది వాళ్ళు చెప్పడం. అంటే రీసర్జెన్సీ అయింది. అంటే మనకు మతం అనేది ఇప్పుడు అబ్రహం లింకన్ ఉన్నప్పుడు ఏ రోజు ఇస్లాం, ఆయన క్రిస్టియానిటీ గురించి మాట్లాడలేదు. ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా ఎక్కువగా అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్స్లలో కూడా మతం గురించి మాట్లాడలేదు. భారతదేశంలో కూడా నెహ్రూ దగ్గర నుంచి ఇప్పటివరకు చూస్తే ఇప్పుడు ఎక్కువగా దాని మతం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. రీసర్జెన్సీ అయింది, అంటే పునరుజ్జీవనం ఒక రకంగా జరిగింది. అంటే మనం ఇక్కడ చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే మతం గురించి మనం ఎంత వద్దనుకున్నా కానీ, ఎంత అది చేసినా కానీ, మనం ఎంత సెక్యులర్ స్టేట్ అనుకున్నా కానీ, మతం అనేది మాటి మాటికి అది మన నిత్య జీవితంలో భాగమైపోయి మనం ముందు ఒక సవాల్గా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఈ రకంగా అమెరికన్లో జరిగినటువంటి రీసర్జెన్సీ కానివ్వండి, ఇరాన్లో జరిగినటువంటి రీసర్జెన్సీ కానివ్వండి, ఈ రెండు విషయాలు మనకి ఏం చెప్తున్నాయంటే సెక్యులర్ స్టేట్, సెక్యులరైజేషన్ జరిగినా కానీ మొత్తం సమాజం అనేది సమాజానికి, మనుషులకి, మతానికి ఎట్లా మతం అనేది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మనకు అది ముందుకు వస్తూనే ఉంటుంది అనేది మనకు. అంటే అది ఏం చెప్తుందంటే మత ప్రభావం అనేది రాజకీయాలలో కానీ దేంట్లైనా కానీ మనం ఎంత సెక్యులర్ గా ఉన్నా కానీ వాటి యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందనే విషయాన్ని మనకు ఈ యొక్క రెండు ఉద్యమాలు కూడా చెప్తున్నాయి. అంటే సెక్యులరిజము, సెక్యులరైజేషన్ అనే రెండు పదాలను కనుక మనం చూస్తే ఈ రెండు అనేది వేరు వేరు పరిస్థితులలో వేరువేరుగా ఉంటాయి. మనకు ఒక్కొక్క పదానికి మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక్కొక్క పదం ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఊహిస్తుంది. ఇప్పుడు కళ్ళు అనే ఒక ఉదాహరణకు, కళ్ళు అనే పదం ఉర్దూలో మనం తీసుకుంటే కళ్ళు అనేది రేపైంది, నిన్న అయింది. అంటే దాన్ని ఎట్లా నువ్వు వాడుతున్నావు అనే ఆ పదాన్ని నువ్వు ఎట్లా వాడుతున్నావు అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఆ యొక్క దాని మీనింగ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. అది ఇక్కడనే సెక్యులరిజం, సెక్యులరైజేషన్ అనే పదం కూడా నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో వాడుతున్నావు, ఎందుకు వాడుతున్నావు. యూరోప్ కాంటెక్స్ట్ లో మొదట్లో వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క ప్రధానంగా దాని అర్థం ఏంటి అంటే చర్చ్ చేతిలో ఉన్నట్టు భూముల్ని మొత్తం రాజ్యానికి బదిలీ చేయడం అనేది దాని మొదటి మీనింగ్ ఉంది. ఆ తర్వాత వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్లలో వేరియస్గా మారిపోయింది. అంటే వేరియస్ కండిషన్స్లలో అది వేరుగా మారింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ మీనింగ్స్ ఎట్లా మారుతూ ఉంటాయి. రామ్ జెట్మలా అనేది ఒక యూట్యూబ్లో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. అంటే రాజ్యం అనేది ఏ రకంగా, సెక్యులరైజేషన్ అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది, రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది భారతదేశం లాంటి కంట్రీస్లలో. ఈ రోజులలో రాజకీయంగా ఒత్తిడి పెరిగింది. ప్రతి రాజకీయ నాయకుడి మీద కాంపిటేటివ్ పాలిటిక్స్, అంటే పోటీతత్వం కలిగినటువంటి రాజకీయాలు ఈరోజు ప్రపంచీకరణలో ఎంటర్ అయ్యాయి. ఇవి పోటీతత్వంలో ఎట్లా వాడుతున్నారు, ఎట్లా దీని యొక్క మీనింగ్ మారుతుంది అనేది కూడా మనం చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే సెక్యులరైజేషన్కు, సెక్యులరిజానికి తేడా ఏంటి, రెండింటి మధ్యలో గల అదేంటి అనేది కూడా మనం, సెక్యులరైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. ఉదాహరణకి మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే 1974లో మనకు ఇప్పటివరకు మనకు టెంపుల్లలో కానీ, మసీదులలో కానీ, లేకుంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ, చర్చ్కి వెళ్ళినా కానీ ఫాదర్స్ ఉంటారు. మీరు చాలా మందిని చూసే ఉంటారు. ఫాదర్ కాలు మొక్కడం కానీ, లేకుంటే ప్రీస్ట్ కాలు మొక్కడం కానివ్వండి, లేకుంటే మౌలాజీ కాలు మొక్కడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకు నిత్య జీవితంలో మనం
పౌర సమాజంలో చూస్తూ ఉంటాం. అట్లా కాకుండా ఏ రోజైనా కానీ మీరు ఒక ఆడపిల్లల్ని ఎప్పుడైనా కానీ స్త్రీ పూజారులుగా ఎప్పుడైనా చూశారు? నేనైతే ఇంతవరకు చూడలేదు. అది అంటే సెక్యులరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే కరెంట్ ఏజ్కి తగ్గట్టుగా మతం మారలేదనే కదా అక్కడ అర్థం. అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మతం మారాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పుడు వేరు, ఇప్పుడు వేరు. ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు చదువుకుంటున్నారు, బైబిల్ చదువుతున్నారు, ప్రీస్టే చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి ఆడపిల్ల దగ్గర ఒక బైబిల్ ఉంటుంది, ఖురాన్ ఉంటుంది, లేకుంటే భగవద్గీత ఉంటుంది. ఇప్పుడు అమ్మాయిల దగ్గర అన్ని ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చదువుతారు కదా. వాళ్ళు చదివినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళని కూడా మనము మతాచారానికి అనుగుణంగా అది వాళ్ళని కూడా ప్రీస్టులను మతాచార్యం చేయొచ్చు కదా. ఎందుకు చేయట్లేదు? కంచయ్య గారు చెప్తా ఉంటారు, ఎందుకు మన స్త్రీలని వీళ్ళు మతాచార్యులు చేయట్లేదు అని. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇస్లాంలో కేరళలో మసీదులలోకి ఉమెన్ అలౌడ్ ఉంది, కానీ ఎందుకు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, వేరే రాష్ట్రాల్లో లేదు, ఉత్తర భారతదేశంలో లేదు? అంటే సెక్యులరైజేషన్ జరగలేదు అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ అర్థం. సెక్యులరైజేషన్ ఏంటంటే మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మతం అనేది ఏ రకంగా మారుతుంది, మార్పు చెందాలి అనే విషయాన్ని సెక్యులరైజేషన్ అనే పదము మనకు చెప్తుంది. అంటే ఒక సైంటిఫిక్ ఒక శాస్త్రీయ పరంగా ప్రతిదీ మారకపోతే మనము దాని యొక్క ప్రభావం, మానవ మనుగడ ప్రభావం కోల్పోయింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది సెక్యులరైజేషన్. ఈ అమెరికాలోని 1974లో ఒక చర్చ్ ఏ రకంగానైతే మీరు టీవీలో ఫస్ట్ టైం నేను ఒక పాస్టర్, ఉమెన్ పాస్టర్ని చూసినప్పుడు నాకు కూడా అప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్లో డిగ్రీలో ఉన్నాను ఆ రోజులలో. ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా అందరు చూడొచ్చు, కానీ నాకు అప్పుడు కొత్తగా అనిపించింది. మాకు ఇంతమంది భక్తి ఛానల్స్ ఎట్లయితే ఉన్నాయో ఉదయమే భక్తి ఛానల్స్ పెట్టేవారు టీవీలలో, రేడియోలు. ఇప్పుడు వాట్సాప్ వచ్చిన తర్వాత, యూట్యూబ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవడు సరే టీవీలు చూడట్లేదు అనుకోండి, కానీ ఉదయం టీవీలలో ఉమెన్ పాస్టరు మనకు సరే మన చర్చిలో మాట్లాడుతున్నట్టు మనకు చాలా చాలా వచ్చాయి. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? మేలే కాదు, ఫీమేల్ కూడా జరుగుతుంది, ఫీమేల్ కూడా మాట్లాడుతుంది. దాన్ని సెక్యులరైజేషన్ అంటారు. మీకు మంచి ఉదాహరణ ఏంటంటే మగవాళ్ళే పూజారులు కాదు, ఆడవాళ్ళు కూడా పూజారులు కావచ్చు, అవుతారు. మారుతున్న సమాజంలో ఆడవాళ్ళు అన్ని పనులు చేయగలుగుతారు అనే ఉదాహరణ చెప్పడాన్ని మనం సెక్యులరైజేషన్ విత్ ఇన్ ద రిలీజన్ చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక మతంలో జరుగుతున్నటువంటి కరెంట్ ఏజ్ మార్పులు అని మనం చెప్పొచ్చు. అదే రకంగా ఇస్లాంలో, హిందూ మతంలో, జైనిజంలో, బుద్ధిజంలో లేకపోతే వాళ్ళు మాత్రం ఎందుకు క్రిస్టియన్ కాకూడదు? మీరు ఎక్కువగా బౌద్ధ సన్యాసులు చూస్తారు, లేకుంటే బౌద్ధ సన్యాసినిలను చూడరు. మీరు క్రైస్తవ వాళ్ళని సన్యాసం తక్కువ మంది చూస్తాం, ఇస్లాంలో కూడా తక్కువ మంది చూస్తాం మనం. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ సెక్యులరైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఊపందుకుంది అని చెప్పొచ్చు. ఊపందుకుంది అంటే ఎందుకు దీనికి ఊపందుకుంది అనేది మీరు అడగొచ్చు. ఈరోజు ప్రశ్నించే తత్వం కానీ, రినైజాన్స్ పునరుజ్జీవనం కానీ, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ కానీ, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ కానీ, ఈ ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ అనేది ఏదైతే ఉందో, లేకుంటే అరిస్టాటిల్ భాషలో చెప్పాలి అంటే ఈక్వల్. ఇప్పుడు భారతదేశంలో ప్రతి పౌరునికి సమాన హక్కులు, బాధ్యతలు ఉన్నాయి. అంటే దాని అర్థం ఏంటండి? ఆడపిల్ల అయినా కానీ, మగపిల్ల అయినా కానీ, హిందూ అయినా కానీ, ముస్లిం అయినా కానీ, క్రిస్టియన్ అయినా కానీ అందరికీ సమానమైనటువంటి హక్కులు ఉన్నాయి, సమానమైనటువంటి అవి ఉన్నాయని కదా ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్న విషయం. అంటే అది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ అని చెప్తారు. అంటే పంపిణీ, తెలుగులో చెప్పాలి అంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ అంటారు, తెలుగులో దాన్ని ఒక పంపిణీ న్యాయం అనేది సమాజానికి అన్ని రకాలుగా అందాలి. నువ్వు ఏ కులమైనా, నువ్వు ఆడపిల్లమైనా, ఆడపిల్లలకు వేరే డ్యూటీలు, ఆడపిల్లలకు వేరే హక్కులు, మగవాళ్ళకు వేరే హక్కులు, మగవాళ్ళకి అట్లేం కాదు కదా. ఆల్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ద సేమ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. అంటే ఒక పునాది సంబంధమైనటువంటి మనకు అవి ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత మనకు బాధ్యతలు కూడా ఉన్నాయి అనేది రాజ్యాంగం చెప్తుంది. అరిస్టాటిల్ కూడా దాన్ని ఏమంటాడు అంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ అని చెప్తున్నాడు. ఇది సెక్యులరైజేషన్కి ఒక పునాది అని చెప్పొచ్చు. అంటే అరిస్టాటిల్ చేసినటువంటి ఈ ప్రతిపాదన అనేది మనకు సెక్యులరైజేషన్, అంటే అందరికీ సమానమైనటువంటి హక్కులు ఇవ్వడం అనేదే సెక్యులరైజేషన్. ఆడవాళ్ళు కూడా ప్రీస్టులు కావడం అనేదే సెక్యులరైజేషన్. మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అందరినీ అలో చేయడం అనేది సెక్యులరైజేషన్. అంటే విత్ ఇన్ ద రిలీజన్. ఒక మతంలో సెక్యులరైజేషన్ అంటే కరెంట్ ఏజ్గా మారడము అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు కొన్ని పాత వాటిని వదిలించుకొని కొత్త వాటిని మార్చుకోవడం. ఒకప్పుడు తెలుగు మీడియమే చదివేవాళ్ళు, ఇది ఇప్పుడు ఈరోజు ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా చదువుతున్నారు. అంటే ఏంటి? అది మనకు
అది అవసరం ఉంది కాబట్టి మనం చదువుతున్నాం. ఆ అవసరాల రీత్యా మనం ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఇంగ్లీష్ లేకపోతే మనం బతకలేము, మనం వేరే వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయలేము, ప్రపంచ సమాజంతో మనం మాట్లాడలేము. ఇట్లాంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అదంతా సెక్యులరైజేషన్ కిందకే వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనం స్త్రీల విషయాలు, హక్కులు కానివ్వండి, విషయాలు కానివ్వండి, సెక్యులరైజేషన్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ ద రిలీజన్ అనేది ఇది దానికి ఉదాహరణగా మనం చెప్పొచ్చు. ఇంకొకటి జాకబ్ అనే ఒక రిఫర్మిస్ట్ ఏం చేశాడు అంటే, అతను మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సెక్యులరైజేషన్ అనే పదాన్ని వాడాడు. రాజ్యం వేరు, ఆ తర్వాత చర్చి వేరు అనే విషయాన్ని మొట్టమొదటిసారి రాజ్యం అనేది చర్చిలో దాఖలు కాకూడదు, చర్చి అనేది రాజ్యంలో దాఖలు కాకూడదు అని రెండింటిని సెపరేట్ గా చేసిన వాడు జాకబ్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త. అతను బాగా పోరాడడం వలన ఈ రోజు మనకు మత ప్రభావం అనేది రాజ్యం మీద ఎక్కువగా లేదు. అంటే ఈ రోజు మనోళ్ళపై ఏది మన పంతుల కాళ్ళు మొక్కడాలు, లేకుంటే మత గురువులు కలవడం అనేది ఉంది. గౌరవపూర్వం కలుస్తారే కానీ దాని యొక్క వాళ్ళు చెప్పినట్టు వీళ్ళు విన్నారు అట్లా అనేది. అంటే అది అమెరికాలోనే కానీ యూరోప్ అయినా కానీ ఈ రకంగా మనకు 18వ శతాబ్దంలో ఏమైంది అంటే రాజ్యము చర్చి నుంచి వేరుపడ్డది. రాజ్యం అని మరోసారి చెప్తున్నాం, రాజ్యం అనేది చర్చి నుంచి వేరుపడి సెక్యులర్ అంశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, సెక్యులర్ అంశాలు అంటే ప్రతిరోజు ఏంటి సామాన్య మానవునికి నిత్య కృత్యాలైనటువంటి కొన్ని పనులు ఉంటాయి. వాడు అన్నం తెచ్చుకోవడం కానీ, వాడికి పని దొరకడం కానివ్వండి, లేకుంటే వారికి ఆరోగ్య సమస్యలు కానివ్వండి, వారికి ఇల్లు కానివ్వండి, వాడి పెళ్లి విషయాలే కానివ్వండి, మన చదివే కానీ, ఉద్యోగాలే కానీ, ప్రతిరోజు ఏదైతే మన ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రాజ్యం అనేది చూడాలి, వాటిని అడ్రస్ చేయాలి. ఈరోజు విజయ్ సీఎం అయినప్పుడు ప్రతిదీ ఇట్లాంటివన్నీ టెంపుల్స్కి, చర్చిలకి, మసీదులకు దగ్గర ఉన్నటువంటి లిక్కర్ షాపులన్నింటినీ దూరంగా పంపిస్తున్నాడు. అంటే మారుతున్నటువంటి సమాజానికి అనుగుణంగా మనం కూడా మారాలి, సమాజం కూడా మారాలి. దాన్ని సెక్యులరైజేషన్ దాన్ని మనం సెక్యులరైజేషన్ అని చెప్పొచ్చు. ది వర్డ్ సెక్యులర్ అంటే లాటిన్ వర్డ్ నుంచి ఈ యొక్క సెక్యులరైజేషన్ అనేది వచ్చింది. ప్రజెంట్ ఏజ్ అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి మనం కాలమాన పరిస్థితుల ప్రకారం ఇప్పుడు డైనోసారస్ కూడా ఎట్లా చచ్చిపోయాయి అంటే వాటికి మారుతున్న కాలానుగుణంగా డైనోసారస్ మారలేదు కాబట్టి డైనోసారస్ చచ్చిపోయాయి. ఏ సమాజం అయితే తను మారుతున్న సమాజానికి అనుగుణంగా మార్చుకోదు ఆ సమాజం అనేది న్యాచురల్గా చచ్చిపోతూ ఉంటుంది. ఇది మనకు సెక్యులర్ అనే పదం ద్వారా కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ యూరోప్లో వచ్చింది. అది ఎట్లా వచ్చింది అంటే చర్చి కిందలో ఉన్నటువంటి మన భూముల్ని వాటిని రాజ్యానికి అప్పగించే ప్రక్రియలో మనకి సెక్యులరైజేషన్ అనే పదము సెక్యులరైజేషన్ అనే పదం వచ్చింది. ఇది మన క్రిస్టియన్ ఏదైతే ఉందో, క్యాథలిక్ క్రిస్టియన్స్ ఏదైతే ఉందో అది డామినేషన్ అది తగ్గించింది అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా జరిగింది. ఇక్కడ పవిత్రమైన దేవుడు ఒక పక్క ఉన్నాడు, ఇంకో పక్కనేమో సెక్యులర్ అంటే మనకు ఈ ప్రపంచంలో దేవుడు సూపర్ న్యాచురల్ ఒక పక్క ఉన్నాడు. అంటే మనకు దేవుడు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక అభౌతిక, లేకుంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక పక్క ఉన్నారు. ఇంకో పక్క మనం ఈ ప్రపంచంలో బతకాలి, ఈ భూమి మీద నిలబడ్డాము, మనకు ఆహారం కావాలి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇంకో పక్క ఉన్నాయి. ఒక పక్క సూపర్ న్యాచురల్ అంటే మనకు అతీతమైనటువంటి విషయాలు దేవుడు ఒక పక్క ఉన్నాడు. ఇంకో పక్క ఏంటంటే ముండెన్ వరల్డ్ అంటే ఈ ప్రపంచం. నువ్వు ఏ దేవుని నమ్మినా కానీ, నువ్వు రాముని నమ్ము, కృష్ణుని నమ్ము, లేకుంటే ఇంకా ఎల్లమ్మని నమ్ము, పోచమ్మని నమ్ము, అల్లాని నమ్ము, జీసస్ని నమ్ము, లేకుంటే జుడాయిజమే కావచ్చు, ఇంకే మతమైనా కావచ్చు, వాళ్ళు ఉదయం లేకుండా మాత్రం మంచినీళ్ళు తాగి లేకుంటే ఇంత అన్నం తినాలి కదా, వాళ్ళు జాబ్ చేసుకోవాలి కదా, ఏదో పని చేసుకోవాలి కదా, దాన్ని ముండెన్ వరల్డ్ అంటారు. ముండెన్ వరల్డ్ అంటే ఈ ప్రపంచంలో మనం బతకవలసిన అవసరం ఉంది. ఇంకో పక్క దైవాంశ సంబుద్ధుడైన దేవుడు ఒక పక్క ఉన్నాడు, ఇంకో పక్క ఈ అవసరాలు అయితే ఉన్నాయి. ఇవి రెండు కూడా మనకు ఒకటి ఇట్లా ఒక్కొక్కటి మనకు దగ్గరలో ఉంటాయి, విడిపోతూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి ఇటు కలుస్తారు, ఇంకోసారి ఇటు కలుస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఈ దీన్ని చెప్పాలంటే క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ మనకు హన్మకొండలో చూస్తే క్రిస్టియన్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, క్రిస్టియన్ హాస్పిటల్స్ ఉంది. క్రిస్టియన్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి దానికి చాలా డెలివరీ జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ అనే వాళ్ళు నీకు ప్రేయర్ మాత్రమే చేయాలి కదా, ముస్లిమ్స్ అనేవాళ్ళు నీకు ప్రేయర్ మాత్రమే చేయాలి, హిందూస్ అనేవాళ్ళు ప్రేయర్ మాత్రమే చేయాలి. కానీ దానికి అనుకూలంగా ఈరోజు ఏం చేస్తున్నారు, రామకృష్ణ మట్టి కానీ ఇంకేదైనా కానీ ఎవరు ముస్లిమ్స్ ఇంకొక ఏదైనా పెట్టి వాళ్ళు క్రిస్టియన్ మనకు హాస్పిటల్ నడిపిస్తున్నారు కదా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, కాలేజీలు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు నడుపుతున్నారండి?
ఇప్పుడు దేవుడు అనేవాడు ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు నడుపుతున్నారు అంటే సెక్యులరైజేషన్ ఆఫ్ ద రిలీజియన్ జరిగింది. అంటే మతంలో కూడా మార్పు వచ్చింది. మనం చదువుకోవాలి, మన ఆరోగ్యం బాగుండాలి, మన ఆరోగ్యము మనం చదువుకుంటే దేవుడు కూడా మనకి ఇంత చేస్తాడు, కానీ దేవునిలోనే అన్ని చేస్తే అన్ని చేయడం అనేది కుదరదు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ కానీ, ఒక ఇస్లామిక్ మిషనరీస్ కానీ, లేకుంటే ఒక హిందూ మిషనరీస్ కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న. ఎందుకు చేస్తున్నాయి అంటే అవన్నీ కూడా సెక్యులరైజేషన్ అయ్యాయి. అంటే మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా విద్య, వైద్యము, షెల్టర్స్ ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యమనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు మనకు సిక్కిజం తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో ఎందుకు అందరికి అన్నం పెడుతున్నారు అంటే మారుతున్న పరిస్థితుల్లో దీనులు, అభాగ్యులు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి అన్నం పెడుతున్నారు. ఎవరైనా రావచ్చు, అక్కడ పడుకోవచ్చు, నువ్వు 2 పూటల అన్నం పెడతారు, ఫ్రీగా తినొచ్చు. సత్యసాయి బాబా ఉన్నాడు, సత్యసాయి బాబా రోజు నువ్వు ఫ్రీగా అక్కడ భోజనం చేయొచ్చు, అక్కడ గొంతు మనం పోతే. అంటే ఇదంతా ఏం జరిగింది, ఇదంతా మతాల మధ్యలో మార్పు వచ్చిందని చెప్పడానికి ఉదాహరణలు చెప్తున్నాను. ఒక దేవుని మొక్కుకోవడమే కాదు ఈరోజు, దానికి అనుగుణంగా మనం సేవారంగం అనేది ఈరోజు విస్తరించింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని మనం సెక్యులరైజేషన్ అనేది దాన్ని అని చెప్తాం. ఇదంతా ఎక్కడ మొదలైంది, యూరోప్ లో మొదలైంది. అది స్లోగా ఇండియాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రతి మతం కూడా నేను విన్నది ఏంటి అంటే, ప్రతి ఫ్రైడే రోజు కానీ మసీదులు కానీ టర్కీ ఆ కంట్రీస్లలో నమాజ్ తర్వాత చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఒక గేమ్స్ లాగా అవన్నీ వాడుకుంటారంట. నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అది విన్నప్పుడు. ఇండియాలో మనం ఎందుకు చిన్నపిల్లల్ని మనకు టెంపుల్స్లలో, లేకుంటే మసీదులలో, లేకుంటే చర్చిలలో, లేకుంటే గురుద్వారాలలో, ఏదైనా మత దాంట్లో ఒక ప్లే గ్రౌండ్ ఎందుకు దాన్ని వాడుకోకూడదు పిల్లలు అనేది, అంటే ఒక చదువుకున్న ప్లేసెస్ ఎందుకు మార్చుకోకూడదు అంటే సెక్యులరైజేషన్ జరగలేదు. ఇక్కడ సెక్యులరైజేషన్ అంటే ప్రజలు ఒక పక్క దేవుడు ఉన్నాడు, అయిపోయిన చర్చ అదంతా ప్రేయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక అవన్నీ ఫ్రీగానే ఉంటాయి కదా, ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు వాటిని వాడుకోవచ్చు కదా మనం. అంటే మనం సెక్యులరైజేషన్ జరగలేదు. సెక్యులరైజేషన్ అంటే మనము దాన్ని ఆ రకంగా మలుచుకోవట్లేదు. మలుచుకునే అవకాశం రావాలని నేను ఒక సోషియాలజిస్ట్గా భావిస్తున్నాను. సోషియాలజిస్ట్ అనే వాళ్ళు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలన్నీ ఇవన్నీ చూస్తారు. అంటే సెక్యులరైజేషన్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేది కూడా మరి ఈరోజు చూస్తారు. అంటే దీన్ని సెక్యులరైజేషన్ ప్రాసెస్ సోషియాలజీ వాళ్ళు ఎట్లా చూస్తారు, అంటే సామాజికంగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఎట్లా చూస్తారు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ రోజైతే ఈ యొక్క మత సంస్థలు, ఈ యొక్క మత భావనలు ఎప్పుడైతే మన ప్రపంచ విషయాల మీద పట్టు కోల్పోయారు, అది డబ్బులే కానివ్వండి, రాజకీయాలే కానివ్వండి, న్యాయమే కానివ్వండి, లేకుంటే ఆరోగ్య సమస్యలే కానివ్వండి, కుటుంబమే కానివ్వండి, ఇంకేదైనా కానివ్వండి, ఈ యొక్క మత సంస్థలు కానీ, మతం కానీ వీటన్నిటి మీద కంట్రోల్ కోల్పోయింది. ఈ కోల్పోయిన సందర్భంలోనే మనకు ఈ సెక్యులరైజేషన్ అనేది వచ్చింది. ఇది మనకు ప్రతి నిత్యం అనేది ఈ ఎంపిరికల్ హేతువాదంతో మనం ఒక సహేతుకతో మనం ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తాం. ఇవి నడిపించడం అనేది దీనివల్ల మనకి ఈ మతం అనేది వీటి మీద, ఎకానమీ మీద, రాజకీయాల మీద, న్యాయం మీద, ఆరోగ్య పరిస్థితి మీద, కుటుంబాల మీద దాని యొక్క పెత్తనం పోయింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ రోజైతే మత పెత్తనం వీటన్నిటి మీద పోయిందో అది ఏ రకంగా ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది సోషియాలజిస్టులకి చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక సోషియాలజిస్టు ఇది ఏ రకంగా ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది కూడా మనం చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సెక్యులరైజేషన్ అనేది మతంలో ఎట్లా జరుగుతుంది. 1976లో ఎపిస్కోపల్ అనే ఒక చర్చిలో మొట్టమొదటిసారిగా మనకు ఆ ఆడవాళ్ళని మనకు పూజారినులుగా మనకు 1976లో అమెరికాలో ఇది జరిగిందని మనం చెప్పొచ్చు. అప్పటి నుంచి ఇంగ్లాండ్ కూడా ఏ రోజైతే అమెరికాలో ఆడవాళ్ళు పూజారినులుగా వచ్చారో అది ఇంగ్లాండ్లో కూడా అది మొదలైంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే నాట్ ఓన్లీ అమెరికాలోనే చర్చిలోనే ఆడవాళ్ళు ప్రీస్ట్గా ఉండడమే కాకుండా మనకు ఇంగ్లాండ్లో కూడా ఇది మొదలైంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఎవరో చెప్పారు, నేను చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాను, విప్లవం అంటువ్యాధి లాంటిది ఒక చోట మొదలైతే ఇంకో చోట అనుకుంటుంది అని. అమెరికాలో మొదలైనటువంటి మేడే కానివ్వండి, అమెరికాలో మొదలైనటువంటి ఉమెన్ యాజ్ ఎ ప్రీస్ట్ కానివ్వండి, ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా దీని యొక్క ప్రభావం అనేది వేరే మతాల మీద, వేరే దేశాల మీద పడుతుంది. యూరప్ కూడా మారుతుంది. అది ఇండియాలో కూడా మారవలసినటువంటి అవసరం చాలా ఉందనేది నేను భావిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపుల్స్లలో, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చర్చిలలో, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మసీదులలో ఆడవాళ్ళు ఏ రోజైతే
వాళ్ళు ప్రీస్టులుగా ఉంటారో నిజానికి కూడా సమాజం కొంతవరకు మారిందని చెప్పి. ఎందుకు సార్ మీరు అడగవచ్చు, ప్రీస్ట్ అయితే సార్ అది కూడా ఒక జాబే కదా అని అడగవచ్చు. అంటే అది జాబే, కానీ అది వాళ్ళకు కూడా అలా ఉండాలి కదా. పాత సాంప్రదాయాన్ని ఉండాలి, పాత సాంప్రదాయాన్ని వదిలేసి కొత్త సాంప్రదాయం వస్తుంది అనేది నేను కూడా భావిస్తున్నానని చెప్పొచ్చు. అంటే సెక్యులరైజేషన్ అనేది మొదట్లో అది ప్రతి మతంలో జరగాలి, ప్రతి మతంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే అసమానతలు ఉన్నాయో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద మనం పూర్తిగా వాటిని తొలగించవలసినటువంటి అవసరం ఉందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సెక్యులరిజాన్ని మనం విలువగా, అంటే ఒక విలువగా కనుక మనం చూస్తే ఇది ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ నుంచి వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్లో మనకేం జరిగింది, అప్పుడున్నటువంటి రాజును చంపేసి బ్రెడ్ గురించి, బ్రెడ్ ఇవ్వండి అమ్మ అంటే పోయి ఏదో ఆమె ఏమో అన్నదట ఆ రాణి, ఆమె చంపేసి ఏదైతే ఫ్రెంచ్ విప్లవం వచ్చిందో ఆ ఫ్రెంచ్ విప్లవంలో భాగంగా సెక్యులరిజం అనేది వచ్చింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఫ్రెంచ్ విప్లవం అనేది ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, స్వాతంత్రం ఈ విషయాలతో పాటుగా సెక్యులరిజం అనే పదాన్ని కూడా అది తీసుకొచ్చింది. 1774 ఆ టైంలో జరిగింది అది ఫ్రెంచ్ విప్లవం. ఆ టైంలో ఏ రకంగా జరిగింది ఫ్రెంచ్ విప్లవం, ఆ తర్వాత దాని ద్వారా ఏ రకంగా సెక్యులరిజం వచ్చింది అనేది మనం చూడాలి. 1951లో జార్జ్ జాకబ్ ఈ పదాన్ని ఆయన వాడడం జరిగింది. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే రాజకీయాలు కానివ్వండి, సామాజిక జీవితానికి హేతువాదం ఒకటే బేసిస్ అని చెప్పాడు. ఒక పునాది ఏంటంటే నీకు రాజకీయానికి కానీ లేకుంటే సామాజిక దిశానిర్దేశానికి కానీ హేతువాదమే అది ముందుండాలి తప్ప ఇంకా వేరేది మతం కాదు అనేది నాకు జాకబ్ హొలయాక్ అనే అతను చెప్పాడు. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే రిలీజియస్ ఒక మతం, అందుకే అంబేద్కర్ కూడా అంటాడు కదా, కులం పునాదుల మీద, మతం పునాదుల మీద ఒక నీతిని కానీ దేశాన్ని కానీ దేన్ని నిర్మించింది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన, ఒక మతం ఆధారంగా మనం ఒక సమాజాన్ని కానీ ఒక నీతిని కానీ మనం చేయలేమనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనం సెక్యులరిజం అనేది ఒక రాజ్యం యొక్క ఐడియాలజీగా ఉండాలి. అది మానవాళి యొక్క మానవ విలువల్ని, మానవుని యొక్క శ్రేయస్సుని, ప్రగతికి అవసరమైనటువంటి పనులు ఆ రాజ్యం చేయాలనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఈ జాకబ్ అనే అతను టర్మ్ కాయిన్ చేశాడు. చేయడమే కాకుండా దాని యొక్క రాజ్యం యొక్క పని ఏంటి, మతపరమైనటువంటి పునాదుల మీద కులాన్ని కానీ మతాన్ని కానీ సమాజాన్ని కానీ నిర్మించలేనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే సెక్యులరిజం అనే ఒక రాజ్యం ఐడియాలజీ ఉండాలి. దాని అర్థం ఏంటి అంటే మానవ ప్రగతి. నువ్వు హిందూ అయితేంది, ముస్లిం అయితేంది, అవసరం పేదోడే కదా. ఇప్పుడు పేదోడు అయినప్పుడు ఇక ఇవన్నీ కులాలు మతాలు ఎందుకండి? ఇప్పుడు పేదవాడు అండి, అది అట్లాంటి పేదవానికి రాజ్యం అనేది హెల్ప్ చేయాలనే అనే విషయాన్ని టు సర్వీస్ ఆఫ్ ది అదర్స్ ఇట్స్ డ్యూటీ. ఆ డ్యూటీ ఏంటంటే రాజ్యం అనేది సెక్యులరిజాన్ని తీసుకోవడంతో పాటుగా మానవాళి యొక్క సేవనే దాని యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం అనేది అది గుర్తుంచుకోవాలనేది మనకు హోలియన్ జాకబ్ అనే అతను తన యొక్క సిద్ధాంతం చెప్పడం జరిగింది. ఈ సెక్యులరిజం కూడా ఫ్రెంచ్ విప్లవం నుంచి వచ్చిందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సెక్యులరైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటే మొత్తంగా ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది? ఒక పక్కనేమో పవిత్రమైనటువంటి దేవుళ్ళు, ఇంకో పక్కనేమో మన నిత్య అవసరాలు. ఈ రెండింటి మధ్యలో అంటే ముండేన్ వరల్డ్, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏ రకంగా గొడవ జరుగుతుంది? చరిత్ర మొత్తం కూడా ఈ రెండింటి మధ్య గొడవే అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇవి ఒక పక్క మన నిత్యావసర జీవితాలన్నా, ఇంకో పక్క పవిత్రమైన దేవుళ్ళు, సూపర్ న్యాచురల్ అంటే అత్యంత శక్తివంతమైన దేవుళ్ళు, ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నాయి. ఇవి ఎట్లా ఉండేది అనేది కూడా మనము ఈ యొక్క పాఠంలో చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకటేమో మనం అత్యంత శక్తివంత దేవుడు, సూపర్ న్యాచురల్ అంటే మనం న్యాచురల్ కాకుండా ఇంకా మనం మానవాళికి అందని ఒక శక్తే దేవుడు అని చెప్పుకున్నట్టయితే, నిజ జీవితం అనేది ఒక హేతుబద్ధత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఏ మ్యాజిక్ చేయడం ద్వారా మనకు అన్నం రాదు. మనకి మ్యాజిక్ చేయడం వల్ల అది చాలా మంది మ్యాజిక్లు చేస్తూ ఉంటారు. మ్యాజిక్ వల్ల అన్నం రాదండి. మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలేదనే విషయం నేను అర్థం. చెట్టు ఎక్కాలి, చేతిలో పోయాలి. మంత్రాలకు చింతకాయలు రావు. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే డిసెంచాంట్మెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అని దీన్ని మ్యాక్స్ వెబర్ అని చెప్తాడు. అంటే డిసెంచాంట్మెంట్, ఇప్పుడు హేతువాదం కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏమైంది అంటే మనిషి హేతువాదం వాడి తర్వాత మనిషిని ప్రేమించడం అనేది మర్చిపోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది అనేది
డిసెంచాంట్మెంట్ అనేది మనకు జరుగుతుందని మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. ఇది ఏంటంటే న్యాచురల్ ఫినామినా ఆఫ్ ది మ్యాచ్యూర్ రిలీజియన్ మీనింగ్. అంటే ఇది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనకి 20వ శతాబ్దంలో ఈరోజు మళ్ళీ మతం ఎందుకు పుట్టుకొచ్చింది అంటే, ఈ హేతువాదం పేరు మీదకి ప్రతిదీ మనిషిని ఒక మిషన్ లాగా చేసేసి మనకు జంతువులాగా అట్లా కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇది డిసెంచాంట్మెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ దారితీస్తుంది అనేది మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రేషనలిస్ట్ ఓరియంటేషన్లో ఇదంతా కూడా జరిగి, మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఇదంతా కూడా ఎందుకు జరుగుతుంది, రేషనలిస్ట్ ఉద్యమంలో మనిషిని ఒక యంత్రంలాగా ఒక భావ ఉద్వేగం లేని వ్యక్తిగా చేయడం వల్ల కూడా ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేది మనకు ఈ యొక్క మ్యాక్స్ వెబర్ గారు చెప్పారు. చర్చికున్న స్టేట్కి ఏ రకంగా గొడవలు జరిగాయి, ఈ గొడవలు అనేటివి ఎట్లా తదనంతరం ఎట్లాంటి సమాజాన్ని దారితీసాయనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుందాం. యూరోప్లో మొట్టమొదటిసారిగా రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ యొక్క అత్యంత పవర్ శక్తి అనేది ఉండేది. రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చికి అన్ని అంటే జీవితంలోని ప్రతి అంశం మీద కూడా ఈ రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చికి ఎక్కువగా అధికారాలు ఉండేవి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం కనుక చూస్తే కాన్స్టాంట్ నోపిల్ అనే ఎంపరర్ కాన్స్టాంట్ అనే అతను దీన్ని ఎక్కువ ప్రభావం చేశాడు అని చెప్పొచ్చు. ఈ చర్చ్ అది ఇమ్మెన్స్లీ, అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఒక చక్రవర్తి, ఈ కాన్స్టాంటైన్ అనే ఒక చక్రవర్తి, అతను చర్చికి విపరీతమైనటువంటి గుర్తింపు మరియు అధికారం ఇచ్చాడు అనేది మనం ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీళ్ళు ఈ చర్చి వాళ్ళు వీళ్ళు సెక్యులర్ లైఫ్లోకి, అంటే విద్య, వైద్యం, రాజకీయాల్లోకి వాళ్ళు ఏ రకంగా ఎంటర్ కావచ్చు అనేది మనకు ఎంపరర్ కాన్స్టాంట్ అనే అతను చర్చికి అవకాశం ఇచ్చాడు ఈ రకంగా మనం చెప్పొచ్చు. ఆ రకంగా అప్పుడు క్రిస్టియానిటీ ఏం చేసిందంటే, మనకు రోమన్ ఎంపైర్ దీంట్లో ఎంపరర్ కాన్స్టాంట్ హ్యాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ క్రిస్టియానిటీ యాజ్ ద స్టేట్ రిలీజన్ ఆఫ్ ద రోమన్ ఎంపైర్. అంటే అతను క్రిస్టియానిటీని మొట్టమొదటిసారిగా రోమన్ ఎంపైర్కి ఒక స్టేట్ రిలీజన్గా చేశాడు. పాకిస్తాన్ ఉంది, ఇస్లాం ఇది స్టేట్ రిలీజన్, బుద్ధిజం ఉంది, శ్రీలంక ఉంది, బుద్ధిజం ఇది స్టేట్ రిలీజన్. ఇది క్రిస్టియానిటీని 306 నుంచి 37 ఎంపరర్ కాన్స్టాంట్ అనే అతను ఈ యొక్క క్రిస్టియానిటీని స్టేట్ రిలీజన్గా డిక్లేర్ చేశాడు. దానివల్ల ఇదంతా జరిగింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి, అది ఎక్కువ రికగ్నైజ్, ఎందుకంటే అతనికి ఒక కళ వస్తుంది. ఆ కళలో ఏ రకంగా జరుగుతుంది, ఆ కళ వల్ల ఒక చక్రవర్తికి వచ్చిన కళ వల్ల ఏ రకంగా జరిగింది అనేది అంతా కూడా మనం దీంట్లో ఈ చర్చికి స్టేట్కి ఉన్న సంబంధాన్ని మనం చూడొచ్చు. ఈ రకంగా మనకు అంటే 100 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళాలి. అసలు రాజ్యానికి మతానికి ఎట్లాంటి సంబంధం ఉంది, రాజులు చక్రవర్తులు ఏ రకంగా ప్రభావితం చేశారు, మనకు ఏ రకంగా కాన్స్టాంట్ అనే అతను మన క్యాథలిక్ చర్చిని, క్రిస్టియానిటీని ఒక స్టేట్ రిలీజన్ చేశాడు అనేది మనకి చరిత్ర చదివితే కానీ అర్థం కాదు. సామాజిక పరిస్థితుల్లో ఎట్లాంటి సామాజిక పరిస్థితులు అనేటివి మతాన్ని సెక్యులరైజేషన్ చేశాయని మనం చూస్తే, ఒక మధ్యయుగాల స్లంబర్, అంటే ఒక నిద్రాన వ్యవస్థ నుండి, మధ్యయుగాల నిద్రాన వ్యవస్థ నుండి ఒక కొత్త మార్పు అనేది వచ్చింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే సాహిత్యకంగా హేతుబద్ధంగా వాస్తవంగా బతకడం అనేది ఆ యొక్క మధ్యయుగాల నిద్ర నుండి, స్లంబర్ అంటే నిద్ర అండి, మధ్యయుగాల నిద్ర నుండి ఒక శాస్త్రీయపరమైనటువంటి మనకు సమాజంలోకి మనం అంతా ఎంటర్ అయ్యాం. ఈరోజు ఉదయం లేచి పరిగెత్తితే కానీ నీకు బతుకు లేని పరిస్థితి. ఒకటి మధ్యయుగాలలో నువ్వు కూర్చుంటే అట్లనే కూర్చోవాలి, ఏ పొలాలలో చిలకలలో అట్లనే అయిపోయేది అంతా. ఇది ఈ సైంటిఫిక్ రేషనల్ వరల్డ్, అంటే శాస్త్ర విజ్ఞానము, హేతుబద్ధత, వాస్తవిక జీవితం, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక మధ్యయుగాల యొక్క ఒక చీకటి నుండి మన కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగు వేసాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది మనకు రోమన్ చర్చిని మార్చడానికి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి చర్చిలో ఉన్న రినైజెన్స్, అంటే మనకు ఆర్ట్, కళలు, వీటన్నిటిని కూడా ఒక కొత్త పునరుజ్జీవనం చేసింది మనకు ఈ యొక్క హేతువాద ఉద్యమం అనేది. ఇక్కడ మనం ఎంపిరికల్ ఎంక్వైరీ, మనం ఏదైనా కానీ హేతుబద్ధంగా ఫీల్డ్ వర్క్ చేసి ఎంక్వైరీ చేయడం అనేది ఇది ఇట్లాంటిది ఇది మనకు చర్చి యొక్క రిఫర్మేషన్ దారితీసింది అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. దీని ద్వారా రినైజెన్స్, అంటే అప్పుడు జరిగిన 17-18వ శతాబ్దంలో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క రినైజెన్స్ ఏదైతే మనకు ఆర్ట్, కల్చర్, ఇప్పుడు లియోనార్డో డావిన్సీ లేకుంటే పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు, వీళ్ళంతా కూడా ఆ టైంలో వాళ్ళు
వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఈ రోజుకి జీసస్ క్రైస్ట్ లాస్ట్ సఫర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఒకటి అది మీరు చూస్తే మొనాలిసా పెయింటింగ్ అని, ఇవన్నీ కూడా రినైజాన్స్ టైంలోనే వచ్చాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో 3 ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు మనం ఈ యొక్క సెక్యులరైజేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తంగా సమాజం అనేది, మతం అనేది సమాజం ఏ రకంగా సెక్యులరైజ్ అవుతుంది అనేది చూస్తే, రెనైజాన్స్ అనేది మొట్టమొదటిది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ అనేది, అంటే ఒక బిజినెస్ పెరగడం వల్ల కూడా మనుషులు సెక్యులరైజేషన్ అవుతారు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. గ్రోత్ ఆఫ్ సైన్స్, అంటే మనకు శాస్త్ర విజ్ఞానం పెరిగినప్పుడు కూడా మనకేంటంటే ఈ యొక్క సెక్యులరైజేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. గుడ్డిగా ప్రజలు దేన్ని నమ్మరండి, గుడ్డిగా కూడా ప్రజలు దేన్ని నమ్మరు. రిఫర్మేషన్ అంటే అది మనకు మారుతున్నటువంటి సంస్కరణ కూడా, ప్రతి మతంలో కూడా సంస్కరణ చేస్తేనే మతాలు ఈరోజు బతికే అవకాశం ఉంది. సంస్కరణలు చేస్తేనే ఈరోజు మతాలు బతుకుతాయి, లేకపోతే మతాలు బతికే అవకాశం లేదనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రస్తుత సమాజంలో ఏ రకంగా ఉంది అసలు ఈ యొక్క సెక్యులరైజేషన్ మనం చూస్తే మనకేమైంది అంటే, ప్రస్తుత సమాజంలో మనకు మా యొక్క మిడివల్ ఏజెస్ ఒక అది లేదు. మనం ఒక పాతకాలపు మంత్రాలు మాయలు ఈ ప్రపంచం నుంచి దూరంగా వచ్చేసాం. మనం ఆ ప్రపంచం నుంచి దూరంగా ఒక శాస్త్ర విజ్ఞానపు ఈరోజు టీవీలో అవపడుతుంటాను జనాలందరికీ. ఇది ఒక శాస్త్ర విజ్ఞానం సంబంధించిన విషయాలు ఇదండి. అంటే మనం ఆ మ్యాజికల్ వరల్డ్ నుంచి, ఆ సూపర్ న్యాచురల్ వరల్డ్ నుంచి మనం ప్రాక్టికల్గా వాస్తవ జీవితంలోకి మనము ఎంటర్ అయ్యాము. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మతం యొక్క ప్రాధాన్యత తగ్గింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మతానికి ప్రాధాన్యత తగ్గింది ఈ యొక్క శాస్త్ర విజ్ఞానము పెరగడం వల్ల. ఇది ఏ రకంగా జరిగిందంటే మొత్తం ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా ఇది చాలా ప్రభావవంతంగా నడుస్తూ ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక్కొక్క చోట సెక్యులరైజేషన్ ఎక్కువ జరిగింది, ఒక్కొక్క చోట ఇక్కడ కాలేదు. ఇవి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకంగా ఈ యొక్క సెక్యులరైజేషన్ జరిగింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకోటి కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, యూరోప్లో ఎక్కువగా చేంజెస్ జరిగాయి, అమెరికాలో ఎక్కువగా మార్పులు వచ్చాయి, సెక్యులరైజేషన్ జరిగింది. కానీ భారతదేశం లాంటి దేశాలలో ఇంకా సెక్యులరైజేషన్ ఎక్కువగా జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ మత విషయాల పట్ల ఎక్కువగా ప్రజలు ఆలోచిస్తారు. ఇండియానే కాదు, సౌత్ ఏషియా మొత్తం అట్లా ఉంటుంది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే మొత్తం ఈ యొక్క మత రిలీజియాసిటీ, అంటే మతపరంగా జీవించడం ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతున్నాయి అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి. నేను విన్నది ఏంటంటే, యూరోప్ చర్చిలో చాలా తక్కువ మంది అటెండ్ అవుతారు. అంటే వాళ్ళ జనాలు ఎక్కువగా అవన్నీ పోతలేదు. ఈరోజు టెంపుల్స్లకి, మసీదులకి, చర్చిలకు కూడా తక్కువయ్యారు. అంటే ఏదో నమ్ముతారు, అది చేస్తారు తప్ప ఎక్కువగా ఇంతకుముందు ఉన్నట్టు అంత అదేం లేదు. ఇది మనం సెక్యులరైజేషన్ ప్రస్తుత వర్తమాన ప్రపంచంలో ప్రజలు అనేవాళ్ళు అమెరికా పోవాలి, అక్కడ జీవితం బతకాలి, ఇంత చేయాలి, అట్లా చేయాలి, ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నారు తప్ప యువత పెద్దవాళ్ళు కూడా, మా ఊళ్ళో ఎట్లా ఉండేదంటే, ఒకప్పుడు కాశీకి పోవాలి, కాశీ గురించి గొప్పగా, నా చిన్నతనంలో కాశీకి పోతే మన జీవితం అదే ఇది అని అనుకునేవాళ్ళు. ఇప్పటికీ అనుకునేవాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ అంతగా కాశీ గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు, అంతగా మక్కా గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు, అంతగా జెరూసలేం గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు తక్కువయ్యారనే మనం చెప్పొచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ ఈ మధ్యలో మళ్ళీ కొంచెం అంటుకుంది. అంటే సెక్యులరైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా వేగవంతంగా జరుగుతుంది. ఎక్కడ తెచ్చినా అయిందే. ఇప్పుడు ఎక్కడ మనిషి అనేవాడు, నువ్వు కాశీలో తెచ్చినా ఒకటే, లేకుంటే మక్కాలో తెచ్చినా ఒకటే, జెరూసలేంలో తెచ్చినా ఒకటే. ఎక్కడైనా మనిషి పోయినా, అంటే ఎక్కడైనా కానీ దేవుడు ఉన్నాడు అని అనుకున్నప్పుడు నువ్వు అది ఎక్కడ దీక్షకుంట అయితుంది, లేకుంటే కాశీ అయితుంది, ఢిల్లీ అయితుంది, వాషింగ్టన్ DC అయితుంది, ఎక్కడైనా మనిషి అనేవాడు ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఏదైనా జరగవచ్చు. అంటే దీన్ని మనం సెక్యులరైజేషన్ అంటాం. ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ సెక్యులరైజేషన్ అనేది పెరుగుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్పిరిచువల్ సర్వైవర్స్, అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేవాళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా నడుస్తూ ఉన్నాయి. కొత్త విషయాలు కూడా మనకు ముందు వస్తున్నాయి అనేది. మనం ఇప్పుడు రజనీకాంత్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటాడు అనేది చాలా మందికి చెప్తా ఉంటారు. అంటే కొత్త ఇవన్నీ కొత్త విషయాలు, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒక పక్క సెక్యులరైజేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఇంకొక పక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఒకే టైంలో జరుగుతాయండి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక సినిమా కనుక విప్లవ సినిమాను, ఇంకొకటి విప్లవం వ్యతిరేకమైన సినిమా ఒకే టైంలో రిలీజ్ కావచ్చు, రెండు కూడా హిట్ కావచ్చు, రెండు కూడా ఫ్లాప్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒకటి హిట్ ఒకటి ఫ్లాప్ కావచ్చు, ఏదైనా జరగవచ్చు. ప్రాబబిలిటీ అనేది ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. అంటే మనం ప్రాబబిలిటీ అంటే ఎట్లా అంటే సంభావ్యత అంటాం దాన్ని. సంభావ్యత అనేది దేని మీదైనా కావచ్చు, ఏమైనా జరగవచ్చు. ప్రాబబిలిటీ థియరీ అనేది చాలా చాలా ఫేమస్ థియరీ. అది ఏ విషయం ఏదైనా జరగవచ్చు అండి, అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం.
భారతదేశంలోకి ఎట్లా వచ్చింది? సరే, మనం ఇదంతా యూరోప్ నుంచి మాట్లాడుకున్నాము, అక్కడ రాజు ఎట్లా చర్చిని క్రిస్టియానిటీని అధికార మతంగా చేశాడో తెలుసుకున్నాము, అసలు జాకబ్ అనేవాడు ఈ యొక్క రాజ్యం ఏ రకంగా చేయాలని తెలుసుకున్నాము. ఇది భారతదేశంలోకి ఎట్లా వచ్చింది అనేది కూడా మనం చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. దీని కనుక మనం చూస్తే అప్పుడు మనకు భారతదేశంలో ఈ సెక్యులరైజేషన్ అనేది, సెక్యులర్ ఐడియాలజీ అనేది ఎట్లా నడుస్తా ఉంది, సెక్యులర్ పార్టీస్, సెక్యులర్ ఇండివిజువల్స్, ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటాం. వాడు సెక్యులర్ వాడు కమ్యూనల్ కాదు అని అంటే వాడు ఒక మతపరంగా ఆలోచించాడు, వాడు అన్ని రకాలుగా ఆలోచిస్తాడు అని సెక్యులర్ టర్మ్లో మనం వాడుతూ ఉంటాం. అది భారతదేశంలోకి ఎట్లా వచ్చింది మీ అందరికీ తెలుసు. మనకు 1947 అంటే ఒకవేళ మనం కనుక 1900 to 1947, 50, 60 వరకు చూస్తే ఆ మధ్యకాలంలో ఉన్నటువంటి లీడర్స్ అందరూ కూడా గాంధీ కానీ, నెహ్రూ కానీ, పటేల్ సంగతి నాకు తెలియదు కానీ వేరే వాళ్ళు లా చేశారు లండన్కి వెళ్ళి. అక్కడ లా చేయడం అనేది ఆ యొక్క వెస్ట్రన్ యూరోప్ సెక్యులరైజేషన్ వాళ్ళు చూశారు. వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు అనుభవించారు, చదివారు, చూశారు. మతం వేరు, అక్కడ చర్చి వేరు, రాజ్యం వేరు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చూశారు. చూసి అట్లాంటి ప్రాక్టీసెస్ని ఇండియాలో కూడా వాళ్ళు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. ఆ రకంగా సెక్యులరిజం అనేది ఇండియాలోకి వచ్చింది. వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ కూడా మన భారతదేశంలో ఒక రకమైన సెక్యులరిజాన్ని ఎంకరేజ్ చేశారు. ఎట్లా అంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ది లా. నువ్వు దళితుడివే కావచ్చు, బీసీవే కావచ్చు, శూద్ర కులానివే కావచ్చు, లేకుంటే ముస్లిమే కావచ్చు, క్రిస్టియనే కావచ్చు, జూయే కావచ్చు, ఎవరైనా కానీ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా అంటే చట్టం ముందు అందరూ సమానులే అనే విషయాన్ని వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళ లా, స్టేట్, మోడర్న్ స్టేట్, వెల్ఫేరిజం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా భారతీయ రైల్వేలు, తంతి తపాల, ట్రాన్స్పోర్ట్, కమ్యూనికేషన్స్, మెడిసిన్, ఇవన్నీ కూడా ఒక సెక్యులర్ స్టేట్ ఏర్పడడానికి బ్రిటిష్ అనేది వాళ్ళు దోపిడీ చేశారు అనే విషయం మాత్రం ఎంత వాస్తవమో అంతే స్థాయిలో ఇక్కడ ఒక శాస్త్రీయపరమైనటువంటి ఒక రాజ్యము, ఆ రాజ్యంలో నిర్వహించేవన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒక ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా సెక్యులరైజేషన్ అనేది భారతదేశంలోకి ఎంటర్ అయింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మన మెడివల్ ఏజెస్ లో కూడా మనం సెక్యులర్గానే ఉన్నారు అని చెప్పొచ్చు జనాలు. ఎట్లా అంటే శివాజీ దగ్గర పనిచేసే ప్రధాన సైనికులు ముస్లిమ్స్ ఉంటే, మనకు అక్బర్ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు హిందూస్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇట్లా అంటే ఒక రకంగా మన రాజకీయ నాయకులు కూడా సెక్యులరిజం అంటే అందరినీ వాళ్ళు చూశారు. మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నది వాస్తవాలు, ఎందుకంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి మనం బతుకుతున్నాం. ఈ బతకడంలో భాగంగా అందరినీ చూసి ఈ యొక్క కమ్యూనలిజం అనేది మోడర్న్ బై ప్రొడక్ట్ అనేది మనకు బిపిన్ చంద్ర చెప్తున్నాడు. నేను హిందువులు కాబట్టి హిందువులకే చేస్తాను, నేను ముస్లిం కాబట్టి ముస్లింలకే చేస్తాను అనేది కమ్యూనలిజం. ఇది ఒకప్పుడు ఉండకపోయింది. మిడివల్ ఏజెస్ లో నువ్వు హిందూ ముస్లిం అనేది తక్కువ. అంటే ఇది ఈ కమ్యూనలిజం కూడా మోడర్న్ బై ప్రొడక్ట్ అని మనకు బిపిన్ చంద్ర చెప్తున్నాడు. అంటే మధ్య యుగాలలో ఉన్నటువంటి అది కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు లేకపోతుంది? ఈ మధ్యలో మీరు చూసే ఉంటారు, కొన్ని పార్టీల వాళ్ళు మేము పలానా వాళ్ళకి మాత్రమే చేస్తాం, మాకు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళకే చేస్తాము అని వాళ్ళు బహిరంగంగా చెప్పుకుంటున్నారు. అంటే ఇదేంటి? ఇది సెక్యులరిజం యొక్క భావనకి ఇది వ్యతిరేకం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సెక్యులర్ ఐడియాలజీ, వాడు నీకు ఓటేసుకొని నువ్వు ఒక రాష్ట్రాన్ని నడుపుతున్నావు, నీ దగ్గర రకరకాల ప్రజలు ఉంటారు, రకరకాలైనటువంటి మతాలను అనుభవించే వాళ్ళు ఉంటారు, రేపు వేరే వాడవుతాడు. వాడు అట్లా అంటే అది కుదరదు కదా. అంటే రాజ్యం అనేది అందరినీ ఏ కులము, ఏ మతము, ఏ ప్రాంతము, ఏ దేశము, ఏ భాష లేకుండా చూడాలనేది సెక్యులర్ ఐడియాలజీ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది భారతదేశంలోకి బ్రిటిషర్స్ ద్వారా మన ఇండియన్ లీడర్స్ ఎవరైతే అక్కడ చదివారో వాళ్ళ ద్వారా ఇది బలోపేతమైంది భారతదేశంలో. ఈరోజు అది సామాన్య ప్రజలు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఈ భారతదేశంలో ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి సెక్యులరిజాన్ని మనం కనుక చూస్తే, ఇది మన భారతదేశంలో భిన్న మతాలు, భిన్న కులాలు ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో ఈ యొక్క సెక్యులరిజం అనేది ఎటువంటి మతాన్ని కానీ అది ఒక మతాన్ని అది ఎప్పుడు కూడా తనదిగా చెప్పుకోదు. అదే రకంగా అన్ని మతాల పట్ల కూడా అది సమానమైన సమభావం కలిగి ఉంటుంది అనేది మనకు ఇది మన భారతదేశం కలిగి ఉంటుంది. ఏ మతాన్ని కూడా ఒక మతమే ఉందని చెప్పడం కానీ లేకుంటే చెప్పదు. రెండోది ఏంటి అంటే అన్ని మతాల పట్ల సమభావం ఉంటుంది అనేది మనకు భారతదేశంలో సెక్యులరిజం చెప్తుంది. 1950లో మన మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ఏం చెప్పారంటే, ప్రభుత్వం అనేది మన భారతదేశంలో ప్రభుత్వంలో భిన్న మతాలు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో ఇక్కడ డివోటెడ్ కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి దేవుణ్ణి పూజిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు.
ఈ రోజు పూజ చేయడమే కాదు, కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి రకరకాల దేవుళ్ళని రకరకాల మతాల వాళ్ళు పూజిస్తున్నారు. ఇది వాళ్ళది కల్పన అవుతుంది. కానీ రాజ్యం అనేది ఒకరి దాని మీద ఎవరికి ఒక మతానికో కులానికో సాటిస్ఫై చేయడానికి ఉండదు. ఇదంతా కూడా ఒక సెక్యులర్ భావంగా నడుస్తుంది, అందరూ సమానమే అనే భావంతో నడుస్తుంది అనేది 1950లో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు చెప్పారు. ఆయన గ్లిమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఇట్లాంటి పుస్తకాలలో ఆయన చాలా విషయాలు రాశాడు. రాష్ట్రం అంటే ఎట్లుండాలి, ఒక రాజ్యం అంటే ఎట్లుండాలి, అది వాళ్ళు ఏ రకంగా నడిపియాలి ఒక రాజ్యాన్ని అనే విషయాన్ని నెహ్రూ గారు చాలా స్పష్టంగా చాలా బుక్స్లో రాయడం అనేది జరిగింది. ఇది సెక్యులరిజం అనేది ఇప్పుడు మనకు ఇది భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి విలువ అని చెప్పొచ్చు. ఆ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా ఉంది, భారతదేశంలోకి బ్రిటిషర్స్ రాకముందు ఇది మనకు హిందువులు ముస్లిమ్స్ లేకుంటే రాజకీయాలు లేకుంటే మతం పట్ల ఎక్కువగా ఇది లేదని చెప్పొచ్చు. ఎప్పుడైతే బ్రిటిషర్స్ వచ్చారో వాళ్ళు కమ్యూనల్ అవార్డు అనేది పెట్టారు, మీకు గుర్తుందో లేదు. ముస్లింలకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడము లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనల్ అవార్డు అనేది మనకు అందుకని గాంధీజీ దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాడు. ఇవన్నీ కూడా అంటే బ్రిటిషర్స్ వచ్చిన తర్వాతనే ఇదంతా జరిగింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దానికి మనకు టిఎన్ మదన్ కానివ్వండి లేకపోతే వేరే వాళ్ళు కానివ్వండి డ్యుమెంటే కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఏ రోజైతే బ్రిటిషర్స్ వచ్చారో ఆ రోజు నుంచి భారతదేశంలో రాజకీయాలు మతాలు ఇవన్నీ కూడా కలగలిచిపోయినటువంటి అవసరం జరిగింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. డ్యుమెంట్ అనే అతను ఏమంటాడంటే మతము మరియు రాజ్యం అనేది మతము మరియు సెక్యులర్ అనేది సెపరేట్ కావు, అవి మతము ఇవి రెండు కలిసి ఉంటాయి అనేది కూడా టిఎన్ మదన్ అనే అతను చెప్పాడు. భారతదేశంలో ఎట్లా ఉంది అంటే నెహ్రూ గారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే మన భారతదేశాన్ని కనుక ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి మన ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఒక అశాస్త్రీయమైనటువంటి భావాన్ని తీసేయాలనేది, ఇల్ హెల్త్ కానీ ఆరోగ్యం బాగాలేకపోవడం పేదరికం ఇవన్నీ కూడా తీసేయడానికి మనకు ఒక సెక్యులరిజం అనేది ఉండాలి భారతదేశంలో అని నెహ్రూ గారు భావించారు. అలా నెహ్రూ గారు ఏ మతానికి కానీ ఏ కులానికి కానీ ఆయన వ్యతిరేకం కాదు. మతం అనేది ఎప్పుడైనా కానీ మతం ఉండడం తప్పలేదు, కానీ ఎక్కువగా దాన్ని చేయడం అనేది ఎప్పుడైనా కానీ భారతదేశానికి ఒక థ్రెట్గా మనకు నెహ్రూ భావించాడు. అతను ఏం చెప్పాడు అంటే భారతదేశంలో సెక్యులర్ అనే పదాన్ని, అందుకనే ఆయన చాలా తొందరగా దాన్ని సెక్యులర్ అనే పదాన్ని భారతదేశ రాజ్యాంగంలో దాన్ని కల్పించడం అనేది జరిగింది. ఆయన రిలీజన్ ఎప్పుడు కూడా ఆయన పబ్లిక్ లైఫ్లో చూపించలేదు. ఆయన అదే రకంగా రాజ్యాన్ని కూడా ఈ యొక్క మతానికి దూరంగా ఉంచాడు. ఇవి చాలా విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రిలీజన్ వాజ్ నాట్ డివైడ్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ లైఫ్ బట్ వాజ్ డిస్టాన్స్ ఫ్రమ్ ది స్టేట్. నువ్వు పబ్లిక్ లైఫ్లో నువ్వు బొట్టు పెట్టుకో, క్యాప్ పెట్టుకో, చర్చ్ చేసుకుని తిరుగు, దానివల్ల సమస్య లేదు. కానీ రాజ్యం మాత్రం అట్లాంటివి చేయదు అనేది ఇక్కడ ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఇది సెక్యులరిజం అనేది భారతదేశంలో ఏ రకంగా పునాదులు తీసుకుంది, నెహ్రూ దానికి ఏ రకంగా రాజ్యాంగంలో సెక్యులర్ అనే పదాన్ని చేర్చి ఈ రాజ్యాన్ని మతపరంగా కాకుండా ఒక సెక్యులర్ రాజ్యాంగంగా అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలు, అన్ని ప్రాంతాలు, అన్ని దేశాలు అన్ని మాట్లాడే భిన్నత్వం ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఆ రోజుల్లో ఆయన రాజ్యాంగంలో కల్పించడం అనేది జరిగింది. ఈ రకంగా మనం సెక్యులరిజం అనే పదాలని మనం కనుక తీస్తే మీరు ఈ రోజులలో నిత్యంగా ఈ రెండు పదాలు మీరు వింటూ ఉంటారు. ఈ రెండు పదాలు మనకు అర్థమైందంటే సెక్యులరైజేషన్ విత్ ఇన్ ద రిలీజన్, సెక్యులరైజేషన్ విత్ ఇన్ ద సొసైటీ అండ్ సెక్యులర్ స్టేట్. ఈ రెండు విషయాలు కూడా వేరు వేరు విషయాలు. స్టేట్ అనేది ఒక రాజ్యము, అది ఏ రకంగా జరుగుతుంది. అరిస్టాటిల్ దగ్గర నుంచి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎవ్రీ సిటిజన్ హ్యాస్ ఈక్వల్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ అంటే అది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ కింద మనకు ఐడియా మనకు అరిస్టాటిల్ చెప్తా ఉన్నాడు. ఇక్కడ మనం బేసిక్గా ఈ పదాలు ఎట్లా వచ్చాయి, బేసిక్స్ ఇవన్నీ మనము ఏదో దూరం పోవడం కాదు, సెక్యులరిజం మీద ఒక పెద్ద లెక్చర్స్ ఇవ్వడం కాదు, కానీ ఈ పదాలు ఎట్లా వచ్చాయి, ఫ్రెంచ్ విప్లవం అనేది ఏ రకంగా చేసింది, రెనైజాన్స్, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్, ఇవన్నీ కూడా క్యాథలిక్ చర్చ్ యొక్క ఆధిపత్యం నుండి భూములు ఇవన్నీ కూడా రాజ్యానికి ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి, ఒక పక్క నిత్య జీవితంలో ఉండే రాజకీయ ఆర్థిక ఆరోగ్య ఈ విషయాలు అనేటివి ఏ రకంగా స్లోగా చర్చ్ కూడా వాటిని అడ్రస్ చేయడం. అంటే ఈరోజు చర్చ్ హాస్పిటల్స్ నడపడం, చర్చ్ స్కూల్స్ నడపడం, లయోలా స్కూల్స్ అని ఉంటాయండి, లయోలా కాలేజే ఉంది, మీకు రామకృష్ణ మిషనే ఉంది,
లేకుంటే ఇస్లామిక్ కాలేజెస్ ఇంజనీరింగ్ క్రిస్టియన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంట. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మతానికి ఉన్న చదువుకు అదేంటి అంటే ఇక్కడ సెక్యులరైజేషన్ జరిగింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి మతం కూడా ఈరోజు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నడుపుతున్నాయి, కాలేజీలు నడుపుతున్నాయి, ఆశ్రమాలు నడుపుతున్నాయి, మిషనరీస్ నడుపుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా సెక్యులరైజేషన్ భాగంగా జరిగింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది యూరోప్లో మొదలైంది. ఆ యూరోప్లో మొదలైంది స్లో భారతదేశంలోకి వచ్చింది. నెహ్రూ గారు తన రాజ్యాంగంలో ఒక చోటు కల్పించారు. ఈ రకంగా సెక్యులరైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ భారతదేశంలో కూడా చాలా వేగవంతంగా ఈరోజు ముందుకెళ్తుంది అనే విషయంలో ఎటువంటి మనకు సందేహం లేదు. ఇది ఒక బహుళ కులాలు మతాలు ఉన్నది. ఇట్లాంటి సమాజంలో మనం ఏ రకంగా అన్ని కమ్యూనిటీస్ కలిసి ఉంచాలంటే ఒక సెక్యులరిజమే దానికి ప్రధానమైనటువంటి అదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ రకంగా మనం సెక్యులరిజం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, మనం మాట్లాడడం కాదు, ప్రాక్టీస్ ఎట్లా చేస్తాం, మనం అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటున్నామా, అన్ని మతాలను గౌరవిస్తున్నామా, అన్ని మతాల వాళ్ళని మనం అధ్యస్తున్నాం అనే విషయాన్ని కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చెప్పడమే కాదు, సెక్యులర్ చెప్పడం కాదు, అది మనం ఏ రకంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క చూడాల్సిన. భారతదేశంలో అయితే బ్రిటిషర్లు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా సెక్యులరిజం అనేది వచ్చింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మొత్తంగా ఈ యొక్క సెక్యులరైజేషన్ డైనమిక్స్ ఇవన్నీ చూస్తే సెక్యులరిజం అనేది రేషనాలిటీ హేతువాదం అంటే రోజు రోజుకి ఎక్కువగా మనకు ముందుకెళ్తుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది దాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం కష్టం. ఎందుకంటే మన మతం ఇప్పుడు మన కులము మన మతము అనేది ఎక్కువగా మనుషులు ఎక్కువ చదువుకోలేదు కాబట్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కులపరమైనటువంటి సంఘాలు మతపరమైన సంఘాలలో ఎక్కువ తిరుగుతారు జనాలు. సెక్యులర్ స్పేసెస్ లో తిరగాలి. యాక్చువల్గా సెక్యులర్ స్పేసెస్ అంటే మీరు చదివే కానివ్వండి, ఉద్యోగం కానీ, డాక్టరే కానివ్వండి, లాయరే కానీ, ప్రొఫెసరే కానివ్వండి, ఇవన్నీ సెక్యులర్ ప్రొఫెషన్స్. అది జనాలకు అలవాటు చేయాలి. మధ్యతరగతి మనం కనుక ఒక పెంపొందిస్తే వీటి యొక్క సెక్యులరిజం అనేది మరింత స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. రాజకీయాలలో మతం పేరు మీద కులం పేరు మీద ఓటు అడిగేవన్నీ తక్కువ మనం ఓటు ఇవ్వకూడదు. నువ్వు ఏం పని చేస్తావు అనే, ఏమి ఇవ్వగలుగుతావు, ఏం చేయగలుగుతావు అనే దాన్ని బట్టి కనుక మనం ఓటింగ్ చేయగలిగితే సమాజంలో అట్లాంటి మార్పు డబ్బులు తీసుకోకుండా మార్పు రాగలిగితే వాడు హానెస్టా లేదా అని కనుక చూసి చేస్తే అప్పుడు ఇవన్నీ సెక్యులరిజం అనేది మరింత డీప్ అయింది. ఈ సమాజంలో ఒక కులం ఒక మతం అనేది ఎప్పుడు కూడా పునాది కాదు, ఒక కులం అనేది కూడా ఎప్పుడు పునాది కాదు. ప్రపంచంలో సమస్య ఏమైందంటే మత ప్రాతిపదికన ఏర్పడిన రాష్ట్రాలు కానీ దేశాలు కానీ అవన్నీ కూడా సమస్యలలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా ఒక మతము ఒక చోటునే ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక ఊరు ఉంది అనుకోండి, ఉదాహరణకి ఒక ఊర్లో ఒకే కులం వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి, ఎంత గలీజ్గా ఉంటుంది అంటే దాంట్లో రకరకాల కులాలు, రకరకాల మతాలు, రకరకాల వృత్తుల వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే నీకు అది చాలా అభివృద్ధి చెందినటువంటి కానీ మనకు మానసికమైనటువంటిది కానీ ఒకరి పట్ల ఇంకోరికి విషయాలు తెలుసు. కానీ యూనివర్సిటీలో అప్పుడప్పుడు చెప్తా ఉంటాను, సౌత్ ఇండియన్స్ నార్త్ ఇండియన్స్ తోటి, లేకుంటే నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియన్స్ తోటి వాళ్ళు మనతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి, మనం వాళ్ళతో చేయాలి, విదేశ వాళ్ళతో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి. అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళ సమాజం అంటే మనం ఏంటి, మనం అంటే అదేంటి. సెక్యులర్ ఒక రకంగా సెక్యులరైజేషన్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్. మన ఫ్రెండ్షిప్ మన కులం కాబట్టి మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం, మన ప్రాంతము మనది కాబట్టి మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయకూడదండి, చేయాలి కొంతవరకు. కానీ ఇలాంటి నెగటివ్ కానీ అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళతో కూడా మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి. మనం ముందుకు అట్లయితేనే సెక్యులరైజేషన్ ప్రాసెస్ వాళ్ళంటే మనకి వాళ్ళకి అది అర్థమవుతుంది. ఈ మధ్య కాలంలోనే ఈ యొక్క ట్రెండ్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. ఆధునికాంతరవాదం, మనం ఆధునికమే సరిగ్గా కాలేదు, ఓటింగ్ హక్కు కూడా వేసుకునే వాళ్ళకి కొంతమందికి ఇవ్వట్లేదు అనేది మనం కనుక చూస్తే, అంటే మోడర్నిటీనే భారతదేశంలో ఆధునికతనే రేషనాలిటీనే ఇవే సరిగ్గా రాలేదు. మన వాళ్ళు ఏంటంటే అంటే రాజకీయ లబ్ధి కోసము ఆధునికాంతరవాదంలోకి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, కొన్ని కమ్యూనిస్ట్ సోషలిస్ట్ పార్టీస్ తప్ప ఈ రకంగా వాళ్ళు ఒక ఆధునికాంతరవాదంలోకి వెళ్ళి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి ఈరోజు ₹1,00,00,000 ఇంత అవినీతి అయితే ఎప్పుడు నేను నా జీవితంలో చూడలేదు. నా జీవితంలో నేను పెద్ద అదని కాదు, నా చిన్నప్పుడు ఒక మనిషి హానెస్ట్గా బతుకుతూ పొగడేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. 2 డ్రెస్సులు శంకరన్ బతికాడు, 2 డ్రెస్సులతో బాలగోపాల్ పెద్ద ఫ్లైట్లో ఎగరలేదని పోలేదని కూడా ఇట్లాంటి విషయాల పట్ల గొప్పగా చెప్పుకునేవారు. కానీ ఈ రోజులో ఆ పరిస్థితులు లేవు. ఈ రోజు అంత పరిస్థితులు మారిపోయాయి. రిలీజన్ అనేది మళ్ళీ సర్ఫేస్ అయిందనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కులాలు కానీ పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు, కుల పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు చివరిలో. అది అంత అవసరమా అండి? అంటే అవసరం అంటే నేనైతే ఒక మోడర్నిస్ట్, అంటే అంత అవసరం లేదు అనేది. నేనెవడు ఏమన్నాడని నువ్వు అంత కులం పేరు పెట్టుకుని పక్కన నువ్వు ఇంకేదైనా పెట్టుకుని అవసరం ఏమొచ్చింది చెప్పండి. అంటే ఇవన్నీ కూడా సెక్యులరైజేషన్ ప్రాసెస్లో కులం అనేది కూడా సెక్యులరైజ్ అవుతుంది, ఇంకవన్నీ కూడా మతం సెక్యులరైజ్ అవుతుంది, మొత్తం సమాజం సెక్యులరైజ్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ నెహ్రూ భారతదేశంలో పునాదేశ్ సెక్యులరిజం అనే పదాన్ని
భారతీయ రాజ్యాంగంలో కల్పించి భిన్న మతాలు భిన్న కులాలు వీటన్నిటికి సమానమైనటువంటి ఈక్వి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది స్టేట్. పబ్లిక్ లైఫ్లో నేను ప్రజా జీవితంలో మతాన్ని ప్రారంభించుకొని రాజ్యాంగం వర్చాలు మాత్రం ఇవన్నీ పాటించదు అనే విషయాన్ని నెహ్రూ గారు, మన మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఈ యొక్క పాఠం ఇంత ఎందుకంటే మన మతాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం, భిన్న మతాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం, మతం ఎట్లొచ్చిందో మాట్లాడుకున్నాం. వీటన్నిటి కనుక మనం చూస్తే అంటే మతము సెక్యులరైజేషన్ కూడా మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది. కాబట్టి మనం దీని గురించి మాట్లాడుతుంది ఎప్పటికీ కూడా నడుస్తూ ఉంటాయి. మతం సెక్యులరైజేషన్ రెండు పక్కనే నడుస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటూ మరొక పాఠం మళ్ళీ కద్దాం. అప్పుడు నమస్కారం ఉంటారు.
মই আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছো মনোবিজ্ঞানৰ আৰু এটা অধ্যায় যাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আমি ৰাখিছো আৰম্ভণিটো ৰাখিছো ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ছ'চিয়েল সাইকোলজি। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানৰ যিখিনি ক্লাছ আমি পঢ়ি আহিছো তাত আমি আলোচনা কৰিছিলো কি মনোবিজ্ঞান মানেনো কি আৰু মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চেছ বা শাখা প্ৰশাখাসমূহ কি কি আৰু এই বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চেছ বা শাখাখিনিৰ কথা আমি যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিছিলো তাত এটা বিশেষ শাখা মনোবিজ্ঞানৰ আছে যাক কোৱা হয় ছ'চিয়েল সাইকোলজি বা সমাজ মনোবিজ্ঞান বুলি। আৰু আজি এই ক্লাছত এই সমাজ মনোবিজ্ঞান মানেনো কি আৰু মনোবিজ্ঞানৰ ভাগ হিচাপে সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব, তাৰ লগতে সমাজখন জানিবলৈ হলে বা সমাজত থাকিব হলে বা এজন ব্যক্তিক জানিবলৈ হলে এই সামাজিক মনোবিজ্ঞান বা সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব আমাৰ জীৱনত কি আছে এই কথাখিনি আমি এই আজি বৰ্তমান এই ক্লাছত পঢ়িবলৈ গৈ আছো। যদি আপোনালোকে সূচীপত্ৰখন চাই সূচীপত্ৰখনত আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন মানে আৰম্ভণি, তাৰপিছত সমাজ মনোবিজ্ঞান মানেনো কি, ডেফিনেশ্যন অফ ছ'চিয়েল সাইকোলজি, সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা ধৰণৰ, নেচাৰ অফ ছ'চিয়েল সাইকোলজি, ইয়াৰ স্কোপ কি আছে, ইয়াৰ ইতিহাস, সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ ইতিহাস কেনেধৰণৰ, ইতিহাসত যিটো ক্ৰমবিৱৰ্তন ঘটিছে কেনেধৰণৰ, হিষ্টৰিকেল ডেভেলপমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল সাইকোলজি, তাৰ লগতে সমাজ মনোবিজ্ঞানটো অন্য যিবোৰ সামাজিক সমাজ বিজ্ঞানত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় আছে সেই বিষয়সমূহৰ লগত কেনেকে সম্বন্ধ আছে, আৰু শেষত লেভেলছ অফ এনালাইচিছ অফ ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ। যেতিয়া আমি সামাজিক ব্যৱহাৰসমূহ অধ্যয়ন কৰোঁ সমাজ মনোবিজ্ঞানত কি স্তৰৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিৰ বা এটা গ্ৰুপ বা এটা শ্ৰেণীৰ সামাজিক ব্যৱহাৰসমূহ অধ্যয়ন কৰিব পাৰি, এই গোটেই কথাখিনি আজিৰ ক্লাছত মই সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি যদি ইন্ট্ৰডাকশ্যন বা আৰম্ভণি কৰোঁ সমাজ মনোবিজ্ঞান মানেনো কি, তো আপোনালোকে ইয়াত পইণ্টটো দেখিছে কি ছ'চিয়েল সাইকোলজি ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ অফ সাইকোলজি which studies human interaction, its manifestation, causes, consequences, and various psychological processes involved in it. তো ক'ব বিচাৰিছে কি সামাজিক মনোবিজ্ঞান বা সমাজ মনোবিজ্ঞান ছ'চিয়েল সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞানৰ এটা ব্ৰাঞ্চ বা শাখা হয়, আৰু এই শাখাত আমি মানুহৰ হিউমেন ইণ্টাৰেকশ্যন, মানুহে মানুহৰ লগত কেনেধৰণে কথা বাৰ্তা কৰে, কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে, সেই ব্যৱহাৰৰ কাৰণসমূহ কেনেকুৱা, আৰু যেতিয়া সমাজত মানুহ এজনে নিজকে সামাজিক জীৱ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে সেই সমাজত নিজকে বৰ্তাই ৰাখিব হলে কেনেধৰণৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ বা কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ বা ব্যৱহাৰৰ যিটো ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দিশ আৰু কনচিকুৱেঞ্চেছ, প্ৰত্যেকটো ব্যৱহাৰৰ যি ঋণাত্মক দিশ বা ধনাত্মক দিশসমূহ আছে গোটেই দিশসমূহ সামৰি লোৱা মনোবিজ্ঞানৰ যিটো শাখা হৈছে ইয়াক কোৱা হয় ছ'চিয়েল সাইকোলজি বা সামাজিক মনোবিজ্ঞান। বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে দেখিব বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মনোবিজ্ঞানীসকলে বা মনোবিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যাখ্যা কিছুমান আগবঢ়াইছে সমাজ মনোবিজ্ঞান মানেনো কি। তাৰে ভিতৰত মই দুটা ব্যাখ্যা আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিছো এই শ্লাইডখনত। প্ৰথম ব্যাখ্যাটো দিছিলে কেচিনে 2017 চনত। তেওঁ কৈছিলে কি হাউ উই ফিল এবাউট, থিংক এবাউট এণ্ড বিহেভ টুৱাৰ্ডছ দ্য পিপল এৰাউণ্ড আছ। আমি কেনেধৰণে কি ধৰণৰ অনুভৱ আমি কৰোঁ, কেনেধৰণে আমি ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, আৰু কেনেধৰণৰ আমাৰ চাৰিওদিশে থকা মানুহ বা ব্যক্তিসমূহৰ প্ৰতি আমাৰ কেনেধৰণৰ ভাৱধাৰা আছে, কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, কেনেধৰণৰ আমাৰ চিন্তাধাৰা আছে, আৰু কেনেধৰণে আমাৰ ব্যৱহাৰ অন্য মানুহৰ উপস্থিতিত আমাৰ ব্যৱহাৰক প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে, এই দিশসমূহ সামৰি লোৱা মনোবিজ্ঞানৰ যিটো শাখা আছে ইয়াক শাখা ছ'চিয়েল সাইকোলজি বা সামাজিক মনোবিজ্ঞান বুলি তেওঁ কৈছে। সেই একেদৰে গৰ্ডন এলপৰ্টে 1985 চনত এটা ব্যাখ্যা সামাজিক মনোবিজ্ঞান বা সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ আগবঢ়াইছিলে। তেওঁ কৈছিলে ইটছ এ ডিচিপ্লিন দেট ইউজেছ চাইণ্টিফিক মেথড ইন এটেম্প্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড এক্সপ্লেইন how the thoughts, feeling and behavior of individuals are influenced by the actual, imagined or implied presence of other. তেওঁ কৈছিলে কি সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ এনেকুৱা এটা শাখা য'ত আমি বৈজ্ঞানিকভাৱে অধ্যয়ন কৰিব চেষ্টা কৰোঁ কি কেনেধৰণে অন্য এজন ব্যক্তিৰ প্ৰকৃত বা প্ৰাকৃতিক বা অপ্ৰাকৃতিক উপস্থিতিয়ে অন্য এজন ব্যক্তিৰ চিন্তাধাৰা, তেওঁৰ ব্যৱহাৰ বা তেওঁৰ ফিলিং বা অনুভৱক প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে। চ' আৰু এই প্ৰভাৱান্বিত কৰাৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে আমি নিজৰ মনোবিজ্ঞান মানসিক ভাৱধাৰাটো গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, মনোবিজ্ঞানৰ এই শাখাটোক তেওঁ ছ'চিয়েল সাইকোলজি বা সমাজ মনোবিজ্ঞান বা সামাজিক মনোবিজ্ঞান বুলি অভিহিত কৰিছিলে। তেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মনোবিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সামাজিক মনোবিজ্ঞান বা ছ'চিয়েল সাইকোলজিৰ কিছুমান ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। তাৰে ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ব্যাখ্যা মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এই শ্লাইডখনৰ জৰিয়তে আগবঢ়াব চেষ্টা কৰিলোঁ। তৃতীয়খন শ্লাইড যদি আপোনালোকে চাই, মই ইয়াৰ শব্দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কি নেচাৰ অফ ছ'চিয়েল সাইকোলজি। যেতিয়া আমি মনোবিজ্ঞানৰ কথা কৈছোঁ, মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি বা মনোবিজ্ঞানৰ ধৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ, তাৰ এটা
সমূল ব্যাখ্যা আমি ইতিমধ্যে আমাৰ আগৰ আমি শ্ৰেণীসমূহত কৰি আহিছো আজি যদি আমি চাওঁ নেচাৰ অফ ছ'চিয়েল সাইকোলজি বা সামাজিক মনোবিজ্ঞান বা সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি কেনেধৰণৰ তেন্তে আমি তাক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গ'লে আমি তিনিটা ভাগত আমি তাক ভাগ কৰিব পাৰো প্ৰথম ছ'চিয়েল সাইকোলজি এপ্লাইজ সাইন্টিফিক মেথড অফ ষ্টাডি মানে যিবোৰ বৈজ্ঞানিক ধাৰা আছে বা বৈজ্ঞানিক স্তৰ আছে বা বৈজ্ঞানিক লেভেল আছে যি বৈজ্ঞানিক দিশৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মনোবিজ্ঞানত বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ ব্যৱহাৰসমূহ আমি অধ্যয়ন কৰিব চেষ্টা কৰোঁ ঠিক সেই ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক চেষ্টাই কৰা হয় সামাজিক মনোবিজ্ঞানতো মানুহৰ ভাৱধাৰাসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বা অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে দ্বিতীয়তে ছ'চিয়েল সাইকোলজি ষ্টাডিজ ইণ্ডিভিজুৱেলছ থট ফিলিং এণ্ড বিহেভিয়াৰ সামাজিক মনোবিজ্ঞান বা সমাজ মনোবিজ্ঞানে মানুহৰ বা এজন ব্যক্তিৰ অনুভৱ তেওঁৰ ব্যৱহাৰ আৰু তেওঁৰ চিন্তাধাৰাসমূহ অধ্যয়ন কৰে আৰু তাৰ লগতে ছ'চিয়েল সাইকোলজি ষ্টাডিজ ইণ্ডিভিজুৱেল বিহেভিয়াৰ ইন ছ'চিয়েল কনটেক্সট ইয়াৰ লগতে সমাজ মনোবিজ্ঞানে এজন ব্যক্তিৰ ব্যৱহাৰ অধ্যয়ন কৰে কেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক ক্ষেত্ৰত বা সামাজিক পৰিস্থিতিত এজন ব্যক্তিৰ ব্যৱহাৰসমূহ অধ্যয়ন কৰা মনোবিজ্ঞানৰ যিটো শাখা আছে ইয়াক সমাজ মনোবিজ্ঞান বা ছ'চিয়েল সাইকোলজি বুলি কোৱা হয় চ' ইয়াত যদি আপুনি চাই ছ'চিয়েল সাইকোলজি এপ্লাই সাইন্টিফিক মেথডছ চ' আপুনি যদি চাই দ্বিতীয় নম্বৰ পইণ্টটো ছ'চিয়েল সাইকোলজিকেল studies refer to data being collected through direct observation or experiment মানে ডাইৰেক্ট অবজাৰভেশ্যন বা আমি ডাইৰেক্ট অধ্যয়ন কৰি বা কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি ডাটা কালেকশ্যন কৰিব পাৰো বা সমাজ মনোবিজ্ঞানতো যি ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে বা বৈজ্ঞানিক ভাৱধাৰাৰ জৰিয়তে মানুহে কিছুমান ব্যক্তিয়ে নিজৰ যিবোৰ মনত থকা যিবোৰ কিউৰিয়চিটি আছে বা যিবোৰ হাবিয়াস আছে জানিব চেষ্টা কৰে ঠিক সেইদৰে ছ'চিয়েল সাইকোলজি বা সমাজ মনোবিজ্ঞানতো সেই একে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা বা ভাৱধাৰাৰ জৰিয়তে আমি জানিব চেষ্টা কৰোঁ কি এজন ব্যক্তিয়ে সামাজিক জীৱনত কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু ব্যৱহাৰৰ কাৰণ বা ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আছে তো scientific social psychology carries out three major activities তো যদি আমি সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ কথা কওঁ আমি মূলতঃ তিনি ধৰণৰ এক্টিভিটি বা তিনি ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ আমি চাওঁ description of a behavior এটা ব্যৱহাৰৰ আমি ব্যাখ্যা আগবঢ়াওঁ explanation of a behavior ব্যাখ্যাৰ বা সেই ব্যৱহাৰৰ কাৰণসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ prediction of the behavior মানে বৰ্তমান যি ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেই ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অনাগত দিনত বা ভৱিষ্যতে কেনে ধৰণৰ ব্যৱহাৰ তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে তাৰ এটা প্ৰিডিকশ্যন বা এটা অনুমান আমি ইয়াৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰোঁ ঠিক এদৰে social psychology studies individual thought feeling and behavior সমাজ মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তি এজনৰ ব্যৱহাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ অনুভৱ আৰু অনুভূতিসমূহ অধ্যয়ন কৰে so social psychology studies is a field of social psychology which include individuals thought তেওঁৰ এজন ব্যক্তিৰ চিন্তাধাৰা ফিলিং অনুভূতি আৰু ব্যৱহাৰসমূহ অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু তৃতীয়তে যদি চাওঁ যেটো সোশ্যাল কনটেক্সট বা সামাজিক প্ৰেক্ষাপটৰ কথা কৈছে তো সমাজ মনোবিজ্ঞানে হয় ঠিকই এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত চিন্তাধাৰা বা ব্যক্তিগত অনুভৱসমূহ তেওঁ অধ্যয়ন কৰে কিন্তু সেই ব্যক্তিগত অনুভৱ বা চিন্তাধাৰাসমূহ সামাজিক বা সোশ্যাল কনটেক্সট বা সামাজিক প্ৰেক্ষাপটৰ লগত খাপ খোৱাবৰ বাবে বা সামাজিক প্ৰেক্ষাপটৰ লগত খাপ খোৱা যিসমূহ ব্যৱহাৰ আছে ব্যৱহাৰসমূহ অধ্যয়ন কৰিব চেষ্টা কৰে তাৰ পিছত যদি এখন স্লাইডত আমি চাওঁ কি সমাজ মনোবিজ্ঞান বা সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ স্কোপসমূহ কি কি সো প্ৰথমটো আপুনি যদি চাই পিপল জেনাৰেলি এক্সপ্ৰেছ ফিলিং of approval and disapproval, favorable and unfavorability, or likes or dislike towards different person, object, issues that further influence their thought and action. So yet this phenomena is called attitude, and social psychology emphasize upon various aspects of attitude. So উদাহৰণ স্বৰূপে এজন ব্যক্তিক যদি আমি ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব চেষ্টা কৰোঁ এজন ব্যক্তিৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ কিছুমান ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ কিছুমান অনুভূতি থাকিব নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ কিছুমান আচাৰ ব্যৱহাৰ থাকিব আৰু সেই আচাৰ ব্যৱহাৰ বা অনুভূতি বা সেই ব্যৱহাৰসমূহ ব্যক্তি বিশেষে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু কোনো এক জড় বস্তুৰ প্ৰতিও বিভিন্ন ব্যক্তিৰ মতামত বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰা বিভিন্ন হ'ব পাৰে আৰু এই যেটো প্ৰসেস বা এই যেটো প্ৰক্ৰিয়া বা এই যেটো ফেনোমেনা বা এই যেটো ইয়াক আমি ইংৰাজীত এটিটিউড বুলি কোৱা হয় আৰু সমাজ মনোবিজ্ঞানত এই এটিটিউডক বিস্তৃতভাৱে অধ্যয়ন কৰা হৈছে one of the emerging areas of social psychology is social cognition which studies the way people perceive and remember information related to social stimuli so social cognition মানে হয় যে সামাজিক চিন্তাধাৰা ইয়াৰ অৰ্থাৎ ক'ব বিচাৰিছে যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে সমাজত থাকিব হলে বা সমাজত নিজকে বৰ্তাই ৰাখিব হলে কিছুমান
নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মসমূহ যেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে সেই সমাজত থাকিব আৰম্ভ কৰে নিজে নিজে সেই জ্ঞানসমূহ আয়ত্ত কৰে বা কেতিয়াবা নিজৰ পৰিয়ালৰ জৰিয়তে বা নিজৰ জ্যেষ্ঠজনৰ জৰিয়তেও এই বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ প্ৰণালীসমূহ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে আৰু সেই আচাৰ প্ৰণালীসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ নিজৰ জীৱনটো সামাজিক জীৱনটো বৰ্তাই চলিব চেষ্টা কৰে যাক ছ'চিয়েল কগনিশ্যন বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছত যদি আপুনি চাই social influence is a traditional core. Social influence মানে as a সামাজিক প্ৰভাৱ core area of study in social psychology which refer to the way people affect the thoughts, feeling and behavior of other. So ইয়াত সামাজিক মনোবিজ্ঞানত কেৱল ব্যক্তি এজনৰ অনুভৱ বা অনুভূতিৰ কথাই অধ্যয়ন কৰা নহয়, ইয়াত আমি সামাজিক প্ৰভাৱৰ কথাও অধ্যয়ন কৰোঁ কেনে ধৰণৰ সামাজিক প্ৰভাৱে ব্যক্তি এজনৰ নিজৰ চিন্তাধাৰা, নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব তাৰ লগতে নিজৰ অনুভূতিসমূহকো অনুভূতিসমূহৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে যাক আমি ইংৰাজীত ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ বুলি কোৱা হয়। তাৰ লগতে সমাজ মনোবিজ্ঞানে অন্য কিছুমান দিশো সামৰি লয়। ইয়াৰে এটা হৈছে প্ৰ' ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ বা প্ৰ' ছ'চিয়েল ৱেজ। কেতিয়াবা আমি কিছুমান এনে ধৰণৰ ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ যিটো সমাজে আমাক সমাজৰ দ্বাৰা স্বীকৃত কিছুমান ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, কেতিয়াবা আমি এনে ধৰণৰ ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ যি সমাজৰ দ্বাৰা স্বীকৃত নহয়। ত' যিসমূহ ব্যৱহাৰ আমি প্ৰদৰ্শন কৰিলে সমাজে আমাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে তেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰসমূহক প্ৰ' ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ বুলি কোৱা হয় আৰু সমাজ মনোবিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে এই প্ৰ' ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰসমূহ বা ব্যৱহাৰসমূহ কেনেধৰণৰ আৰু এজন ব্যক্তিয়ে কেনেধৰণে সেই প্ৰ' ছ'চিয়েল ব্যৱহাৰসমূহ প্ৰদৰ্শিত কৰে আৰু এই প্ৰ' ছ'চিয়েল ব্যৱহাৰসমূহৰ জৰিয়তে কেনেকে এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে সমাজৰ লগত খাপ খুৱাই চলাব চেষ্টা কৰে আৰু ইয়াৰ উৎপত্তি কেনেধৰণৰ। ইয়াৰ লগতে social psychologists have also vastly studied about various phenomena related to social groups and group dynamics. যেতিয়া আমি গ্ৰুপ বা দল বা গণ শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেতিয়া আমি এজন ব্যক্তিৰ পৰা এজন দললৈ পৰিৱৰ্তিত হওঁ বা এটা গ্ৰুপলৈ পৰিৱৰ্তিত হওঁ, এজন ব্যক্তিৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে ঠিক সেইদৰে সেই ব্যক্তিজন যদি কোনোবা এটা দল বা কোনোবা এটা সংগঠনৰ লগত জড়িত হৈ যায় সেই সংগঠন বা দলৰ ব্যৱহাৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষতা থাকিব পাৰে। তো সমাজ মনোবিজ্ঞানে কেৱল এজন ব্যক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ কথাকে অধ্যয়ন নকৰে, তেওঁ এটা দল, এটা গ্ৰুপ বা এটা ছ'চিয়েল গ্ৰুপ বা তাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কেনেধৰণে গ্ৰুপ এটাৰ সৃষ্টি হয়, কেনেধৰণে এটা গ্ৰুপ বা দলে কাম কৰে, সেই বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়সমূহো ছ'চিয়েল চাইকলজি বা সমাজ মনোবিজ্ঞানে ইয়াৰ অধ্যয়নত সামৰি লৈছে। তাৰপিছত যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ ইতিহাসৰ কথা, হিষ্টৰিকেল ডেভেলপমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল চাইকলজি। চ' আমি চাম এই যিটো মনোবিজ্ঞানৰ যিটো ক্ৰমবিকাশ আছে অতীতৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে, ঠিক সেইদৰে আমি যদি ছ'চিয়েল চাইকলজি বা মনোবিজ্ঞানৰ যিটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখা আছে সামাজিক মনোবিজ্ঞানকো যদি আমি চাওঁ, এই সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ যিটো ক্ৰমবিকাশ বা ডেভেলপমেণ্ট আছে, বিকাশ আছে, সেই বিকাশটোক আমি বিভিন্ন ভাগত শ্ৰেণীবিভক্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰো এটা ইতিহাস বৰ দীঘলীয়া ইতিহাস। চ' সেয়ে এই যিটো হিষ্টৰিকেল ডেভেলপমেণ্ট বা ঐতিহাসিক যিটো বিকাশ আছে, সেই বিকাশটো কিছুমান স্তৰত মই বিভক্ত কৰিবলৈ আপোনালোকক সন্মুখত ইয়াত মই উপস্থাপন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। যিটো প্ৰথম ফেজ আছে বা প্ৰথম যিটো স্তৰ আছে, ইয়াক ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যন বা যিটো দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰা আছে সেই চিন্তাধাৰাৰ লগত ৰিজাই চাব চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু এই দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাটো 1900 শতিকাৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এই দাৰ্শনিক যিটো চিন্তাধাৰা আছিলে, ইটছ বেচিকেলি ডিলছ উইথ ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ এক্সপ্লেইন থ্ৰু ফিলচফি এণ্ড স্পেকুলেশ্যন। মানে যিবোৰ সামাজিক ব্যৱহাৰ আছিলে সেই ব্যৱহাৰসমূহ বা চিন্তাধাৰাসমূহ দৰ্শনৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বা কিছুমান স্পেকুলেশ্যন বা কিছুমান পূৰ্বাগ্ৰহ বুলিও ক'ব পাৰি বা কিছুমান ভাৱধাৰাৰ জৰিয়তে পূৰ্ব ভাৱধাৰাৰ জৰিয়তে জানিব বা পঢ়িব চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু এই যিটো ফেজ 1 আছিলে, যিটো ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যন বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে, ইয়াৰ মূল লক্ষ্য বা মূল ফ'কাছ বা মূল কেন্দ্ৰবিন্দু আছিলে হিউমেন নেচাৰ, মানুহৰ ব্যৱহাৰ, সামাজিক আৰু মৰেলিটি আৰু গ্ৰুপ বিহেভিয়াৰসমূহ। আৰু এই যিটো ফেজ আছিলে বা এই যিটো স্তৰ আছিলে, ইয়াত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিয়ে নিজৰ অৱদান তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে। সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি কেইজনৰ ভিতৰত কেইজনমান হৈছে প্লেটো, এৰিষ্টটল, থমাছ, ৰুছো। চ' যিজন আমি সকলোৱে এৰিষ্টটলৰ কথা কৈছোঁ, যে এৰিষ্টটলৰ যিটো দৰ্শন আছে সেই দৰ্শনৰ মতে তেওঁ কৈছিলে কি বিলিভছ ছ'চাইটি শ্বেপছ ইণ্ডিভিজুৱেল বিহেভিয়াৰ। যিটো সামাজিক বিশ্বাস আছে সেই সামাজিক বিশ্বাসসমূহে মানুহৰ ব্যৱহাৰক এটা ধৰণ বা এটা ৰূপ দিয়াত সহায় কৰিছিলে আৰু তাৰ জৰিয়তে তেওঁ সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ যিবোৰ আচাৰ মানুহৰ ব্যৱহাৰসমূহ আছিলে তাক অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰয়াস কৰিছিল।
ঠিক সেইদৰে অন্য এজন ব্যক্তি যিজনৰ নাম হৈছে এৰিষ্টটল, তেওঁ কৈছিলে কি বিলিভ দ্য হিউমেনছ আৰ নেচাৰেলি ছ'চিয়েল বিংছ। তেওঁ কৈছিলে কি মানুহ হৈছে সামাজিক প্ৰাণী আৰু সমাজত যিসমূহ আচাৰ ব্যৱহাৰ চলে বা আচাৰ ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শিত হয় সেই আচাৰ ব্যৱহাৰৰ মতে আয়ত্ত কৰি পেলাই এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰে। ঠিক সেইদৰে থমাছ বুলি কোৱা যিজন থিংকাৰ বা দাৰ্শনিক আছিলে, তেওঁ কৈছিলে হিউমেন বিংছ আৰ চেলফিছ এণ্ড কণ্ট্ৰল বাই ছ'চাইটি। তেওঁ কৈছিলে কি হিউমেন বিং মানে মানুহসকল খুব স্বাৰ্থপৰ হয় আৰু সেই মানৱ সমাজৰ জৰিয়তে কণ্ট্ৰল বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। ঠিক সেইদৰে ৰুছৱে কৈছিলে কি হিউমেনছ আৰ নেচাৰেলি গুড, ছ'চাইটি কৰাপ্টছ দেম। তো আপোনালোকে যদি চাই থমাছ আৰু ৰুছৰ যিটো চিন্তাধাৰা, দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰা আছিলে ইটোৱে সিটোৰ পৰিপন্থী। থমাছে কৈছিলে কি মানুহ চেলফিছ হয় মানে আৰু মানুহক সমাজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। তাৰ বিপৰীতে ৰুছৱে ঠিক উল্টা কথা কৈছিলে। তেওঁ কৈছিলে কি প্ৰাকৃতিকভাৱে মানুহ ভাল হয় কিন্তু সমাজেহে মানুহক কাৰাপ বা বেয়া কৰি তোলে। আৰু এই যিটো ফাৰ্ষ্ট ফেজ আছিলে এই ফেজটোৱে এটা বেছ লাইন স্থাপন কৰিছিলে সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ কাৰণে, আৰু ইট প্ৰভাইডেড দ্য কনচেপচুৱেল বেছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ। এটা যিটো কনচেপচুৱেল বেছ তৈয়াৰ কৰি দিছিলে মানুহৰ সামাজিক ব্যৱহাৰসমূহ অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক সেইদৰে যেতিয়া ফেজ 1ৰ পৰা আমি ফেজ 2লৈ আহিছিলো, ফেজ 2ত আমি দেখিছিলো ইমাৰ্জেঞ্চ অফ চাইণ্টিফিক ছ'চিয়েল চাইক'লজি। চ' এই যিটো ফেজ 2 আছিলে এইটো 1900 চনৰ পৰা 1930 চনলৈকে বৰ্তি আছিলে। কিন্তু ফেজ 1 আছিলে তাত দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিলে। প্লেটো, এৰিষ্টটল, থমাছ, ৰুছৱে তেওঁলোকৰ এটা দাৰ্শনিক ভাৱধাৰা আগবঢ়াইছিলে কি মানুহৰ যদি ব্যৱহাৰসমূহ আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগে বা সমাজখনক আমি যদি অধ্যয়ন কৰিব লাগে কেনেধৰণে আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত কোনো চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্ট বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাৰ এতিয়ালৈকে যুক্তিযুক্ততাৰ ইয়াত কোনো স্থান নাছিলে। কিন্তু যেতিয়া আমি ফেজ 2লৈ আমি আহিছো, যেতিয়া লাহে লাহে সামাজিক মনোবিজ্ঞানে এটা ৰূপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যিটো ইমাৰ্জেঞ্চ অফ চাইণ্টিফিক ছ'চিয়েল চাইক'লজি বুলি মই ইয়াত অভিহিত কৰিছো 1900ৰ পৰা 1930 চনলৈ। ইয়াৰ যিটো মেইন ফিচাৰ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছিলে কি ছ'চিয়েল চাইক'লজি বিকাম এ চাইণ্টিফিক ডিচিপ্লিন। আগতে যিটো ফেজ 1 আছিলে সামাজিক মনোবিজ্ঞানক এটা দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰে অধ্যয়ন কৰা হৈছিলে, কিন্তু ফেজ 2ত সামাজিক মনোবিজ্ঞানক এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা অধ্যয়ন কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে। এণ্ড ইউজ অবজাৰভেশ্যন এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন ষ্টাৰ্টেড। আৰু এই যিটো ফেজ আছিলে ইয়াত অবজাৰভেশ্যন বা আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা বা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা কামসমূহ লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু মেজৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো উন্নতি এই ফেজটোত আমি দেখা যায়। তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে ফাৰ্ষ্ট টেক্সট বুক অফ ছ'চিয়েল চাইক'লজি ৱাজ পাব্লিছ ইন 1908। সামাজিক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যিখন প্ৰথম কিতাপ, সেই কিতাপখনৰ আৰম্ভণি বা সেই কিতাপখনৰ উন্মোচন হৈছিলে এই স্তৰতে 1908 চনত। আৰু এই স্তৰটোৱে বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিছিলে গ্ৰুপ মাইণ্ড, ইমিটেশ্যন আৰু ইনষ্টিংক্ট মানে মানুহৰ ভিতৰত থকা কিছুমান নিদ্ৰিত বা লুকাই থকা কিছুমান ভাৱধাৰা, গ্ৰুপ মাইণ্ড মানে দল মানে গ্ৰুপে কেনেকে বিহেভ কৰে বা ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে, আৰু ইমিটেশ্যন মানে মানুহে কেনেকে জ্ঞান আয়ত্ত কৰে আৰু আয়ত্ত কৰাৰ বিভিন্ন দিশসমূহ কি কি। আৰু যি সময়ত প্লেটো, এৰিষ্টটল, থমাছ, ৰুছৱে দাৰ্শনিক এটা নিজৰ দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছিলে, ফেজ 2ত উইলিয়াম মেকডনাল্ড, ৰ'জ এণ্ড নৰ্মান ট্ৰিপলেটে কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্টৰ জৰিয়তে বা কিছুমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ জৰিয়তে সামাজিক মনোবিজ্ঞানক এটা নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। ইয়াৰ ভিতৰত 1908 চনত উইলিয়াম মেকডনাল্ডে এক্সপ্লেইন থ্ৰু ইনষ্টিংক্টছ। ইনষ্টিংক্ট মানে মানুহৰ ভিতৰত চাম ইনেট ফিচাৰ, মানে মানুহৰ ভিতৰত থকা আমি সাধাৰণ ভাৱ ক'ব গ'লে যিটো ষষ্ঠ ইন্দ্ৰিয় বুলি কওঁ, সেই ইনষ্টিংক্ট বুলি উইলিয়াম মেকডনাল্ডে অভিহিত কৰিছে। আৰু সেই ইনষ্টিংক্টৰ কথা তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে, পঢ়িব আৰম্ভ কৰিছিল। ঠিক সেইদৰে ৰ'জ বুলি কোৱা যিজন ব্যক্তি আছিলে, যিটো সামাজিক প্ৰভাৱ বা ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ বুলি আমি কওঁ, আৰু ক্ৰাউড বিহেভিয়াৰৰ কথা বা যেতিয়া ভিৰ এটাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা, ভিৰ এটাৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা, এই বিভিন্ন দিশসমূহ তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু তাৰ লগতে 1898 বা 1900 চনত নৰ্মান ট্ৰিপলেটে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে। ইয়াক ছ'চিয়েল ফেচিলিটেশ্যনৰ এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি অধ্যয়ন কৰা হৈছিল। আৰু এই ছ'চিয়েল ফেচিলিটেশ্যনৰ এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ জৰিয়তে আচলতে যিটো
সামাজিক মনোবিজ্ঞান বা সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ যিটো গতি এটা নিৰ্দিষ্ট গতি পাইছিলে আৰু মেইন কন্ট্ৰিবিউশন বা মেইন অৱদান আছিলে এই ফেজটোৰ ইট এষ্টাব্লিছেছ ছ'চিয়েল সাইকোলজি এজ এ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সাইণ্টিফিক ফিল্ড আগতে যিটো ফেজ 1 আছিলে তাত সামাজিক মনোবিজ্ঞান বা সমাজ মনোবিজ্ঞানক দৰ্শনৰ দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাৰ বাবে দৰ্শনৰ এক ভাগ হিচাপে মানুহে অভিহিত কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু নৰ্মেল ট্ৰিপলেট ৰ'জ বা উইলিয়াম মেকডনাল্ডে কৰা নিজৰ অৱদানসমূহৰ জৰিয়তে সামাজিক মনোবিজ্ঞান বা সমাজ মনোবিজ্ঞান যে এটা স্বতন্ত্ৰ বৈজ্ঞানিক ভাৱধাৰা বা এটা নতুন ক্ষেত্ৰ হয় তাক স্থাপন কৰিবলৈ অৰিহণা তেওঁলোকে যোগাইছিল ঠিক সেইদৰে যিটো থাৰ্ড ফেজ হৈ গ'ল যিটো সেই থাৰ্ড ফেজ 1930 চনৰ পৰা 1945 চনৰ মাজত এই যিটো ফেজ আছিলে এই ফেজটোত আমি যদি আমি বিশ্ব ইতিহাস চাওঁ ইয়াত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মনোবিজ্ঞানীসকলে আমি ইতিমধ্যে হিটলাৰৰ কথা জানো আমি ইতিমধ্যে নাজি সৈন্যৰ কথা জানো সো নাজি সৈন্যৰ যিবোৰ বৰ্বৰতা আছিলে হিটলাৰৰ যিবোৰ ইহুদীৰ প্ৰতি যিটো চিন্তাধাৰা আছিলে বৰ্বৰতা আছিলে আৰু যি কেনেধৰণৰ যুদ্ধৰ নীতি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে নাজি সৈন্যই নাজি বাহিনীয়ে ইহুদীসকলক দমন কৰিবৰ কাৰণে এই বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ ব্যৱহাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ ঘটনা পৰিঘটনা হৈছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আচলতে সমাজ মনোবিজ্ঞানীসকলক খুব বেছি পৰিমাণে অৰিহণা যোগাইছিলে কি জানিবৰ কাৰণে কি হিউমেন নেচাৰ বা মানুহৰ ব্যৱহাৰসমূহ কেনেধৰণৰ সো মেইন ফিচাৰ যদি আমি চাওঁ মূল যিখিনি পৰিৱৰ্তন বা যিখিনি উন্নয়ন হৈছিলে ইটছ এ গ্ৰেট ইউজ অফ লেবৰেটৰী এক্সপেৰিমেণ্ট আগতে কি হৈছিলে এক্সপেৰিমেণ্টসমূহ কৰা হৈছিলে হয় কিন্তু লেবৰেটৰী বা পৰীক্ষাশালত সেই এক্সপেৰিমেণ্ট বা পৰীক্ষাসমূহ কৰা নহৈছিলে কিন্তু 1930 চনৰ পৰা 1945 চনৰ যিটো থাৰ্ড ফেজ আছিলে তাত যিবোৰ এক্সপেৰিমেণ্ট আছিলে বা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আছিলে এইবোৰ পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই যিটো ফেজ বা এই যিটো স্তৰ আছিলে এই স্তৰটো বিশেষকৈ এটিটিউড লিডাৰশ্বিপ প্ৰিজুডিচ আৰু গ্ৰুপ ডাইনামিক্সৰ বিষয়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীসকলে অধ্যয়ন কৰিছিলে এটিটিউড লিডাৰশ্বিপ মানে নেতৃত্ব ক্ষমতা কাৰণ সেই সময়ত হিটলাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যদি আমি ইতিহাসত চাওঁ দৃষ্টিভংগীত যদি আমি চাওঁ মহাত্মা গান্ধীৰ কথাই হওক বা সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ কথাই হওক বা বিশ্বৰ পাৰ্সপেক্টিভত যদি চাওঁ সেই সময়ত ৰুজভেল্ট সেই সময়ৰ নাজিৰ যিজন হিটলাৰ সেই সময়ত পল ৰবচন বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনে দেখা দিছিলে সমগ্ৰ বিশ্বত আৰু সেই আন্দোলনসমূহৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ নেতা আমি দেখিবলৈ পাইছিলো আৰু সেই নেতৃত্ব ক্ষমতা নেতৃত্ব মানে কি নেতৃত্বৰ প্ৰকাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এজন ব্যক্তি নেতৃত্ব দিবলৈ হলে কেনেধৰণৰ কোৱালিটিজ বা কেনেধৰণৰ প্ৰকৃতি তাৰ মাজত থাকিব লাগিব এই বিভিন্ন দিশসমূহ সমাজ মনোবিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰিছিলে তাৰ লগতে অধ্যয়ন কৰিছিলে প্ৰিজুডিচ মানে পূৰ্বাগ্ৰহ যি পূৰ্বাগ্ৰহৰ বাবে নাজি বাহিনীয়ে বা হিটলাৰে ইহুদীসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে সেই পূৰ্বাগ্ৰহৰ বাবে ইংলেণ্ডৰ যি ব্ৰিটিছ চৰকাৰ আছিলে সেই ব্ৰিটিছ চৰকাৰে সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ উপনিৱেশিক দেশসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে সেই প্ৰিজুডিচ বা পূৰ্বাগ্ৰহৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ অমানৱিক অসামাজিক কাৰ্যকলাপো সেই সময়ত আৰম্ভ হৈছিলে চ' এই পূৰ্বাগ্ৰহ কেনেধৰণে গঠন হৈছিলে পূৰ্বাগ্ৰহৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা ধৰণ কেনেকুৱা ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰ কেনেকুৱা সামাজিক মনোবিজ্ঞানীসকলে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰ লগতে গ্ৰুপ ডাইনামিক্সৰ কথা বা দল এটা গঠন কেনেকুৱা হয় দল এটা চলে কেনেকে দল এটা গঠন হবলৈ কি কাৰণ ক্ৰিয়া কৰে বিভিন্ন কথাসমূহ অধ্যয়ন কৰিছিলে চ' হিষ্টৰিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ বা ঐতিহাসিক যদি আমি প্ৰভাৱটো আমি চাওঁ ইকনমিক ডিপ্ৰেশ্যনৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৱে বিভিন্ন ইকনমিক ডিপ্ৰেশ্যন সেই সময়ত যুদ্ধ হোৱাৰ বাবে যিটো আমাৰ অৰ্থনৈতিক গতি আছিলে সেই গতিটো স্থগিত হৈছিলে আৰু তাৰ লগতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা ইকনমিক অৰ্থনৈতিক গতিয়ে স্থবিৰ হোৱা গতিয়ে সামাজিক মনোবিজ্ঞানক এক নতুন ভাৱ বা এক নতুন দিশ দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তাৰ লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আমি সাইকোলজিষ্ট বা মনোবিজ্ঞানীৰ কথা কওঁ ইয়াক যিজনক আমি ফাদাৰ অফ ছ'চিয়েল সাইকোলজি কাৰ্ট লুইন তেওঁৰ বিভিন্ন থিয়ৰী এই সময়ছোৱাতে তেওঁ আগবঢ়াইছিলে আৰু মেজৰ কন্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে ইনক্ৰিজ ফ'কাছ অন ৰিয়েল লাইফ ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম যিবোৰ সামাজিক অসুবিধা বা সামাজিক ব্যাধি বা সামাজিক ঘটনা পৰিঘটনাসমূহ অধ্যয়ন কৰিবলৈ সমাজ মনোবিজ্ঞানীসকলে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰ লগতে যিবোৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা তেওঁলোকে কৰিছিলে সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাসমূহ পৰীক্ষাগাৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে চ' যিটো ফেজ 3 আছিলে বা তৃতীয় নম্বৰ যিটো অধ্যায় আছিলে সেই অধ্যায়টো
1930 চনৰ পৰা 1945 চনৰ ভিতৰত এইখিনি ক্ৰমবিকাশ বা এইখিনি পৰিৱৰ্তন সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ এই ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিছিল। তাৰপিছত পোষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ II, যেতিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হৈ গ'ল 1945 চনৰ পৰা 1970 চনত, আৰু তেতিয়া আমি দেখিছিলো কি আমি বিশ্বৰ যদি মানচিত্ৰখন চাওঁ দুটা ছুপাৰ পাৱাৰ আছিলে, এটা আমেৰিকা আৰু এটা ৰাছিয়া, আৰু সেই আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত এটা কোল্ড ৱাৰ আফটাৰ 1945 চনৰ পিছত আমি দেখা পাইছিলো। চ' মেইন ফিচাৰ যেতিয়া এই 1945 চনৰ পৰা 1970 চনৰ মাজত যিটো মনোবিজ্ঞানত ঘটিছিলে, ইয়াত ৰেপিড এক্সপানশ্যন অফ ৰিচাৰ্চ, এই সময়ত যিবোৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন লাহে লাহে বেছিকে আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু খুব বেছিকে যিটো ইণ্টাৰেষ্টেড বা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সমাজ মনোবিজ্ঞানত অধ্যয়ন কৰা হৈছিলে, তাৰে ভিতৰত এটা হৈছিলে অবিডিয়েন্স, কনফাৰ্মিটি, এগ্ৰেশ্যন আৰু এটিটিউড। অবিডিয়েন্স মানে হৈছে যিটো হয় ভৰ দিয়াৰ যিটো মানসিকতা, মানুহৰ সন্মুখত বহু ধৰণৰ হৈ পেলাই যিটো চলাৰ মানসিকতা। কনফৰ্মিটি মানে হৈছে সকলোৱে যিটো ফালে গৈ আছে ময়ো সেইটো ফালে যাব লাগে, কাৰণ আৰু এগ্ৰেশ্যন মানে হৈছে আক্ৰমণাত্মক ব্যৱহাৰ, আৰু এটিটিউড। কাৰণ সেই সময়ত কি হৈছিলে, কনফৰ্মিটি বা অবিডিয়েন্স বা এগ্ৰেশ্যন এই ইয়াৰ প্ৰয়োগৰ লাহে লাহে পৃথিৱীৰ সমাজত বাঢ়িব আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে সামাজিক মনোবিজ্ঞানীসকলে এই যিবোৰ বিষয় আছিলে এই বিষয়সমূহ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু এই যিটো স্তৰ বা এই যিটো সময় এই কালচোৱা আছিলে, এই কালচোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ মনোবিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল। তাৰে ভিতৰত চলমন এছেচ, তেওঁৰ যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট আছিলে কনফৰ্মিটি এক্সপেৰিমেণ্ট, Stanley Milgram, obedience experiment, one of the most important experiment in social psychology and psychology, obedience of Stanley Milgram আৰু Leon Festinger cognitive dissonance theory। এই তিনিটা থিয়ৰী আমাৰ সামাজিক মনোবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানত খুবেই প্ৰয়োজনীয়, আৰু এই তিনিটা ব্যাখ্যা 1945 চনৰ পৰা 1970 চনৰ মাজতে আহিছিলে। আৰু মূল যিটো অৱদান আছিলে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন অফ ষ্ট্ৰং ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ অন ইণ্ডিভিজুৱেল বিহেভিয়াৰ। চ' এই যিটো সময়ছোৱা, এই সময়ছোৱাত বিশেষকে সামাজিক মনোবিজ্ঞানীসকলে গুৰুত্ব দিছিলে কেনেধৰণে সামাজিক প্ৰভাৱে ব্যক্তি এজনৰ ব্যৱহাৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ লগতে ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বা ৰিচাৰ্চ মেথড, বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ বৈজ্ঞানিক ভাৱধাৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ উৎপত্তি লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু তাৰ লগতে ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথাও লাহে লাহে আৰম্ভ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। কি যেতিয়া আমি সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন দিশ আমি জানিব যদি চেষ্টা কৰো, যিবোৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আমি কণ্ডাক্ট কৰোঁ বা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আমি চলাওঁ, সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাসমূহত কেনেধৰণৰ ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমি মানি চলিব লাগে। চ' এই বিভিন্ন বিষয়সমূহ 1945 চনৰ পৰা 1970 চনৰ মাজত ফেজ 4 মানে আফটাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ II ডিছকাশ্যন বা চৰ্চা কৰিছিলে। তাৰ পিছত আহিলে 1970 চনৰ পৰা 1990 চনৰ ফেজ 5। চ' ফেজ যিটো 5 আছে, ইয়াত মেইন ফ'কাছ শিফটেড টু দ্য মেণ্টেল প্ৰচেছেছ বিহাইণ্ড ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ। চ' যিটো আগৰ যিটো ফেজ 4 আছিলে, তাত আমি সামাজিক ব্যৱহাৰ বা সামাজিক আচাৰ ব্যক্তি এজনে প্ৰদৰ্শন কৰা সামাজিক আচাৰ ব্যৱহাৰসমূহৰ কথাহে আলোচনা কৰিছিলে। কিন্তু যিটো ফেজ 5 আহিলে, ইয়াত কেৱল সামাজিক ব্যৱহাৰসমূহৰ কেনেধৰণে ব্যৱহাৰটো প্ৰদৰ্শিত কৰিছে তাক লৈ আলোচনা কৰা নাই, সেই ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছফালে থকা যিটো মানসিক চিন্তাধাৰা, সেই মানসিক চিন্তাধাৰাটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিবলৈ সামাজিক মনোবিজ্ঞানীসকলে লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিলে, আৰু সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ, ডিচিশ্যন মেকিং, এট্ৰিবিউশ্যন, পাৰচেপশ্যন, মেমৰি, এই বিভিন্ন দিশসমূহৰ বিষয়ে লাহে লাহে তেওঁলোকে অধ্যয়নসমূহ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু যিবোৰ মেইন কনচেপ্ট, যিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কনচেপ্ট, ষ্টিৰিঅ'টাইপ, স্কিমা, এট্ৰিবিউশ্যন থিয়ৰী, ছ'চিয়েল কগনিশ্যন, এই বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়সমূহ লাহে লাহে তেওঁলোকে পঢ়িব আৰম্ভ কৰিলে। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট সামাজিক মনোবিজ্ঞানী বুলি ক'ব গ'লে বা প্ৰয়োজনীয় যিসকলে তেওঁলোকৰ অৱদান আগবাঢ়িছিলে, তাৰ ভিতৰত এজন আছিলে ফ্ৰিটজ হাইডাৰ আৰু এলবাৰ্ট বেণ্ডুৰা। ঠিক সেইদৰে 1990 চনৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে যদি আমি চাওঁ, এইটো হৈছে ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনেৰী এপ্ৰ'চ। ইয়াত আমি কেৱল সামাজিক ব্যৱহাৰসমূহৰ অধ্যয়নেই কৰা নাই, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ মনোবিজ্ঞানৰ যিবোৰ অন্য কিছুমান শাখা প্ৰশাখা আছে, এই শাখা প্ৰশাখাসমূহৰ লগত সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ সম্বন্ধ কেনেধৰণৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কেনেধৰণে পৰিচালিত হয়, বিভিন্ন কথাসমূহ আমি এই যিটো কণ্টেম্পৰেৰী ছ'চিয়েল চাইক'লজি 1990 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চলি আছে, এইখিনি সময়ত আমি
আমি অধ্যয়ন কৰিব চেষ্টা কৰিছে যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট এৰিয়া আছে সোশ্যাল আইডেন্টিটি মানে যে সামাজিক আইডেন্টিটি বুলি ক'ব গ'লে নিজৰ এটা কি বুলি ক'ম নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব জেন্ডাৰ মানে হৈছে জেন্ডাৰ ষ্টাডিজ ক্ৰছ কালচাৰেল বিহেভিয়াৰ মিডিয়া এণ্ড ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং pro social behavior environmental and health psychology এই বিভিন্ন এৰিয়াসমূহ বা এই বিভিন্ন দিশসমূহ বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মনোবিজ্ঞানে সামৰি লৈছে তাৰ লগতে শিক্ষা বিজনেছ পলিটিক্স আৰু মেণ্টেল হেল্থৰ কথাও সামাজিক মনোবিজ্ঞানে লাহে লাহে ডিছকাশ্যন পাতিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট স্কলাৰ যদি মই কওঁ হেনৰি টাছফেল মুজাফাৰ শেৰিফ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ছ'চিয়েল আইডেণ্টিটি থিয়ৰী বা গ্ৰুপ কনফ্লিক্ট থিয়ৰী তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে এই সময়ছোৱাত চ' আমি ইতিমধ্যে সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ যিটো প্ৰভাৱিকা আমি 6টা ভাগত বিভক্ত কৰি পেলাই পঢ়ি আহিছো ফেজ 1 যাক আমি ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যন যিটো 19 শতিকাৰ আগত প্লেটো এৰিষ্টটল থমাছ ৰুছোয়ে আগবঢ়াইছিলে তাৰপিছত ফেজ 2 ইমাৰ্জেন্স অফ সাইন্টিফিক সোশ্যাল সাইকোলজি 1900 চনৰ পৰা 1930 চনলৈকে উইলিয়াম মেকডোনাল্ড এডৱাৰ্ড ৰ'জ নৰ্মেল ট্ৰিপলেটে তেওঁলোকৰ অৱদানসমূহ আগবঢ়াইছিলে ফেজ 3 গ্ৰোথ এণ্ড এক্সপানশ্যন 1930 চনৰ পৰা 1945 চন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময় এই সময়ত কাৰ্ট লুইনে তেওঁৰ ব্যাখ্যাসমূহ আগবঢ়াইছিলে বিশ্বযুদ্ধ উকলি যোৱাৰ পিছৰ সময় 1945 চনৰ পৰা 1970 চনত চলেমন এছেজ ষ্টেনলি মিলগ্ৰাম লিওন ফেষ্টিঞ্জাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ সামাজিক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ব্যাখ্যাসমূহ আগবঢ়াইছে তাৰপিছত ফেজ 5 কগনিটিভ ৰিভলিউচন 1970 চনৰ পৰা 1990 চন এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মনোবিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰিছে তাৰে ভিতৰত ফ্ৰিজ হেডাৰ আৰু এলবাৰ্ট বেণ্ডুৰা উল্লেখনীয় আৰু শেষত 1990 চনৰ পৰা যিটো গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ সময় আহিছে বিশ্বায়নৰ সময় আহিছে সেই সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন দিশসমূহ সামৰি লৈছে আৰু তাৰে ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগদান আগবঢ়াইছে মুজাফাৰ শেৰিফ আৰু হেনৰি টাছফেলে এতিয়া যদি আমি চাওঁ কি সামাজিক মনোবিজ্ঞান অন্য যিবোৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ যিবোৰ ভাগ আছে তাৰ লগত কেনে ধৰণৰ সম্বন্ধ আছে সো আমি এই ভাগসমূহ তিনিটা ভাগত মই বিভক্ত কৰিছো সোশ্যাল সাইকোলজি আৰু এন্থ্ৰোপলজিৰ মাজৰ সম্বন্ধ কেনে ধৰণৰ সোশ্যাল সাইকোলজি আৰু পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ মাজৰ সম্বন্ধ কেনে ধৰণৰ সোশ্যাল সাইকোলজি আৰু সোশিয়োলজিৰ মাজৰ সম্বন্ধ কেনে ধৰণৰ সো আমি যদি চাওঁ সোশিয়োলজি সোশ্যাল সাইকোলজি আৰু এন্থ্ৰোপলজি সো ব্যাখ্যা যদি মই আগবঢ়াওঁ এন্থ্ৰোপলজি মানেনো কি Anthropology is a study of human culture. It is consists of shared values, belief, and practice of a group of people. So, বিশেষকে anthropology মানৱ সংস্কৃতিৰ কথা বিশেষকে আলোচনা কৰে কি মানুহ এজনৰ ক্ৰমবিকাশৰ জৰিয়তে তাৰ লগত সম্বন্ধ থকা সংস্কৃতিৰ ক্ৰমবিকাশ কেনেকৈ হৈছে সংস্কৃতিৰ এজন প্ৰভাৱ ব্যক্তি এজনৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ পৰিছে আৰু ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱ সংস্কৃতিৰ সলনি হ'ব বা সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তনত কেনে ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াইছে so human beings not only social animal they are also cultural animal তো মানুহ এজন সামাজিক প্রাণীও নহয় কেৱল সামাজিক প্রাণীয়ে নহয় মানুহ এজন সাংস্কৃতিক প্রাণীও হয় so এই সাংস্কৃতিক বা এই সংস্কৃতিক অধ্যয়ন কৰিছে এন্থ্ৰোপলজি আৰু এই সোশ্যাল শব্দটো বা সামাজিক ক্ষেত্ৰটো আছে এই সামাজিক ক্ষেত্ৰটো অধ্যয়ন কৰিছে সোশ্যাল সাইকোলজি বা সামাজিক মনোবিজ্ঞানে In order to understand human behavior, social psychology requires to understand the cultural context in which the social behavior is occurred. So, as a ব্যক্তি মনোবিজ্ঞান মানে কি এজন ব্যক্তি আমি ভাবধাৰা জানিব বিচৰা বা ভাবধাৰা অধ্যয়ন কৰা সামাজিকভাৱে বৈজ্ঞানিকভাৱে অধ্যয়ন কৰা যিটো বিষয় ইয়াক সাইকোলজি বুলি কোৱা হয় সো হে ইন অৰ্ডাৰ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য হিউমেন বিহেভিয়াৰ এজন মানুহৰ ব্যৱহাৰ জানিবলৈ কাৰণে সোশ্যাল সাইকোলজিয়ে প্ৰথম জানিব লাগিব কি সেই ব্যক্তিজন কেনে ধৰণৰ সংস্কৃতিৰ বা কেনে ধৰণৰ সংস্কৃতিৰ মাজত ডাঙৰ দীঘল হৈছে বা কেনে ধৰণৰ সংস্কৃতি বা সমাজৰ লগত তেওঁ জড়িত আৰু কাৰণ এই যিটো সংস্কৃতিও আছে প্ৰত্যক্ষ বা কেতিয়াবা পৰোক্ষভাৱেও মানুহৰ ব্যৱহাৰসমূহ স্বৰূপসমূহ বা ব্যৱহাৰসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰাটো এক অৰিহণা যোগায় আৰু সেয়ে ইন অৰ্ডাৰ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড social behavior of an individual we must know
the culture from which the person belongs. Our culture জানিব হলে we must know about what anthropology is. আৰু সেই এনেধৰণে সামাজিক মনোবিজ্ঞান আৰু এন্থ্ৰোপলজিৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব পাৰি। ঠিক সেইদৰে দ্বিতীয়টো যদি আমি চাওঁ পলিটিকেল সায়েন্স আৰু social psychology. So political science বা ৰাজনীতি বিজ্ঞান is a study of political organization and institutions, especially the governments. So সামাজিক ৰাজনীতি বিজ্ঞানে মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ ৰাজনৈতিক সংগঠন আছে, ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আছে আৰু সেই ব্যৱস্থাসমূহৰ লগত মানুহৰ সম্বন্ধ কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰে। আৰু social psychology বা সামাজিক মনোবিজ্ঞানে কি অধ্যয়ন কৰে? It conducts research political behavior. সামাজিক মনোবিজ্ঞানে যিহেতু মানুহ এজনৰ ব্যক্তি এজনৰ ব্যৱহাৰ অধ্যয়ন কৰে ক'ত সামাজিক ইন সোশিয়াল কনটেক্সট বা সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত, আৰু সেই সোশিয়াল সাইকোলজিষ্ট সকলে বা সামাজিক মনোবিজ্ঞানী সকলো এজন ব্যক্তিৰ পলিটিকেল ব্যৱহাৰ বা ৰাজনৈতিক ব্যৱহাৰসমূহ অধ্যয়ন কৰাত তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব বা তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্ট কিমানি আছে। আৰু সেই সোশিয়াল সাইকোলজি অলসো ষ্টাডিজ পলিটিকেল ইস্যুজ, যিবোৰ সামাজিক বা ৰাজনৈতিক সমস্যাসমূহ আছে, সমস্যাসমূহ মনোবিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে পঢ়িব চেষ্টা কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ভোটিং, এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ কেনেধৰণে কোনো এটা ৰাজনৈতিক ব্যক্তি বা ৰাজনৈতিক বিচাৰধাৰাৰ লগত নিজকে সম্বন্ধ স্থাপন কৰে, ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ কেনেকুৱা, পলিটিকেল এডভাৰটাইজমেণ্টসমূহ কেনেকুৱা, আৰু এই পলিটিকেল এডভাৰটাইজমেণ্টসমূহে কেনেধৰণে এজন ব্যক্তিৰ মানসিক বিকাশ কৰে আৰু কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰাত তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰে। They also study interested in what makes some people better leaders than others. ইয়াৰ লগতে সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ এটা ভাগ আছে য'ত আমি নেতৃত্ব বা লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিসমূহৰ কথা অধ্যয়ন কৰোঁ। আৰু সমাজ মনোবিজ্ঞানী বা সামাজিক মনোবিজ্ঞানীসকলে সদায় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ তেওঁলোকে সদায় জানিব বিচাৰে কি কেনেধৰণে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ লিডাৰশ্বিপ স্কিল বা নেতৃত্ব বহন ক্ষমতাসমূহৰ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে, আৰু কেনেধৰণৰ এজন ব্যক্তি এজন কুড বি এ গুড লিডাৰ, এজন ভাল নেতৃত্ব বহনকাৰী ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব পাৰে। সো এইটো হৈছে সোশ্যাল সাইকোলজি আৰু পলিটিকেল সায়েন্স বা ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ লগত থকা সম্বন্ধ। ঠিক সেইদৰে সামাজিক মনোবিজ্ঞান আৰু সোশিয়োলজি বা সমাজতত্ত্বৰ লগত সম্বন্ধ কেনেকুৱা। সো যদি আমি মনোবিজ্ঞান আৰু সোশিয়োলজি, সাইকোলজি আৰু সোশিয়োলজিৰ মাজত যদি আমি ডিফাৰেন্সটো চাওঁ, psychology studies individual behavior first, then based on the individual behavior and then they try to study the society. মানে মনোবিজ্ঞানী কি কৰে, এজন ব্যক্তিৰ ব্যৱহাৰ বা ব্যক্তিৰ অধ্যয়ন প্ৰথম কৰে, তাৰপিছত সমাজৰ অধ্যয়ন কৰে। ঠিক সেইদৰে সোশিয়োলজি বা সমাজতত্ত্বই প্ৰথম সমাজৰ অধ্যয়ন কৰে আৰু সমাজৰ অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত তেওঁ এজন ব্যক্তিৰ অধ্যয়ন কৰে। মানে এটা যদি টপ ডাউন প্ৰচেছ হয় আৰু এটা বটম আপ প্ৰচেছ হয়। সোশিয়োলজিৰ কাৰণে সমাজ প্ৰথম, ব্যক্তি দ্বিতীয়, আৰু মনোবিজ্ঞানৰ কাৰণে ব্যক্তি প্ৰথম, সমাজ দ্বিতীয়। কিন্তু ব্যক্তি আৰু সমাজ আৰু ব্যক্তি দুইটাৰ মাজত সম্বন্ধ কিন্তু গভীৰ। এজন ব্যক্তিৰ জৰিয়তে এটা সমাজৰ গঠন হয়, আৰু এজন সমাজ থাকিলেহে এজন ব্যক্তিৰ এটা ব্যক্তিত্ব গঠন হ'ব পাৰে বা এজন ব্যক্তিৰ নিজৰ এটা স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে। সো সেয়ে sociology is the study of human society and the group that form those societies. সেয়ে সমাজতত্ত্বই মানুহৰ যিবোৰ সামাজিক আচাৰ ব্যৱহাৰ আছে বা সমাজ গঠনৰ যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ অধ্যয়ন কৰে। Sociologists focus on the group as a single unit. এটা দল বা এটা সমাজৰ এটা সিংগল ইউনিট হিচাপে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে। তাৰ বিপৰীতে সামাজিক মনোবিজ্ঞানীসকলে ফোকাস অন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল মেম্বাৰ that make up the society. এটা দল বা এটা সমাজক সোশিয়োলজিষ্টসকলে বা সমাজ বিজ্ঞানীসকলে অধ্যয়ন কৰে, বা সামাজিক মনোবিজ্ঞানীসকলে সেই সমাজক অধ্যয়ন নকৰি পেলাই সেই সমাজত থকা এজন ব্যক্তিক অধ্যয়ন কৰে বা এটা গ্ৰুপক অধ্যয়ন কৰে। ঠিক আছে। আৰু some sociologists call themselves social psychologists. কেতিয়াবা কিছু সংখ্যক সমাজ মনোবিজ্ঞানী বা সমাজতত্ত্ববিদসকলে নিজকে সামাজিক মনোবিজ্ঞানী বুলি নিজকে চিহ্নিত কৰিব বিচাৰে। In order to exchange of ideas and findings between these two fields have sometimes been quite fruitful because they bring different perspective and same problem. So যেতিয়া আমি কোনোবা এটা সামাজিক ব্যৱহাৰ বা সামাজিক ব্যাধি বা সমাজত চলি থকা কিছুমান পৰিঘটনাসমূহ অধ্যয়ন কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, আৰু এজন সামাজিক মনোবিজ্ঞানী আৰু এজন সমাজতত্ত্ববিদে যদি একেলগে সেই
ঘটনা পৰিঘটনাসমূহ অধ্যয়ন কৰিব চেষ্টা কৰে আৰু তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বা তেওঁলোকৰ যিটো ৰিচাৰ্চৰ আউটকাম হ'ব সেই আউটকামটো খুবেই ফ্ৰুটফুল হ'ব কাৰণ এজন ব্যক্তিয়ে সমাজ এখনক অধ্যয়ন কৰি পেলাই ব্যক্তি এজনক অধ্যয়ন কৰিব আৰু অন্য এজন ব্যক্তিয়ে ব্যক্তি এজনক অধ্যয়ন কৰি সমাজখনক অধ্যয়ন কৰিব চেষ্টা কৰিব আৰু যেতিয়া এই টপ ডাউন প্ৰচেছ বা বটম আপ প্ৰচেছ একেলগে ক্ৰিয়া কৰিব তাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন বা তাৰ সামঞ্জস্যৰ জৰিয়তে যিটো আমি ৰিজাল্ট পাম বা যিটো আমি আউটকাম পাম সেই আউটকামটো খুবেই ফ্ৰুটফুল হয় এইটো হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন শাখাসমূহৰ লগত সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ সম্বন্ধ social psychology and anthropology social psychology and political science social psychology আৰু sociology তাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো কি social psychology বা সামাজিক মনোবিজ্ঞান বা সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ এটা শাখা য'ত মানুহে কি কৰে মানুহৰ ব্যৱহাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰসমূহ সামাজিক আচাৰ ব্যৱহাৰসমূহ বৈজ্ঞানিকভাৱে অধ্যয়ন কৰে কিন্তু এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় কি কেনে ধৰণৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আমি অধ্যয়ন কৰোঁ বা ইয়াৰ আচাৰ ব্যৱহাৰসমূহ অধ্যয়ন কৰাৰ স্তৰসমূহ কেনে ধৰণৰ সো আমি যদি সোশ্যাল সাইকোলজি বা সোশ্যাল সমাজ মনোবিজ্ঞান আমি যদি চাওঁ এই সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ যিবোৰ ৰিচাৰ্চ আমি কণ্ডাক্ট কৰোঁ সেই ৰিচাৰ্চ কণ্ডাক্ট কৰাৰ যিবোৰ স্তৰ আছে স্তৰবোৰ আমি মূলতঃ 4টা ভাগত ভাগ কৰোঁ প্ৰথম যেটো ভাগ আছে ইন্ডিভিজুৱেল ইন্টাৰপাৰ্সনেল লেভেল এনালাইসিস দ্বিতীয়টো কোৱা ইন্টাৰপাৰ্সনেল ইন্টাৰেকশন তৃতীয়টো কোৱা ইন্টাৰেকশন বিটুইন ইন্ডিভিজুৱেল এন্ড গ্ৰুপ তৃতীয়টো কোৱা ইন্টাৰেকশন বিটুইন গ্ৰুপ প্ৰথমটো ইন্ডিভিজুৱেল ইন্টাৰপাৰ্সনেল লেভেল এনালাইসিস মানে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ স্ব মানে তেওঁৰ সেলফৰ লগত কৰা মানে মই মোৰ লগত যেটো কৰা যেটো ইন্টাৰেকশন তাক কোৱা হয় intrapersonal level of analysis মানে মই নিজক লৈ মই মুক লৈ কি ভাবু আৰু তাৰ জৰিয়তে মই মোৰ নিজৰ ভাবধাৰাৰ জৰিয়তে বা মই কেনে ধৰণৰ ব্যক্তি হয় আৰু তাক জানাৰ পিছত তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই যেতিয়া সমাজ এখনক জানিব চেষ্টা কৰো এই যেটো ফাৰ্স্ট এপ্ৰোচ আছে ইয়াক কোৱা হয় ইন্ডিভিজুৱেল ইন্টাৰপাৰ্সনেল লেভেল এনালাইসিস আৰু তাৰ পিছত আহে দ্বিতীয়টো ইয়াক কোৱা হয় ইন্টাৰপাৰ্সনেল ইন্টাৰেকশন মানে যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে অন্য এজন ব্যক্তিৰ লগত সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব এটা সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত ইয়াক কোৱা হয় ইন্টাৰপাৰ্সনেল ইন্টাৰেকশন মানে মই মোৰ কিছুমান নিজৰ চিন্তাধাৰা মোৰ কিছুমান ভাবধাৰা আছে সেই ভাবধাৰাসমূহ জানা বুজা বা আয়ত্ত কৰা ইয়াক কোৱা হয় ইন্ডিভিজুৱেল ইন্টাৰপাৰ্সনেল লেভেল এনালাইসিস যেতিয়া মোৰ নিজৰ চিন্তাধাৰা নিজৰ ভাবধাৰা মই কেনে ধৰণৰ মানুহ মোক কি ভাল লাগে মোৰ কি বেয়া লাগে মোৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা মোৰ নেচাৰ কেনেকুৱা মোৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা এই সকলো বস্তুসমূহ মই জানি লওঁ তাৰ পিছত মই যেতিয়া সমাজত গৈ পেলাই অন্য এজন ব্যক্তিৰ লগত কথোপকথন কৰো আৰু জানিব চেষ্টা কৰো সেই অন্য এজন ব্যক্তিৰ ভাবধাৰাসমূহ কেনেকুৱা তেওঁৰ চিন্তাধাৰা কেনেকুৱা তেওঁৰ আবেগ অনুভূতি কেনেকুৱা তেওঁৰ ব্যৱহাৰৰ ধৰণ কেনে ধৰণৰ আৰু তেওঁৰ ব্যৱহাৰৰ ধৰণৰ লগত বা তেওঁৰ আবেগ অনুভূতিসমূহৰ লগত মোৰ ব্যৱহাৰ বা আবেগ অনুভূতিৰ মিল আছে নে নাই যদি মিল আছে কিমান মিল আছে যদি অমিল আছে কেনে ধৰণৰ অমিল আছে যদি মই মিল মানে সামঞ্জস্য ৰখাব চেষ্টা কৰো কেনে ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন মই চাৰিত্ৰিক পৰিৱৰ্তন মোৰ ব্যৱহাৰ আহিব লাগিব বা তেওঁৰ চাৰিত্ৰিক পৰিৱৰ্তন কেনে ধৰণৰ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ মাজত সম্বন্ধ এটা ভাল থাকে যদি আমাৰ মাজত সম্বন্ধ বেয়া তেনে ধৰণৰ ইয়াৰ কাৰণসমূহ কি কেনে ধৰণৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিছিল আগত যদি ভাল আছিল বৰ্তমান যদি বেয়া হ'ল তাৰ কাৰণ কি বা আগত যদি বেয়া আছিল বৰ্তমান ভাল হ'ল তাৰ কাৰণ কি এই বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি এজনৰ লগত যিবোৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ চিন্তাধাৰাৰ যিবোৰ এক্সচেঞ্জ কৰে বা আদান প্ৰদান কৰে ইয়াক কোৱা হয় ইন্টাৰপাৰ্সনেল ইন্টাৰেকশন তাৰ পিছত ইন্টাৰেকশন বিটুইন ইন্ডিভিজুৱেল এণ্ড এ গ্ৰুপ এজন ব্যক্তি আৰু এটা দল মই এজন স্বতন্ত্ৰ ব্যক্তি আৰু ইফালে এটা গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপ মানে এজনতকে অধিক ব্যক্তিৰ গোট ইয়াক কোৱা হয় গ্ৰুপ সো মোৰ আৰু সেই গ্ৰুপটোৰ লগত বা সেই দলটোৰ লগত কথোপকথন কেনেকৈ হ'ব সেই গ্ৰুপটোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট চিন্তাধাৰা আছে ভাবধাৰা আছে মোৰ কিছুমান চিন্তাধাৰা আৰু ভাবধাৰা আছে সো মোৰ কিছুমান আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পদ্ধতি আছে সেই গ্ৰুপ বা এই দলটোৰ থকা ব্যক্তিসমূহ যেতিয়া আমি গ্ৰুপৰ কথা কওঁ গ্ৰুপ মানে এটা গ্ৰুপ সেই গ্ৰুপত 10জন ব্যক্তিও থাকিব পাৰে 5জন ব্যক্তিও থাকিব পাৰে 100জন ব্যক্তিও থাকিব পাৰে 2জন ব্যক্তিও থাকিব পাৰে সো সেই গ্ৰুপ বা সেই দলটোৰ লগত মোৰ চিন্তাধাৰা মিল আছে নে নাই যদি মিল আছে কেনে ধৰণৰ মিল আছে অমিল আছে যদি কেনে ধৰণৰ অমিল আছে
আগতে ভাল আছিল না আগতে বেয়া আছিল, এই বিভিন্ন কথাসমূহ মই যদি সেই গ্ৰুপটোত যাব বিচাৰো, কেনেধৰণে চাৰিত্ৰিক পৰিৱৰ্তন মই আনিব লাগিব আৰু কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱহাৰ আনিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে মোক সেই গ্ৰুপটোত গ্ৰুপৰ বা দলৰ এজন ব্যক্তি হিচাপে স্বীকৃতি দিব পাৰে। তেওঁলোকে যদি মোক সেই নিজৰ গ্ৰুপত বা দলত ৰাখিব নিবিচাৰে, কিয় ৰাখিব নিবিচাৰে, কেনেধৰণৰ সামঞ্জস্য বা আমাৰ মাজত নাই, এই বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো এজন ব্যক্তি আৰু এটা দলৰ লগত ঘটা যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন বা কথোপকথন আছে, ইয়াক কোৱা হয় ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড এ গ্ৰুপ। চ' শেষৰটো হৈছে ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন গ্ৰুপ। যেতিয়া তই আৰু মই, আমি আৰু তেওঁলোক, এই বিভিন্ন ধৰণৰ আমিবোৰ আৰু তেওঁলোকবোৰ, দে এণ্ড আছ। চ' যেতিয়া দুটা বিভিন্ন গ্ৰুপ থাকিব, বিভিন্ন দল থাকিব, সেই বিভিন্ন দলত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি থাকিব। চ' যিটো শেষৰ পৰ্যায় আছে সমাজ মনোবিজ্ঞানত, তাত আমি গ্ৰুপ বিহেভিয়াৰৰ কথা বা দলৰ যিটো ব্যৱহাৰৰ কথা চিন্তা কৰো, কি এটা দলে এটা দলৰ বিষয়ে কি ভাবে, তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰা কেনেকুৱা, চিন্তাধাৰা কেনেকুৱা, ইজনে এটা দলৰ লগত এটা দলৰ মাজত সম্বন্ধ কেনেকুৱা, ভাল যদি কিমান ভাল, বেয়া যদি কিমান বেয়া, যদি ভাল কিহৰ কাৰণে ভাল, যদি বেয়া কিহৰ কাৰণে বেয়া। চ' এই ধৰণৰ যিবোৰ গ্ৰুপ ব্যৱহাৰ আছে আৰু ভাল কৰিবলৈ আমি কি কৰিব পাৰো, বা যদি বেয়া হৈ গৈছে কিয় বেয়া হৈ গৈছে, এই বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যয়নসমূহ আমি যিটো ৪ৰ্থ নম্বৰ স্তৰ আছে ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন গ্ৰুপছত সমাজ মনোবিজ্ঞানে সামৰি লয়। চ' এইখিনি হৈছে সমাজ মনোবিজ্ঞানত অধ্যয়ন কৰা স্তৰসমূহ: ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্টাৰপাৰ্চনেল লেভেল এনালাইচিছ, ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড গ্ৰুপ, ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন গ্ৰুপছ। এতিয়া যদি আমি আৰম্ভণিৰ পৰা যদি আমি চাওঁ কি আমি কি বস্তু অধ্যয়ন কৰিলো, আৰু যদি আমি কুইক এটা যদি গ্লিমচেছ মই দিব বিচাৰো আপোনালোকৰ সন্মুখত, আমি আৰম্ভ কৰিছিলো সমাজ মনোবিজ্ঞান বা সামাজিক মনোবিজ্ঞান মানেনো কি। চ' সমাজ বিজ্ঞান বা সামাজিক মনোবিজ্ঞান মানেনো কি? চ' ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ অফ সাইকোলজি উইচ ষ্টাডিজ হিউমেন ইণ্টাৰেকশ্যন। ই মনোবিজ্ঞানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ, যিয়ে সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত এজন ব্যক্তিৰ ভাৱধাৰা, চিন্তাধাৰা, তেওঁৰ ব্যৱহাৰ, তেওঁৰ অনুভূতি, প্ৰদৰ্শিত কৰা ব্যৱহাৰ, সেই ব্যৱহাৰৰ কাৰণসমূহ বৈজ্ঞানিকভাৱে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়, আৰু ইয়াক কোৱা হয় ছ'চিয়েল সাইকোলজি। এই ছ'চিয়েল সাইকোলজি বা সামাজিক মনোবিজ্ঞানক বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন ধৰণে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। তাৰে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যাখ্যা মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াইছিলো। তাৰে এটা ব্যাখ্যা গৰ্ডন এলপৰ্টে 1985 চনত দিছিলে, আৰু এটা কেচিনে 2017 চনত দিছিলে। 2017 চনত তেওঁ কৈছিলে কি হাউ উই ফিল, আমি কেনেধৰণৰ আমি কি ধৰণে অনুভৱ কৰোঁ, কেনেধৰণৰ দ্য থিংক এবাউট এণ্ড বিহেভ, কেনেধৰণে আমি ভাবোঁ আৰু কেনেধৰণে আমি ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ টুৱাৰ্ডছ দ্য পিপল, অন্য এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে কেনেধৰণে ভাবোঁ, কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, কি ধৰণৰ চিন্তাধাৰা আমাৰ আছে, আৰু এই চিন্তাধাৰাই কেনেধৰণে আমাৰ সামাজিক যিটো আমাৰ দায়বদ্ধতা বা আমাৰ সামাজিক যিটো আইডেণ্টিটি তাক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আছে। ইয়াৰ মনোবিজ্ঞানিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা অধ্যয়ন কৰা বিষয়টো হৈছে ছ'চিয়েল সাইকোলজি। ঠিক সেইদৰে গৰ্ডন এলপৰ্টে কৈছিলে কি ইটছ এ ডিচিপ্লিন, এইটো এটা that uses scientific method, সামাজিক মনোবিজ্ঞান এটা এক বিচাৰধাৰা যিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী অৱলম্বন কৰে in order to understand human behavior and explain their thoughts, feeling and behavior of individual are influenced by actual, imagined or implied presence of other. So ই এক মনোবিজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে অধ্যয়ন কৰে কি কেনেধৰণে এজন ব্যক্তিৰ প্ৰাকৃতিক বা অপ্ৰাকৃতিক উপস্থিতিয়ে অন্য এজন ব্যক্তিৰ চিন্তাধাৰা, অন্য এজন ব্যক্তিৰ ব্যৱহাৰ বা অন্য এজন ব্যক্তিৰ মানসিকতাত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি আমি ইতিমধ্যে অধ্যয়ন কৰিছো। তো প্ৰকৃতি যদি আমি চাওঁ, ছ'চিয়েল সাইকোলজি এপ্লাইজ চাইণ্টিফিক মেথডছ অফ ষ্টাডিজ, মনোবিজ্ঞানী সামাজিক যিবোৰ ব্যৱহাৰ আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি সদায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী বা বৈজ্ঞানিক ভাৱধাৰাৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু এই বৈজ্ঞানিক ভাৱধাৰা আমি অৱলম্বন কৰি আহিছো ইন অৰ্ডাৰ টু ষ্টাডি হিউমেন বিহেভিয়াৰ ইন ছ'চিয়েল কনটেক্সট। সামাজিক মনোবিজ্ঞান ষ্টাডিজ ইণ্ডিভিজুৱেল থট, এজন ব্যক্তিৰ থট মানে চিন্তা, ফিলিংছ মানে অনুভূতি আৰু ব্যৱহাৰ অধ্যয়ন কৰে, আৰু ছ'চিয়েল সাইকোলজি ষ্টাডিজ ইণ্ডিভিজুৱেলছ বিহেভিয়াৰ ইন ছ'চিয়েল কনটেক্সট। সামাজিক মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তি এজনৰ ব্যৱহাৰ অধ্যয়ন কৰে সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত। এই সামাজিক প্ৰেক্ষাপটৰ কথাটো ক'বলৈ যদি মই চেষ্টা কৰোঁ, মই এজন ব্যক্তি, মোৰ এটা নাম আছে আৰু মোৰ এটা চিন্তাধাৰা আছে, কিন্তু যেই মই এটা সমাজৰ এজন ব্যক্তি হিচাপে মোৰ চিন্তাধাৰা বেলেগ হ'ব পাৰে, বা যেতিয়া মই এটা সমাজত আহি যাওঁ বা সমাজে মোক এটা স্বীকৃতি দিয়ে, সেই সময়ত মোৰ চিন্তাধাৰা নিশ্চয়কে ইয়াৰ দ্বাৰা উৎসাহিত হ'ব, এই সমাজৰ
প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা ইয়াক ই প্ৰভাৱান্বিত হ'ব আৰু সামাজিক মনোবিজ্ঞানে এই মোৰ যিটো ভাৱধাৰা আছে সামাজিক ভাৱধাৰা এই সামাজিক ভাৱধাৰাটোৱে অধ্যয়ন কৰে So social psychology applies scientific method of study ইতিমধ্যে মই আপোনাক কৈছো social psychology studies individuals thought feeling and behavior social psychology studies individual behavior in social context তাৰ লগতে আমি অধ্যয়ন কৰিছো সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ স্কোপ কি সামাজিক মনোবিজ্ঞান পঢ়িলে লাভালাভ কি আছে আৰু কেনে ধৰণে বিভিন্ন অধ্যয়নসমূহ ইয়াত কৰা হৈছে স্কোপ অফ সোশ্যাল সাইকোলজি তাৰ পিছত আমি পঢ়িছিলো কি সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ ইতিহাস সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ ক্ৰমবিকাশ আৰু সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি সো যদি প্ৰথম স্তৰ আমি পঢ়িছিলো যিটো ফাউন্ডেশনাল স্তৰ বুলি কৈছো 1900 শতিকাৰ আগত য'ত প্লেটো এৰিষ্টটল হোবস বা ৰুছো বিভিন্ন ধৰণৰ মহান দাৰ্শনিকসকলে সমাজৰ এটা ব্যাখ্যা আগবঢ়াব চেষ্টা কৰিছে আৰু যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব চেষ্টা কৰিছে কি এই সমাজৰ ভাৱধাৰাৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে যেতিয়া সামাজিক ব্যক্তি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে কেনে ধৰণৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শিত কৰে দ্বিতীয় স্তৰ যেতিয়া 1900 শতিকাৰ পৰা 1930 চনত বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মনোবিজ্ঞানীসকলে সমাজ মনোবিজ্ঞানী ভাৱধাৰাটোক বা সমাজ মনোবিজ্ঞানক এটা দাৰ্শনিক ভাৱধাৰাৰ পৰা আঁতৰি আহি পেলাই এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে পঢ়িবলৈ বা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে য'ত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান এক্সপেৰিমেন্ট বা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আগবঢ়াইছিল আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ জৰিয়তে মানুহৰ সামাজিক ব্যৱহাৰসমূহ বা সামাজিক আচাৰ ব্যৱহাৰসমূহ জানিবলৈ বা বুজিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল তৃতীয় যিটো ফেজ আছিল যিটো বিশ্বযুদ্ধৰ সময়তো তাত সেই বিশ্বযুদ্ধৰ ঘটনা পৰিঘটনাসমূহেও সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ ওপৰত এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল যাৰ জৰিয়তে এটিটিউড লিডাৰশ্বিপ প্ৰিজুডিচ বা গ্ৰুপ ডাইনামিক্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মনোবিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যয়ন তেওঁলোকে কৰিছিল তাৰ পিছত যিটো ফেজ 4 যিটো কোল্ড ৱাৰৰ সময় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰিসমাপ্তিৰ পিছত সলমন এছেট ষ্টেনলি মিলগ্ৰাম লিঅন ফেষ্টিংজাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মনোবিজ্ঞানীসকলে অবিডিয়েন্স কনফৰ্মিটি এগ্ৰেশ্যন আৰু এটিটিউডৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ভাৱসমূহ আগবঢ়াইছিলে যিয়ে সামাজিক মনোবিজ্ঞানক এক অন্য এক গতি প্ৰদান কৰিছিল তাৰ পিছত 1970 চনৰ পৰা 1990 চনত এলবাৰ্ট বেণ্ডুৰা ফ্ৰিটজ হেডাৰে যিবোৰ সামাজিক ব্যৱহাৰ আছিল এই সামাজিক ব্যৱহাৰৰ লগত সম্বন্ধ থকা যিবোৰ মানসিক প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেই মানসিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত এটা আছিল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰণালী এটা আছিল ফৰগেটিং মেমৰি পাৰসেপশন এট্ৰিবিউশন বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ পিছত শেষৰটো আছে 1990 চনৰ পৰা বৰ্তমান পৰিস্থিতিলৈকে যদি আপোনালোকে চাই হেনৰি টাচফিল্ড মুজাফফৰ শ্বেৰিফ তেওঁলোকে নিজৰ অৱদানসমূহ আগবঢ়াইছিলে আৰু যেতিয়া বিশ্বায়নৰ সময় গ্লোবালাইজেশ্যনৰ সময় সোশ্যাল আইডেন্টিটি জেন্ডাৰ ষ্টাডিজ ক্ৰছ কালচাৰেল বিহেভিয়াৰ মিডিয়া এণ্ড সোশ্যাল নেটৱৰ্কিং প্ৰো সোশ্যাল বিহেভিয়াৰ এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড সোশ্যাল হেল্থ সাইকোলজি এই বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়সমূহ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ এপ্লিকেশ্যন বা ইয়াৰ প্ৰভাৱ এডুকেশ্যনত কেনে ধৰণৰ বিজনেছৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ বাণিজ্যৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ আছে বিভিন্ন কথাসমূহ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিল তাৰ পিছত আমি অধ্যয়ন কৰিছিলো কি সামাজিক মনোবিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ যিবোৰ বিষয় আছে তাৰ লগত সম্বন্ধ কেনে ধৰণৰ আৰু এই সম্বন্ধসমূহ মই আলোচনা কৰাৰ সময়ত সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত এন্থ্ৰোপলজিৰ সম্বন্ধ সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত পলিটিকেল সায়েন্স বা ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ সম্বন্ধ সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ লগত সোশিয়োলজি বা সমাজতত্ত্বৰ সম্বন্ধ কেনে ধৰণৰ এইখিনি অধ্যয়ন কৰিছিলো সো তাত আমি এন্থ্ৰোপলজি আৰু সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কৰাৰ সময়ত ইতিমধ্যে মই কৈ আহিছো কি সোশ্যাল সাইকোলজি ষ্টাডিজ হিউম্যান বিহেভিয়াৰ ইন সোশ্যাল কনটেক্সট সামাজিক মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰসমূহ সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত অধ্যয়ন কৰে আৰু এন্থ্ৰোপলজি ষ্টাডিজ দ্য হিউম্যান কালচাৰ মানুহৰ সংস্কৃতি বা সংস্কৃতিৰ ক্ৰমবিকাশ আৰু সংস্কৃতিয়ে মানুহৰ ওপৰত বিস্তাৰ কৰা প্ৰভাৱ আৰু সেই সম্বন্ধ এনে ধৰণৰ কি যিহেতু আমি এজন ব্যক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ কথা অধ্যয়ন কৰি আহিছো তো আমি জানিব লাগিব সেই ব্যক্তিজনৰ কেনে ধৰণৰ সংস্কৃতিৰ গৰাকী বা সেই সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক
পৰিৱৰ্তন বা বিকাশ সেই ব্যক্তিজনৰ কেনেধৰণৰ হৈছে, আৰু ইয়াক জানিব হ'লে আমি এন্থ্ৰপলজিৰ বিষয়ে বা অলপ পঢ়িব লাগিব, আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি সহজভাৱে সেই ব্যক্তিজনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰসমূহ, ছ'চিয়েল ব্যৱহাৰসমূহ আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত সামাজিক মনোবিজ্ঞান আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান। চ' সামাজিক মনোবিজ্ঞানত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছে যাক আমি লিডাৰশ্বিপ বা নেতৃত্বৰ কথা আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, আৰু এই নেতৃত্ব পলিটিকেল চায়েন্স বা সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। চ' এই ধৰণৰ জৰিয়তে আমি সামাজিক মনোবিজ্ঞান আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ মাজত এক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত সামাজিক মনোবিজ্ঞান আৰু সমাজতত্ত্ব, ছ'চিয়লজি। চ' ছ'চিয়লজি যদি আমি তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াওঁ, ছ'চিয়লজি ইজ এ চাইণ্টিফিক ষ্টাডি অফ ছ'চাইটি, আৰু ছ'চিয়েল চাইকলজি ইজ এ চাইণ্টিফিক ষ্টাডি অফ হিউমেন বিহেভিয়াৰ ইন ছ'চিয়েল কনটেক্সট। চ' সমাজতত্ত্বই প্ৰথম সমাজক অধ্যয়ন কৰে, তাৰপিছত ব্যক্তিক অধ্যয়ন কৰে। ছ'চিয়েল চাইকলজিয়ে প্ৰথম ব্যক্তিক অধ্যয়ন কৰে, তাৰপিছত তেওঁলোকে সমাজক অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে। আৰু আমি ইতিমধ্যে জানো কি মেন ইজ এ ছ'চিয়েল এনিমেল, মানুহ এটা সামাজিক প্ৰাণী, আৰু সেয়ে এজন ব্যক্তিক জানিব হ'লে এটা সমাজৰ কথা জানিব লাগিব, আৰু সেই সমাজৰ কথা জানিলেহে ব্যক্তি এজনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, তেওঁৰ চিন্তাধাৰা, তেওঁৰ ভাৱধাৰাসমূহ আমি সহজে জানিব পাৰিম। ঠিক সেইদৰে এখন সমাজক জানিব হ'লেও সেই সমাজখন গঠিত কৰা বা সেই সমাজখন গঠনত অৰিহণা যোগোৱা সেই ব্যক্তিসমূহক জানিব লাগিব, কাৰণ সমাজ হৈছে ব্যক্তিৰ সমষ্টি, আৰু সেই ব্যক্তিসমূহৰ চিন্তাধাৰা কেনেকুৱা, ভাৱধাৰা কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ আৱেগ অনুভূতিসমূহ কেনেকুৱা জানিলেহে আমি সুচাৰুৰূপে জানিব পাৰিম কি সেই বিশেষ আৱেগ ভাৱধাৰাৰ থকা ব্যক্তিৰ গোটে কেনেধৰণৰ এখন সমাজ গঠন কৰিব পাৰিছে। আৰু তাৰপিছত আমি শেষৰ শ্লাইডখন যদি আমি চাওঁ, সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্তৰসমূহ কি, আৰু এই সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ স্তৰসমূহক মই ইয়াত 4টা ভাগত বিভাজন কৰিছোঁ বা বিভক্ত কৰিছোঁ: ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্টাৰপাৰ্চনেল লেভেল এনালাইচিছ, ইণ্টাৰপাৰ্চনেল interaction between individual and group, interaction between groups. So প্ৰথম ইণ্ডিভিজুৱেল ইন্ট্ৰাপাৰ্চনেল লেভেল অফ এনালাইচিছ। দুটা শব্দ আছে, ইন্ট্ৰাপাৰ্চনেল আৰু ইণ্টাৰপাৰ্চনেল। ইণ্টাৰপাৰ্চনেল মানে দুজন ব্যক্তিৰ মাজত, আৰু ইন্ট্ৰাপাৰ্চনেল মানে ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ স্বৰ মাজত। স্ব মানে ইংৰাজীত কোৱা হয় সেল্ফ। চ' প্ৰথম ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্টাৰপাৰ্চনেল লেভেল এনালাইচিছত কোৱা হৈছে কি প্ৰথম সমাজ মনোবিজ্ঞানে জানিব চেষ্টা কৰে এজন ব্যক্তি আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ বিভিন্ন আয়ামৰ কথা। মানে এজন ব্যক্তি, তেওঁৰ ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰ, সেই ব্যক্তিজনে ব্যক্তিজনৰ এটিটিউড, সেই ব্যক্তিজনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, সেই ব্যক্তিজনৰ চিন্তাধাৰা, সেই ব্যক্তিজনে নিজৰ সমাজৰ প্ৰতি থকা ভাৱ, তেওঁ সমাজখনক কি দৃষ্টিভংগীৰে চায়, তেওঁ নিজক কি দৃষ্টিভংগীৰে চায়, এই বিভিন্ন ধৰণৰ কথাসমূহ। আৰু যে এই প্ৰথম স্তৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায়, তাৰপিছত আমি সমাজ মনোবিজ্ঞানে জানিব চেষ্টা কৰে ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ইণ্টাৰেকশ্যন, মানে এজন ব্যক্তিয়ে অন্য এজন ব্যক্তিৰ লগত থকা সম্বন্ধসমূহ কেনেধৰণৰ। চ' যেতিয়া ইণ্ট্ৰাপাৰ্চনেল লেভেলটো শেষ হৈ যায়, নেক্সট আহে ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ইণ্টাৰেকশ্যন, য'ত এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ চিন্তাধাৰাসমূহ জনাৰ পিছত নিজৰ চিন্তাধাৰাৰ জৰিয়তে জানিব চেষ্টা কৰে অন্য এজন ব্যক্তিৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা, সেইজন ব্যক্তিৰ চিন্তাধাৰা কেনেকুৱা, সেইজন ব্যক্তিৰ মাজত সেই ব্যক্তিজনে কেনেকে ভাবে, সেই ব্যক্তিজনৰ বিচাৰ কেনেকুৱা, সেই ব্যক্তিজন সমাজত আহিলে সমাজত কি ধৰণৰ অৰিহণা তেওঁলোকে যোগাব পাৰে, এই বিভিন্ন ধৰণৰ কথাসমূহ। তৃতীয়, ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড এ গ্ৰুপ। এজন ব্যক্তি আৰু এটা দলৰ মাজত থকা সম্বন্ধ কেনেধৰণৰ, সেই দলৰ ব্যৱহাৰে সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে, আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ ব্যৱহাৰ বা সেই ব্যক্তিজনৰ ব্যক্তিত্বই সেই দলটোৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে। আৰু শেষৰটো হৈছে ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন গ্ৰুপছ। দুটা গ্ৰুপ, উই এণ্ড আছ, দে আৰু দেম, দুটা গ্ৰুপৰ মাজত যদি আমি গ্ৰুপ বা দল হৈছে ব্যক্তিৰ সমষ্টি, যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিগত চিন্তাধাৰা বা ব্যক্তিগত আইডেণ্টিটি পাহৰি যেতিয়া গ্ৰুপৰ আইডেণ্টিটি লয়, তাৰপিছতে দুটা গ্ৰুপৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন বা কথোপকথন আৰম্ভ হয়। সেই কথোপকথন কেনেধৰণৰ হয় আৰু তাৰ প্ৰভাৱ কেনেদৰে, এটা দলৰ প্ৰভাৱ আনটো দলৰ ওপৰত আৰু আনটো দলৰ প্ৰভাৱ ইটো দলৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰি, বিভিন্ন দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰি লোৱা হয় ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন দ্য গ্ৰুপছ। আৰু এই 4টা স্তৰৰ জৰিয়তে আমি সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ চৰিত্ৰ, সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, সমাজ মনোবিজ্ঞান মানেনো কি আৰু সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব আমাৰ জীৱনত কি আছে আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।